This place gives me the creeps. Feels like we're being watched. Ted, you should know better. Many, let's hunt them all together. Waylay! Don't mess with MenAtArms! Phone kill. Get out of the way, on the grenade. Are we watching a slideshow? Change the track, speed it up that. This isn't nap time. When many moves, the game shifts. I'm just the wind pushing it over the edge. This place gives me the creeps. Feels like we're being watched. Ted, you should know better. Many, let's hunt them all together. Waylay! Don't mess with MenAtArms! Phone kill. Get out of the way, on the grenade. Are we watching a slideshow? Change the track, speed it up that. This isn't nap time. When many moves, the game shifts. I'm just the wind pushing it over the edge. Hello, guys. എല്ലാവർക്കും welcome to another live with MenAtArms. അയ്യോ ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ ഒന്നേരം ഇരുന്നോട്ട് 1 മിനിറ്റ്. ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു അനദർ ലൈവ് വിത്ത് MenAtArms. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാച്ച് പാർട്ടി വീണ്ടും കട്ടക്കരിപ്പിൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നോന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. 700 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഫോർ 100K. അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? കണക്ക് തെറ്റിയല്ലോ ദാസ നിനക്ക്. പിന്നെ ഇൻട്രോ ഇട്ട ഡീമൺ സെയർ കണ്ടു, സീൻ സാധനം. ഡിലേ ഒന്നും തോന്നില്ല നിനക്ക്? എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നല്ല, കുറച്ച് ഡിലേ തോന്നി. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് എനിക്ക് വന്നാ. സെറ്റ് ഗൈസ്, നമ്മൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് കുറച്ച് ദിവസം ലൈവൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയറൊക്കെ ചെയ്ത്, ഇന്നലെ കുറേ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ടിരുന്നു. താങ്ക് യു ഗൈസ്. അപ്പം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്റ്റോറി ഇട്ട് എന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്ത്. വാച്ച് പാർട്ടി തിരിച്ച് തുടങ്ങി. VCT ചാമ്പ്യൻസ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കണം, മിസ്സാവരുത്. പറ്റണ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ VCTക്ക് ശേഷം കുറേ നാൾ നേരെ ലൈവ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റുക, ചാനലങ്ങ് ഡൗണായി. നമുക്കിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് തിരിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാവരും ഹെൽപ്പ് വേണം. 100K അടിക്കും പഠിക്കട്ടെ, അടിക്കും. ഹേ മെന്നി ബ്രോ, ഐ ആം സ്പീഡ്. ഹലോ ബ്രോ, ഹലോ.
ആൽഫി ഹായ്, അമിത് ഹായ്, ഗെയിമിംഗ് വിത്ത് 10 ഹലോ ഹലോ ഹലോ, നൈറ്റ് ഓക്കെ ഹായ്, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് എനിക്ക്. എടേ നൈറ്റ് ഓക്കെ എന്തൊരു പരിപാടി, നീ പോയാടെ, ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടാ? താങ്ക്സ് റോഹേ ചേട്ടാ. ന്യൂഹാസെ ഹായടാ, എല്ലാവരും എത്തിയല്ലോ. ഓക്കെ 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 ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളങ്ങനെ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം കാങ് കളി കാണാൻ പോയാണ്. മോനെ നിന്റെ പേരിട്ടത് ചാങ് എന്നിട്ടത് കാങ് കാരണമാണ്. കളിയുണ്ടോ? എന്റെ കോ സ്ട്രീമർ എങ്ങനെയുണ്ട്? മെനറ്റാംസും കോ സ്ട്രീമർ ചാങ് ആണ്. നമ്മൾ രണ്ടുപേരാണ് ഇന്നത്തെ കമന്ററി പാനലിൽ. സുഖമല്ലേ ചേട്ടാ? എടാ മോനും സുഖം, നിനക്കാ? ഞാൻ എന്നിട്ട് നിന്നെ ഓർത്തപ്പോ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു. Did you know that Mata backwards is Adam? Is Adam? Yeah. Did you? I love you. It is true. It is true. Dude, I love, real quick, he's so unassuming. I mean, you look at him or you see him walking down the hallway and he's just kind of like chill, easygoing guy, kind of keeps to himself. EDG wins. EDG യുടെ കളി കാണാൻ കുറച്ച് കാലം ഇതുകൊണ്ട് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. EDG നമ്മളെ കാങ്ങിന് ഓർമ്മയില്ലേ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക്? ZMJK കഴിഞ്ഞോണത്തെ VCT ചാമ്പ്യൻസ് ആണ്. തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവർ VCTയിലേക്ക്. കഴിഞ്ഞോണത്തെ VCT ചാമ്പ്യൻസ് ആണ്, നമ്മളതങ്ങ് മറന്നുപോയി. അതിനുശേഷം അവർ ഒറ്റ ടൂർണമെന്റ് ജയിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ അവർ വീണ്ടും VCTയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും കാങ് കൊണ്ടുപോവോ? വീണ്ടും അവര് തന്നെ കൊണ്ടുപോവോ? ഒരു ഷെയ്ഡ്സ് കൂടി വെച്ചാൽ ഒരാളെ പോലെ ഇരിക്കും തന്നെ. എന്നാ വെക്കാം. 18 hours ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചേട്ടാ. ഐ വിൽ കോൾ യു. 18 മണിക്കൂറാണ് ഈ പട്ടിപ്പണി. എന്തൊരു കഷ്ടപ്പാടാ UK പോയിട്ട് നിനക്ക്. നിന്റെ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഇവിടെ ഓരോരുത്തന്മാർ എന്തിനൊക്കെ ചെയ്ത് നടക്കണം. നീയാണെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്ത് വീട്ടിലെ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ റെഡിയാക്കുന്നു. വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് യു ബ്രദർ. ചാങ്ങിന് ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് കൊടുക്കണ. ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് കൊടുക്കട്ടാ ചാങ്ങിന്. IEMS വേണ്ട, ഏത് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കും? ചാങ്ങിന് ഹെഡ്സെറ്റ് വെക്കേണ്ടത്. ചെവി വളഞ്ഞു പോയല്ലേ പാവത്തിന്റെ. അല്ല എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്, ഈ ടൂർണമെന്റിന് ഇടയിൽ ഒരു ടീം പ്ലെയറിന് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. കളി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കളി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ 6ാമത്തെ പ്ലെയറിനെ കയറ്റായിരിക്കും. കളി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റാൻ അത്രയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വാലിഡ് റീസൺ വേണം. വല്ല വയ്യാതാവേ എന്തെങ്കിലും വയ്യ, അപ്പോൾ ഒരാളെ കളിച്ചല്ലേ പറ്റും. അങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. കാരണം അണ്ണൻ്റെ വാല്യൂ ലോഡിങ് സ്ക്രീൻ കുറേ ടൈം എടുക്കുന്നു. അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തിനാണ്. ചിലവർക്ക് അങ്ങനെയാണ്. ഒരു VPN ഇട്ട് നോക്ക്, വെച്ചുകൊടു. പ്രോപ്പർ വാച്ച് പാർട്ടി ബഡ്ഡി ആവട്ടെ. ചാങ് വെച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ശരി, നിങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എടാ ഇതെൻ്റെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഹെഡ്സെറ്റാണ്. എടാ പോടാ, ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും. എൻ്റെ തലയിൽ ഇതിരിക്കൂല. ഇത് ഇരിക്കൂല, എൻ്റെ തലയിൽ പൊട്ടിപ്പോവുക. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇരിക്കൂലടേ, ഇത് പൊട്ടിപ്പോടാ. ഇത് അത്രയും ഇതാവണില്ല, വൈഡാവണില്ല. കൊച്ചു വല്ല ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നേ വെച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നു. നാളെ റെഡിയാക്കാം. കളിയോടെ കണ്ടുന്ന വിശേഷമൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ വിശേഷം? ഇന്ന് എന്തായത് പരിപാടി? എനിക്ക് ഈ ടീഷർട്ട് ബ്രൈറ്റ് ബോക്സ് ഓണക്കോടി എന്നാണ്. ഓണക്കോടി. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു പടമുണ്ട്. ആ പടം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം എൻ്റെ മുടിയാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. ഞാൻ എന്നിട്ട് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ മനഃപൂർവ്വം ഇനി എൻ്റെ പടം പോലെ എടുത്ത് തന്നെയാണെന്ന്. അപ്പോഴത്തെ മാലി പറയുകയും ചെയ്ത് കണ്ടായാലും പടം കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ മുടി പോലെ ഇല്ലേ? സത്യമല്ലേ? എനിക്കും കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം അതാണ് തോന്നിയത്. ജാക്കി ഡേ, എങ്ങനെ പോണ്? നിന്റെ കോസൊക്കെ എങ്ങനെ പോണ്? അഭിനവ് സജീവ്, നമ്മൾ പറയുന്ന പുതിയ ഹെഡ്സെറ്റ് വാങ്ങണം മിസ്റ്റർ. നമ്മൾ പയ്യന് പുതിയ ഹെഡ്സെറ്റ് വാങ്ങണം മിസ്റ്റർ. വാങ്ങിക്കാം അഭിനവ്. നീ ആങ്കറി ആവില്ലേ? നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. ചെറുക്കന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം. പാവില്ലേ, നമ്മളെ കോ സ്ട്രീമർ അല്ലേ? വാങ്ങിച്ചു തരാം. ഫ്രെയിമിലുണ്ടായി വാങ്ങി. ഫ്രെയിമിൻ്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തോട്ടാണല്ലോ.
കോ സ്ട്രീമറിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി. അയ്യോ അങ്ങോട്ടല്ല കേട്ടോ, ഇങ്ങോട്ടാണ്. വാടേ ആ കോ സ്ട്രീമർ സെറ്റ് ചെറുക്കനെ റെഡിയാക്കി ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. THന്റെ കളി എന്നാ? TH ഉണ്ടാന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ. അവരുണ്ടാ? VLR.GG നോക്കട്ടെ. TH ഉണ്ടാടേ? TH ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊളിച്ച്. കോ സ്ട്രീമറിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇരുത്തിട്ട് അണ്ണൻ മാറിയിരിക്കാടാ. നീയൊക്കെ കൊള്ളാം കേട്ടാ. അടുത്തത് T1 G2 ടീം ഹെർട്ടിക്ക് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബില്ലി MIBR അല്ല. ഇനി എല്ലാം കിടിലാൻ കളിയാണ്. പേപ്പർ എക്സും ജയന്റ് എക്സും ഫൈനൽസ് എന്നാണ്? അല്ല കുറച്ചുണ്ടല്ലോ ഇത് ഫൈനൽസ് എന്നിത് മെയിൻ ഈവന്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫൈനല് 4 ആഴ്ച ഉണ്ടാ ഇങ്ങനെ? 4 ആഴ്ച. അപ്പോൾ എനിക്ക് ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റില്ല. നോ ഗെയിമിങ്. നൈസ്. മസിൽ മെമ്മറി റീസെറ്റ് ആവും. നല്ല കാര്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ? കളി കണ്ടു തുടങ്ങിയാലോ ഗായ്സ്? 还能够做一遍像去年一样的事情。എന്താണ് പ്രശ്നം? കാങ്ങനെ我依然渴望，我会拼尽全力，不留遗憾。 It's rare that a team that wins champs continues to have success the next year or the years after that. EDG, obviously they won the last champs, but definitely not the same team that they used to be. Definitely not the team they used to be in. 2023年的美国冠军赛，然后跟伊森交手过嘛。我们22年的时候输给他，所以说我现在想复仇。我觉得23年到现在其实进步是非常明显的。然后因为以前是不是那么自信嘛，然后现在其实是比较自信的。കാങ്കാങ്ങിന്റെ സംസാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ കാങ്കാങ് വണ്ണം വെച്ചാ. For me is getting a second trophy. Champions. For them defending their previous one. Back to the climb, ever chasing, and this is a squad that knows what it is to chase. 在今年，我遇到了未曾想象的困难和挫折。ഇത് ചാങ്ചാങ്ങല്ലേ? കാങ്കാങ്ങല്ലേ ഇത്? 世界聚焦于 CNFPS， 这一次我将燃尽一切，让其又一次实现。ഭയങ്കര വിഷയമായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇത്. കളി തുടങ്ങിയെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്ന. വരണം. ഓ ചാമ്പ്യൻസ് എത്തിയടാ. കാങ്കാങ് മാറിപ്പോയല്ലേ? വണ്ണം വെച്ച അവൻ തന്നെ ആയിരുന്നടാ അത്. മനസ്സിലായില്ല കണ്ടിട്ട്. അങ്ങനെ മാറിപ്പോയി. കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടട്ടാ സ്വാക്സ്. The defending champions are back. EDG are about to start their journey for the back-to-back at Champions. Not many players know what it feels like to make that run, but one guy does, and that is Ethan. He was talking about how he's looking for his second champs trophy in that trailer, and honestly, the way the NRG have been playing lately, I wouldn't even say that this matchup is particularly favored for EDG. It's very even. I mean, a lot of people are going to look at NRG as the stronger team coming into this. They've been on an incredible upward trajectory, just exponential growth for them. And for Ethan, ഇവരെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഗൈസ്? നമുക്ക് പഴയ നമ്മളെ ചാമ്പ്യൻസിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? EDG ദ ഓൾഡ് ചാമ്പ്യൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ? അതാണ് ചോദ്യം. സ്റ്റേജ് കൊള്ളൂലല്ലേ? സ്റ്റേജ് എത്ര പോരാ. പക്ഷെ എന്നാലും സ്റ്റേജ് മാത്രം നോക്കാതെ കാങ്ങി നോക്കടാ. NRG ജയിക്കും തന്നെ ഇടയി. പഴയതിലൊന്ന് ഫോമായി കണ്ടാ കൊള്ളായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. റെയിനിങ് ചാമ്പ്യൻസ് ഗോയിങ് ഹോം സൂൺ. അഭിനവേ അങ്ങനെയാണോ? ഒരു സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേ. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു, ഒരു കോഫി ഓർഡർ ചെയ്തത് വന്നിട്ടുണ്ട്, എടുത്തിട്ട് വരാം.
picking it. This is the first time they picked it this whole year. Yeah, which is a surprise, but it has been, what, 6 months since it was last in the pool, so there's been time now stepping into this tournament, and I think EDG needed to fill out another map. It also allows them to ban away Lotus, which has been a signature pick of NRG's. And a complete pain point for EDG. Exactly, but Corrode is still available, and this is a map where NRG are a fear. They're a force to be reckoned with. Their double Odin gameplay is absolutely ridiculous. This will be something that EDG are going to have to figure out how to deal with because it's been so successful for NRG at home. Oh, and the truth is, Corrode has been very strong for EDG as well. So that I love that map because that feels like good against good. Abyss, again, we haven't seen it in forever. Who knows what these two teams have prepped into? I think you were saying earlier, last time they were playing Abyss, they were running like Harbor and like for NRG. Yeah, for NRG. So who freaking knows? Honestly, if they make Som play Harbor against another Asian team, like that's just cruel. That's cruel. But also, of course, NRG infamously a great track record against CN teams. Am I right? Well, am I right? you know. Sorry. But let's talk about this Abyss a little bit more. I think the comms are going to be interesting. We heard it from the press conference. Nats and Hyomin were saying that in Prague, in Europe, people have been cooking. Yeah. Really cooking on this map. So will we see any of that? Well, because you remember back in Bangkok, that was the Tejo life. It's Chichu Sage. Wait, it is Chichu Som Sage Harbor. and Som Harbor again. It is Som Harbor. Wow, we're rolling back the years. So the Harbor thing, people may not necessarily love. I honestly, it's nerdy, it's unique, it's different, and a really good Harbor, I've said this a couple times, Som fits the mold of what I'm about to say. A good Harbor is smothering to play against, miserable to play. For sure, and I think it'd be very effective, especially against off. But Sage is what I am looking at. This is wild. It's double duelist next to a Sage, so single smokes, but I think Sage, while on defense, for controlling A main in particular, can be very good, but it's also so good at helping retakes on the defense side as well, with walls, with teams wanting to play off-site in post plans. That wall can just give you a free defuse. That wall can also get melted by a bunch of Odin, Odin, sure. And Brock has, made it his brand. Yeah, and also NRG, they've just stuck with it. It's a different roster, but it's the same comp, you know? They just have their new players moving on to these agents. It's the Bonkar way. Special. Yeah, because back when he was coaching the team, that's Chang, what they were playing the gameplay. I can't wait to dive into this one. What are we waiting for? It's your casters. Of course, let's kick off day 2. Take it away, Uber and Wyatt. Thank you very much, Inzu. A matchup here that is steeped in the echoes of former glory. It's 2024 World Champions EDG versus Ethan, the sole remaining at least on this roster, 2023 World Champion. And now we know there's a score to settle. These are two teams that come into the year with massive expectations in their respective regions, and it yet to really meet them, I feel. For sure, both suffering from some roster turmoil mid-year around that Toronto point, and then both bouncing back when necessary to qualify for champions. And it only feels right that EDG are going to begin their journey here. EDG illathor championship aalokkan veyille pare That champions was the final lap of the best of 5 against Heretics, where they lifted that trophy at the end of last year. Let's see if they can get things started off on the right foot. The double duelist for EDG. I mean, in the previous map pool, I think 4 of the maps they'd like to come on their double duelist. A lot of Kang on this Yoru. Curious to see how it plays out here. Curious to see how that plays out on that Yoru here as well. EDG have been playing a lot of double duelists throughout the second stage. 4 of the maps in the pool, that has been their go-to, and it's been the Neon Yoru especially. And actually starting on defense here. Going to push off A early and find very little. The sounds of that Aldro reach through his ears. He'll have to play back behind his smoke. And now this utility from Brock really just serves to delay so the rest of NRG can get towards B and play for this retake. You know, situation where that Harbor is definitely going to excel. Nobody will be first contact here. Up on the corner. Jenny as well, expecting a push here off connector. Oh, NRG backstab 1v3 situation. Smoke to upper. Playing by coast here, but this is pretty telegraphed. NRG have a decent idea, so Smoky gets on the move. Catches a glimpse of Som. Headshot to bring him down. But now Brock will be waiting on the other side. And Smoky in a hard place. But it's a Smoky, let's go! Brutal! Red Bull clutch off the rip. That is absolutely stunning. I thought they nerfed that. That's what I heard. Nope.
That second shot was crazy. Brock in such a tough position being forced to jump from that cliffside. Oh, just a glimpse. What a beautiful little tap there as well. Oh! And that's after EDG. They go for that heavy commitment. Oh my god, what a way to start. എല്ലാ റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആരാണ് MVP നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഈ റൗണ്ടിൽ സംശയമില്ല ആരായിരുന്നു. And so EDG get off to the races in the best way possible. നോക്കട്ടെ. NRG set themselves up for such an എല്ലാവരും excellent retake with that early push out. Delaying on the site. All for naught. They did everything right. Why? But sometimes it's about the power of the individual. Okay, wallet. And actually have a few of those though to their name. Now towards tower side here. Gigi wants to take the fight. He knows he's advantage in terms of weaponry. Jenny ever follow. Plenty of plays on this crossfire. Smoggy on fire ആണെന്ന്. He's looking ice cold right now. കാര്യം പിടിയിട്ട് ഇന്ന് സ്മോഗിയുടെ ദിവസമാണെന്ന്. എടാ EDG on point ആണെന്ന്. Coming into this match that I was really looking at. Speaking about this EDG double duelist is the fact that they're going up against NRG in their stage 2 of America's. ഏത് മൗസ് പാഡ് ഉപയോഗിച്ചാലും ഞാൻ തിരിച്ച് കറങ്ങി വരുന്ന മൗസ് പാഡ് GSRSC ആണെന്ന്. എത്ര ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലേയേഴ്സ് ഇപ്പോഴും GSRSC യൂസ് ചെയ്യണം നോക്ക്. അത് ഒരു കിടില മൗസ് പാഡാണ് GSRSC. ബാക്കിയുള്ള മൗസ് പാഡ്സിന് ഇപ്പോഴത്തെ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലവർക്ക് പറ്റും ചിലവർക്ക് പറ്റൂല. അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാലേ അറിയാവുള്ളൂ. ആ സാധനം എല്ലാവർക്കും സോമ അടിച്ച് Cascade attempted, but Smoggy's going to find him through it. Perhaps stepped out of that. Now that mid-control firmly in the hands of EDG. They spent for it, and now they could go anywhere. That's already 7 on the board for Smoggy. Absolutely crazy. The barrier orb is up in mid. It cuts off the B to mid link right now. What day is today? You're Smoggy then. Take some space. നിന്റെ ചേട്ടയുടെ നിവേദ കോഫി കൊള്ളാടാ കോഫി കൊള്ളാം. സാംസങ്ങിന്റെ ദേശീയ കോഫി കുറച്ച് വിലയാണ്. 100 രൂപയാണ്. This is dangerous. Keeping across is too dangerous. It's a one and done. He can't even find the frag. And now Brock from security has to try and hope to put this push to an end. But EDG are going to run in numbers. 4 deep now as they tentatively make their way out onto A. Slowly into the backside. You can see Mada's trying to get in position before speculate from this spot. Having that spike to draw out some of the does so effectively turn out for the reclear. That's going to get the ping onto him, I believe. No, Broken just in time. Swing out from Mada. Loses that isolated 1v1. Paranoid here is going to put Brock out of commission for a couple of moments. Slowly here, through backside, finally Scuba arriving at the scene, but it's a bit of a wasteland for him there, and Kang is ready to receive it. At this point, Brock might be better served holding on to his weapon. No choice but to save. EDG converting on their bonus round now. Offers some serious aggression initially up towards mid, which is a benefit of having the neon for sure. That is a lot of ground to cover for people that are walking at normal speeds, but not the neon. I mean, that is one of the big issues that you have to confront when you're playing on Abyss. The map is massive. You have to just cover so much ground at all times. Brock going to be able to save that rifle at the very least. Put to bed after a ridiculous opener in this game. 7-1 currently. Someone's got that reckoning online. Feeding orbs into him. Also kills as Jenny turned up on it. And look, at least in Americas, this NRG team has a pretty deep map. It's only really Sunset and Vine where they were struggling. Everything else, they were looking very solid. And that includes Icebox, which has been swapped out for Abyss. Now, Icebox, that was EDG's worst map. Now they get Abyss back, which at least in 2024 was a great map for them. So that's just a bad situation for NRG to be in, and we have to find out if Abyss is going to be a competent enough map to replace Icebox in their pool, which was so solid. Definitely a bit of a hit to this NRG squad. Bonkar already in the boys' ears. It's a timeout called just prior to round number 4. And I think they're going to have to adapt to this pace we're seeing from EDG up mid. It's early drone onto B, maybe pull some players out, and then light control there slamming. Jenny just sprinting down mid. Also, school, college, കുറച്ച് ചിലവരുണ്ട് അവരുടെ ഭയങ്കര ഇൻസെക്യൂർ ആണ് അവർക്ക് പക്ഷെ ഒരു കിടിലുമാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ളവരെ നിർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ബോഡി ഷേമിങ്ങും കളിയാക്കലും. ഞാൻ ഇതൊന്നും കേട്ടോണ്ടിരിക്കില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ആരെയും താഴെ അണ്ടറിൽ നിൽക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. ഞാൻ ആൽഫ ഒന്നുമല്ല, പക്ഷെ
ഒരു എന്താ പറയാനാണ്, എനിക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ താഴോട്ട് ഞാൻ കുനിഞ്ഞു കൊടുക്കൂല ആർക്കും, അങ്ങനത്തെ ഒരു തന്നെയാണ്. അത് പണ്ടും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. And I think that's really going to be the name of the game for them, playing for big retakes around this utility. But they have to make sure they don't lose too much of that map control early, lose players getting picked off early in these isolated situations like we saw in the prior round. Not getting any catches. Kangkang's having to walk up here, and it looks like a ping out on Ethan. He has to give that ground away, deploy the one way. And that energy scrabbling back on the side. Ends up being the perfect എനിക്കിപ്പോഴും ബാഡി ഷെയിം കിട്ടാറുണ്ട്. അത് എനിക്ക് പിന്നെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആയി മാറി. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്തിനാണെന്ന് അറിയാം അമ്പാനെ, ഇപ്പൊ എന്നെ ബോഡി ഷെയിം ചെയ്യണം. തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് കുറവുകളുണ്ട്, പക്ഷെ തിരിച്ചു പറയാൻ തോന്നൂലേ. ഞാൻ വേറെ ലെവലിലായി, മനസ്സിലായി. എനിക്കിപ്പം കളി ഒരു എന്ന് പറയണവരിപ്പോ വയറോ അല്ലെങ്കിൽ മുടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വണ്ണോ വെച്ച് പറയണ തിരിച്ചു പറയാം. എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് അമിതാഭ് ബച്ചനുള്ളത് പറയാം, പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു, അവർക്ക് വിഷമം അവര് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കരഞ്ഞോണ്ടോളന്മാരാണ് മുക്കാലും, മനസ്സിലായ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നാറില്ല. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിർത്തൂല, അതാണ് ഒരു സീൻ. The retake potential is there behind this reckoning. So NRG might look to play a little safer off this side. It is just Ethan who's pinged out. Paranoia already loaded up, and there'll be a res here on Kangkang, bringing the Yoru back into the fray. He's the high tide. എനിക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. മൈൻഡ് ചെയ്യണം, അത് ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ പറയാം, നിനക്കില്ലേ കുറവ്, നീ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയണം. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന്. സ്പൈക്ക് ഡ്രോപ്പ് അളിയനൊന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ. പണി എറിഞ്ഞടേ എനർജി. He'll fight for his life and lose it. Jeicha, tocha, plan cancel is how he collects those four. NRG so much delay. I love that decision from Som. Rotated so fast to assist Ethan, who realizes that the optimal play became staying in the site. You know, just that added time, even from the res. Of course, you want to get that extra player alive, but it did buy some time for the rotate from Psalm to come over. Nice. That ends up being perfect. That wall as well, high tide thrown down. You don't want to walk through that. Got to be vindicating for Bonkar, who likely called for a slowdown of play from NRG. He's absolutely in their wheelhouse. Defensive team with great drilling and fundamentals. They're going to have to deal with a bit more pressure on the A side. It's a gate crash now as Mata repositions up in tower. Just gets right back towards that heaven side. Still have Scuba posted up towards the cliff. And mid, what a shot to a jump spotting Ethan. Now that he's going to pull players in that mid direction. Kangkang very quickly getting a scope weapon in hand. എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നാറില്ല, ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിരിച്ചു കളയാറേ ഉള്ളൂ. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ലൈവിലൊക്കെ? പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ trespass in his domain and then punish for it. Scuba with the great round previously cannot hold his own on the site. Nobody digs him out, and Brock might be forced into yet another save. Brock save ആണോ? Chichu is loving using that wall over on the right side to get over on top of that bookshelf and have to swing over top. ഈ ബോംബ് പ്ലാൻ ചെയ്യണമല്ലോ ബൈൻഡ് മാപ്പിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ബൈൻഡില് അസന്റിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ബൈൻഡില് അബീസിലൊക്കെ മിക്കവാറും ബോംബ് പ്ലാൻ ചെയ്യണ രക്തസാക്ഷിയാണ്, ചത്തിരിക്കും ഉറപ്പാണ്. ജീവനോടെ വന്ന കേസസ് ഭയങ്കര കുറവാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് ഭയങ്കര കുറവാണ്. അത് EDG ജേഴ്സി കൊള്ളാം, ബട്ട് ദാറ്റ് ബ്ലാക്ക് വിഷയമായിരുന്നു. ഏതാ EDG ജേഴ്സി? ഇതിനേക്കാളും മറ്റല്ല നല്ലത് കഴിഞ്ഞ ഓണത്തത്. He's been put in a pretty pivotal role, right? Main entry, playing the non-Yoru duelist. Really has to. Season favorite team ഏതാണ്? എൻ്റെ എപ്പോഴും ഫേവറേറ്റ് ടീം സെന്റിനൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആണ് അവരുടെ പെർഫോമൻസിൽ. ജയിച്ച് കാണുമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് വലിയ ന്യൂ കമ്മേഴ്സ് ജയിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. കേട്ടിട്ടുള്ള പേരുകളല്ലേ ഇപ്പൊ ജയന്റ് എക്സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറി വന്നാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. പിന്നെ EDG ജയിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ഗ്യാങ്ങിന്റെ Yet to get much accomplished early in this game,
But we have seen on several occasions throughout America's Stage 2, regular stage, and playoffs, Mata will have a slow start to a game and then suddenly go nuclear and bring them right back in. Never count him out. The kind of guy that seems to just suffer mentally from slow starts. Really look to take some real estate here. Another surely. Jenny steps out. Mata realizing he's about G2, sorry. Over back towards security. G2 അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. G2 ഇത്തവണ ജയിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കുറേ വട്ടം ഫൈനൽസിൽ വന്ന് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് G2 അല്ലേ. എന്തിനാ അഹങ്കാരം എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലേ. അവർ ജയിച്ചാൽ കൊള്ളാന്ന് അവര് സെന്റിനലിനെ പോലെ അല്ല. അവർക്ക് ആ ഒരു അഹങ്കാരം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത്ര എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് അവരെ കളി കാണാൻ. Best he can do was Jenny. Once again, Smoggy doubles down. Nobody's going to serve himself up here as Gpro eventually gets the job done. But up on high, it was Chichu. Now Ethan has to come back in with nothing but a classic that High Tide's still in play. Chichu is about to have an opportunity for a res as well with the spike going down. Someone exposed who's able to bring nobody back into the game, and he comes back with a Hunter's Fury of all things. Mata might have been spotted there, getting up on box here. Smoggy challenges John, he's good. He has hit the ground running on stage. And now Ethan with only 20 points to kill. Not remotely enough. EDG, the 4-round lead, and it's widening. Smoggy is just having an electric game right now. 11 for 2. Comes in for the trade. So sick. Bullets spring out from Mata. Damn, he's playing so well individually. And that's after NRG get that first kill from mid, that push up for Mata. They just don't have the weaponry after the fact outside of Mata to accomplish much when the round gets scrappy. But here, they've got a full buy, they've got an AWP on Mata, and they have 4 ultimates in their arsenal. Kung with Dimensional Drift though, you'll notice there's a lot to work with for EDG as well. And we might get an all battle between or maybe it won't even happen at all. Sam going down on that jiggle peak. Not expecting the operator to be in play. This is really a matchup of one of the greatest offers of all time in Kong Kong versus Mata. I think is the best offer coming out of Americas right now. Currently with the record of Americas for number of aces, and he's got it one season. നമുക്ക് എന്നിട്ട് സക്കനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ വാച്ച് പാർട്ടി നിർത്തിയാൽ പോലും ഞാൻ കോൾ വിളിക്കുന്നത് നിർത്തില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങേര് അല്ല ഇടാ അത് എങ്ങനെ മിസ്സടാ, അതെങ്ങനെ മിസ്, അതെന്തിനാ അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഇസ്രാം ജെക്കെ ഇവിടെ മാട എന്തിനാ അടി അടിച്ചു കൊടുത്തത് മറ്റവന്. എടാ ഇവൻ നേരത്തെ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നടാ ഈ ജെനി 7 നേരത്തെ ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന വേറെ ആരും അല്ലായിരുന്ന. That was a nice little trade. Still has that steel guard, and this might be the opportunity to use it. Ethan managed to get up in heaven, though. Here's that Hunter's Fury looking towards coast. It's probing. It's searching. ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക, ഞാൻ കട്ടാക്കില്ല, ഞാൻ നിർത്തൂല. പുതിയതാണ് ആരെ മാറിയത്, സൈമൺ റീപ്ലേസ്ഡ്. ഓ സൈമൺ പോയാലാണെന്നുള്ള ടീം തുപ്പിയതല്ലേ. സൈമൺ മുട്ടാൻ കളിയെല്ലാം ഒരുത്തനായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞാണല്ലേ. ഓ ഷോട്ട്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആരും ഓർമ്മ വന്ന്, ആ ഷോട്ട് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരും ഓർമ്മ വന്ന് കൈസ് പെട്ടെന്ന് പറയണേ പ്ലീസ്. സമയം എടുക്കല്ലേ ആലോചിക്കാൻ ഒരുപാട്. പെട്ടെന്ന് സ്പാം ചെയ്യാൻ പേര്. ആ ഒരു ഓഫ് ഷോട്ട് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് ഓർമ്മ വന്നത് എന്ന് സക്കനെ സ്പാം ചെയ്യും. സക്കനെ വരട്ടെ. ജോജോ ഒന്ന് പോൾ ആന്റണി എടാ തെണ്ടി ജോക്കി ഓഫ് ഗോഡ്. ഇങ്ങനെ ആരാണ് ഓഫ് ഗോഡ്? ജോജോ ഒന്ന് ജോക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാം. ജോജോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് പട്ടി പറയാൻ തോന്നുന്നത്? എല്ലാരും ജോജോ ഒന്നാടേ വിശച്ചേളെ നിനക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഈ ഓഫ് കളിക്കുന്നില്ല, നിർത്തി നിർത്തിയത് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നില്ല. Early flash off rip. Ping on Kung Kung, pretty telling. Kung Kung. EDG Come on, Kung Kung. though about this A side. Come on, Kung Kung.
കാണിച്ചു തരൂ നീ ആരാണെന്ന്. ആരായിരുന്നു നീ ഇന്ന് മറന്നോ? ഓവർ ഡ്രൈവ് അടിച്ച് കയറണം, ഒരു കാര്യമില്ല. അവന് കണ്ണും കണ്ടോ ചെവിയും കണ്ടോ അവനടിച്ച് കായൽ കളഞ്ഞ് ആളിയനെ അടിച്ച് ചീച്ചു, അടുത്തവനടിച്ച് ചീച്ചു ആകാശത്ത് മതിലിട്ട് ഫെയിലായി. ഇല്ല കറക്റ്റ് ആകാശത്ത് മതിലിട്ട് അതിന്റെ മേളിൽ ഒമൻ കയറി അടിക്കണ്ട. ഇവിടെ തള്ള ഇത് ഞാനും പിത്തളും കൂടെ ഇത് കളിച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം ചെയ്ത്. ഇതാര് പ്രതീക്ഷിക്കൂടാ? ചന്തി കാണാൻ പറ്റുമോ അപ്പുറത്തോട്ട്? ഇവിടെ താണ്ട അൾട്ടി അടിച്ച് കയറി ഇൻഫോ എടുത്ത്. പക്ഷെ മോളി ആകാശത്ത് നോക്കിയട്ടോ, ആകാശത്ത് കണ്ട് ആടിയാനാ ആടിത്തള്ളേടാ ആടിയേടാ. EDG ചാമ്പ്യൻസ് ആടാ. മെന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തൻ സോറോ മോനെ മോഡറേറ്റർ ആക്കട്ടെ നിന്നെ. ചാനൽ എഴുതി തരട്ടെ. ഓഫ് ഗോഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആഷ് മോനെ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആൾക്കാർ. ഇതിനൊക്കെ കിണ്ടുക. Ultimately, they are still overwhelmed. This is a critical moment, though. Scuba on a couple of these retakes towards the A side has gone for that long flank through main. Nobody well prepared for that. Crosshair placement was perfect. And once he collects that kill, 3-on-2, where they can just focus forward, it's all too easy. Here's the variation. It's all too push easy. Push up in here for Mada potentially. Mada. At library for now. Mada. His eyes for A main with the off. It's high tide from Psalm gets thrown very deep towards the attacker's side of mid. So they absolutely know there could be some pressure coming from NRG. They could be walking down, trying to take forward angles. Just is playing at library right now with that sheriff. NRG. Oh, there's no cheesy crossfire setups in A main. The one way is refreshed. Mana cancels out back towards spawn side. Of course, Kong Kong does pick up that operator again, which is around EDG begin to gather up towards this B side, seemingly. Yeah, Kong Kong obviously can rejoin them easily enough with the gate crash. NRG, they are gambling on this B site, however, so things could get dangerous for EDG. Kong Kong couldn't get enough information about the lack of defenders at A. EDG can't make a truly informed decision about hitting this site. Will have the reckoning. Set up here. Relay ball coming through now. Jenny's now in and around the site. Make his way over towards connector. Finds one. It's the classic swinging out. Ethan gets himself. കണ്ണെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവനെ നക്കാൻ നോക്കണം, നക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അല്ല അളിയൻ കണ്ണെടുത്തിട്ട് അടിച്ച് സ്മോഗിയുടെ ബ്രോ സ്മോഗി കളി തീർത്ത് കളഞ്ഞ് ഒന്നും നോക്കിയില്ല. ഫെനറ്റിക് ഉണ്ടാടേ. അണ്ണൻ തന്നെ ഓഫ് മെയിൻ. എടാ പോളാൻഡിനെ അത്രേ ഉള്ളു. എന്റെ റേഡിയന്റ് മെമ്പറാണ് അവൻ. കുറെ കാര്യമായിട്ട് കളി കാണുന്നതാണ്. എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് എഗ്രി ചെയ്യണം. യുനാനിമസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് നേരെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ. അടുത്ത ഞാൻ ലൈവ് ഇടാൻ കുറേ നേരം ഞാൻ മാച്ച് മറ്റേത് മറിച്ചതെല്ലാം കളിച്ചിട്ടേ കളിക്കുള്ളൂ. And NRG are really segmenting off the side as they hit it, right? It's Cascade, there's a high tide, there's Omen smokes, trying to compartmentalize these little engagements. As you mentioned, they didn't have the guns for it. Now we're all turning up in mid. Fast push to library. Fury online with a collection of the A main orb. Watch party towards mid, just cycling these dark covers. Right up the middle of the map here. Reveal, brother, reveal. And now looking to give that space up, maybe punish a re-clear. It's Ethan jump spotting towards that B-link side. Mana focus on B with the operator, but shouldn't have any opportunities to take a shot in this round. It looks like EDG, they're ready to just go for this A side, execute, and Kong Kong wants to cut off the rotate over the ARP face down mid. Nothing spotted by the Algorithm as Brock is pretty concerned about mid to be. Or someone hitting him from their side of the map. Now it's going to be a straight main push here for EDG. Has to be ready. Shield, of course, active. Brock will have to drop down off security, otherwise, off tower, otherwise this could be a war his way. He's on the side. Now Brock and Alvin, but Jenny's having to take the 1 versus 1. Truthear looking to step back. Reckoning in play. Jenny, unperturbed, unfazed, unbothered. And gets his second. Some falling by the wayside. NRG are looking out at C. Save. അയ്യോ അത് കിട്ടിയില്ല. None for Jenny. കുറച്ച് വിഷയമാണ് കേട്ടാടേ. Removes the operator from the map.
അടുത്ത കളി ആരൊക്കെയാണ്? അടുത്ത കളി ടീം ലിക്വിഡും പിന്നെ ആരായിരുന്നു? being able to start on defense throughout Americas when NRG for the most part, outside of maybe one map against Sentinel, when they've had blowout wins, it's come from starting on defense and being an absolute disgracing well. But EDG are running them over. A lot of it due also to just individual skill right now. They are dipping them in the gun duels. Like, they are straight up just winning these fights against NRG anchors consistently. That's how NRG are trying to set the playing field, though. With all of this controller util on these sites as they're being executed on, NRG are asking for these pockets of play where they can take 1v1s, but they are losing out to young guns like this guy. Jenny, just by their own admission, consider the wild card here for EDG where they made Ryzen fall, and so far he's delivered. I feel like NRG would really benefit from leaning a bit more into playing for some of these retakes. Trying to anchor these sites hard against this EDG comp is just not working out right now. Spotting Ethan for a moment, but no opportunity for the shot. This operator. Disrespecting the smoke, brimming with confidence for good reason. Blind is I am the hunter. Over under hit you. Genie and the angle no kicking and utility. In the meantime, out of this B side. No way. Oh, Genie in the push off a B for NRG to shut down. And G2 has just had presses constantly. So, despite that awesome little bit of utility pieces in tandem from NRG, a great hunter skill, it's made ultimately irrelevant. Tell you what, you need to start to shake when you hear that sound. Jenny is on the sights! He touches down the flash. Ethan not so much, he's a sprawl. Simon roll and guys. Rookie has to clear this ball early on. That's recon to go, and he can't do a damn thing to interrupt this plant. He is out of the game for now. Back by security, EDG have this one covered. There's Salt steps up, Mana's on the other side, he was struggling. Jenny and gets his second. Now he's giving himself a full hold back into the site, but you notice that EDG pulled back to his main hold to cover the spike. Does have one flash to get out. Step Brock to drop, what a shot. Dangerous. That one goes wild, but Brock for the rank upon rank of teammates, EDG step up been on point with the operator on this attack side. Has collected a lot of very crucial kills. This B push was a disaster for NRG. They already had the opening kill in the round, and then they just give that one away. Genie threw down a great relay bolt as well, so Mana couldn't go for the trade, which is forced to get out. Credit where it's due, Mata makes his way into the side off his own bat, finds those 2 kills, but by then it's too late. EDG are just trampling over these sites with absolute ease. NRG trying to throw another aggressive play into the mix by taking very deep control and beyond that, just pushing all the way through. Yeah, Smoggy sniffed this out. There was a ping at that part of the map by EDG. They knew something was headed their way. Brock! Oh, man! Aliena പൊക്കി വെച്ച അളിയനെ എന്തായാലും കൊല്ലു ഇവനെ എന്തായാലും പറഞ്ഞു ഇവൻ ബ്ലൈൻഡ് ഇടാ മതി നോക്ക് Gets a lot of damage onto Genie, but that Guardian not going to be enough. And that kind of engagement against a Neon. Hamad is the one who's going to try to push for more. NRG are just walking it down at EDG. And look at how ready they are for this. The double face expecting it. Unfortunate to be alive there. Still opts to double back and challenge. I mean, it feels like NRG are just getting desperate in some of these rounds. They're getting so aggressive, trying to hunt for kills. And EDG absolutely have their number. Inside the smoke is Ethan. Opts to back out of it now, and they still want to anchor these sides. Last chance here for NRG to make an impact on the defense side, and they're down to 2. Scuba though, can't quite mow them down. And the last line of defense falls. That is a paltry 2 defense side rounds for NRG. Absolute dominance from EDG start to finish. Smoggy went insane throughout that entire half. When Kong Kong begins to pick up, the AWP was just getting a number of crucial kills. NRG had absolutely no hope to start this game off. Yeah, they get a chance to pick themselves back up in this short break, folks. We'll be back with the conclusion of Abyss right after this.
ബോറടിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇത് വരണം. EDG സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കണുണ്ട്. NRG ഏകദേശം കളിക്കണുണ്ട്. പക്ഷെ EDGയുടെ കളി കണ്ടിട്ട് മറ്റേ പഴയ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് തോന്നണില്ല. പണ്ടത്തെ ഒരു ആ ചാമ്പ്യൻസ് ആയ സമയത്തുള്ള കളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കോർഡിനേഷനും കളിയും കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവന്മാർ എന്തൊരു വിഷയമാണെന്ന്. പക്ഷേ ഈ ഒരു 10-2 ചിലപ്പോൾ അടുത്ത 2 മാപ്പിൽ കളി മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. NRG കയറി പണ്ണാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. സെൻറ്റിനൽ മാച്ച് ഓർമ്മ വരുന്നു. സെൻറ്റിനൽ മാച്ച് ഓർക്കാൻ എന്തിനാ അപ്പം തന്നെ തീർന്നില്ലേ ഇത്? കാരണം EDGയിൽ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് അല്ല ടോപ്പ് റാഗ്, ബട്ട് ടീം ജയിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരി, ഇതൊരു കംബാക്ക് മാച്ച് ആണെണ്ണ. ആണോ? നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡേ. അബീസ് അല്ലേ മാപ്പ്? നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. അബീസ് അറ്റാക്കിങ്ങിൽ ഭയങ്കര നൈസാണ്. പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നൈസാണ്. പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും 9-3 ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെ 8-4 ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇതിൽ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് കിട്ടിയില്ലേ കടുക്ക്. 10-2 പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് EDG എന്തായാലും ജയിച്ച് സെക്യൂർ ആക്കാൻ നോക്കണതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ടൊക്കെ കൺട്രോൾ എടുത്ത് തള്ളേ AO BO എല്ലാം തള്ളയോ എല്ലാം ചെയ്യുമായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയണത്. EDG ഡിഫോൾട്ട് കളിക്കാതെ AO BO തള്ളി അടിക്കുന്ന സ്റ്റാക്ക് എന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? Welcome back for your second half of Abyss. Right now, it is EDG are making things up with NRG. Econ report, I think we all know highlighting the incredible impact over the course of the game in these 12 rounds. Have a look at this. ജയിക്കാൻ പാടാണ്. ഏത് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് വന്നതെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇന്നലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സെൻതോറ്റ്. ഞാൻ ഇന്നലെ മാറ്റിയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. ബ്ലിങ്കേ അല്ല Mousepad. Orange color. G2 was able to get off. Numerically hard to sort of quantify that impact, but when you bring your sofa back, who has all of his utils still intact, and you're able to make the hit onto the A site with, drone, recon, everything you could ask for. This EDG team looks sick out of the gates on Abyss. And against the first and you're able to make the hit onto the A site with drone, recon, everything you could reflect on the beginning of this game for about a moment. Where Smoggy won a crazy just immediately put NRG. They would have to do the unthinkable to get back in this game. We always favor their defensive side as their best side. The numbers support that. That high tide obviously gives the implication of a lot of mid control for NRG off the rip. Just now, Kang is looking to There's one benefit of running the harbor. It's just being able to throw some of those cascades, high tides. Force to re-clear, force util to re-clear, or just play in more passive positions. Mata ultimately pinged out that Sage will, even if broken, would force a wider swing on. Quite ready to take. Cut noise, broken barrier orb in A main. Assuming some mid control to be taken, but there's going to be no pressure coming out of tower here. It's just too easy for Kang. Decent damage done from the middle of the site. Not again, bro. Surely. Only 18 health for Brock right now going up. Oh, He got a drop on it but missed. Smoggy in 7. Oh, Smoggy again. അവനെ കൊല്ലായിരുന്നല്ലേ. ആ പുക പിടിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അവനൊരു വിൻഡോ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊല്ല ആ വിൻഡോ അളിയനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതോടാണ് എന്റെ this one is just cooked. It's done and dusted. It's feeling like corrode time. Brock had to react so quickly out of that dark cover and had the drop on Smoggy. What a shot. Look at this. He's throwing his smoke, man. Oh, buddy. Oh, man. He only has 2 bullets. അവിടെ വെച്ച് അടിച്ചു തീർക്കാനുള്ളായിരുന്നു. അല്ലേ അവിടെ ആ പോഹയിടാൻ നിന്നപ്പോ ചാടി ഇറങ്ങിയത് പണ്ടത്തന. Oh, that's brutal. NRG obviously no choice right now but to force. The deck is stacked against them. ഇനി ഒന്നുമില്ല. നേരെ ബയ്യ അടിക്കുക. കാൻ കയറിയിട്ട് കില്ലെടുത്ത് 4v5 ആയി സിറ്റുവേഷൻ. So done. Time for NRG to lick their wounds, reset,
and try to get back in the game their on wounds Kuro's own map pick. This is അടിയിട്ട് തൂറിച്ചപ്പോൾ മുറിവുകളൊക്കെ നക്കിയിട്ട് പിന്നെയും കളിക്കുക അടുത്ത മാപ്പ്. Round win rate percentage, it was EDG's best map of stage 2. They were winning 61% of rounds on that map. When we do get there, NRG കളിച്ചതായിട്ട് തോന്നില്ല ഈ മാപ്പ്. ഇസ്രംജയ്ക്കൊക്കെ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്. 4v4 അല്ല 4v3 ആണ്. ചീച്ചുണ്ട്. അല്ല 4v4 തന്നെ. സ്മോക്കി മാത്രമേ ചത്തുള്ളൂ. അയ്യോ അപ്പൊ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്തവനെ. കണ്ട ഒരു ആംഗിൾ ഒരു നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് എല്ലാരും ഇൻഫോർട്ടി ഇപ്പൊ Kang still brought down. Someone with the stinger, bringing a bit of America's flavor into the round. T2 has a challenge here through. അടിച്ചു പക്ഷെ കാര്യമില്ല. അളിയനെ അടിച്ച് കാര്യം കളഞ്ഞു. പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ജയിച്ചടാ അവര്. ബോണസ് റൗണ്ട് ജയിച്ചടാ. Looks to have a swing. T2's gotten into half. The time is not on his side. ഓ ഒരു രക്ഷയില്ല. അളിയനെ എല്ലാം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഒക്കെ അവന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ എടാ ഇത് കൊള്ളാല്ലേ ഇവന്മാരെ ജാക്കറ്റ് ജേഴ്സി. എനർജിയിലെ ഡബിൾ ഓടിനുണ്ട്. എടാ നിങ്ങളൊക്കെ ആരെ ചിയർ ചെയ്യണടേ. വാച്ച് പാർട്ടിയുടെ രസമില്ല. നിങ്ങൾ ആരും ചിയർ ചെയ്യാത്തതിന്റെ രസമില്ല. The fact that NRG can set that controller util up on B, cut the side up, and a free ping on Jenny cost him his life. A couple marshals on the side of EDG, but we'll be going up against Mod as Outlaw. That first shot accuracy for Mada left a little bit to be desired so far with scope weapons. He's been a bit slow to start today, but like we said, that has never stopped him from surging right back into a series. Yeah, bro has range. I think we figured that out. NRG would like him to be on the upper side of it, though, out of the gates. Not today. Someone's got the long line down mid right now. In hand, so well equipped. Oh, beda adu endri peekit odi. Second. There were definitely two players there. Now I'll leave. Ethan tagged up a little bit in mid, but that's just a classic from nobody. Double marshals in the round for EDG, by the way. ആ ഒരു റൗണ്ട് ബൈ ചെയ്തവർ ജയിച്ച എന്തായാലും നന്നായി. സമയം എടുത്ത് പയ്യെ കളിക്കുകയാണ്. മൊമെന്റം പയ്യെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നൈസ് ആയിരിക്കും. ഓ അയ്യോ മൊമെന്റം ബിൽഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇസഡംജെക്കൊക്കെ പണി. ഒരു പീക്കോലും കൊടുത്തില്ല. ഗേറ്റ് ക്രാഷ് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ജെറ്റ് ഡാഷ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പയ്യെ ബാക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ പീക്ക് ചെയ്ത് അടി. മനസ്സിലായ Retake here behind Paranoia is an option. Relay ball at the ready for Jenny should be required, but it's just the supremacy of these weapons for NRG. Cover going out. Gives them a distinct edge here. Smoggy and Nobody showing themselves. Let's see if they want to risk the commitment. NRG സർപ്രൈസ് എൻട്രി ആയിരുന്നു ചാമ്പ്യൻസിലോട്ട്. അമേരിക്കയിൽ അത്രയ്ക്കും കിടിലൻ കളി കളിച്ച് കയറി വന്ന് NRG വേഴ്സസ് എൻട്രി മാച്ച് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ആ പണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടായിരുന്നു. ശരിയാണ്. ഓ നോക്കി എന്താ മോനെ മാർഷലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വിഷയമാണോ മനുഷ്യ. അളിയനെ അടിച്ച് കാളി കളഞ്ഞ മട വന്ന് മടയിലിരുത്തി അവനെ. So NRG have a very big advantage in terms of മൈക്ക ക്യാമറ. ഓ രണ്ട് വെട്ടാകുമ്പോ പീക്ക് ചെയ്താ അവിടെ എന്തൊരു ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റ് ആണ്. 11,000 വെടി വെച്ചു അവിടെ. അയ്യോ അയ്യോ. You would hope if you're an NRG fan that they're needing to use 3 ultimates potentially. EDG. Stay in the game than allow EDG to get to match point. I think NRG will do whatever. The comeback ആണെന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? comeback ആണോ? Any NRG fans here? So that you can get early mid control with when you're playing with the comeback ആണോ മനുഷ്യ? Recon past it. All right, reckoning here over towards the B side of the map. നാളെ അവിടെ മതിലിട്ടങ്ങ് അടച്ചടേ. എന്നിട്ട് കൺകസുമായി സ്ലോ ഓർബിട്ട് നിർത്തിയവനെ ചെയ്യാനോട് ആൾട്ടി അടിച്ചു. എന്റെ അളിയെ തൊലച്ച് കളഞ്ഞളിയാ ചീച്ചുവിനെ. തൊലച്ച് കളഞ്ഞ് ഡിസ്ട്രോയിഡ്. അളിയെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് അടിച്ച് ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് അടിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കണം. ഇസ്രം ചേച്ചേക്കെ അടിച്ച് അളിയാ ബാക്കിൽ മച്ചാനെ. അല്ലാതെ എന്തിനടി ആ സ്മോക്കിയാണല്ലേ അടിച്ചത്. ഞാൻ ചാവ അടിച്ചു. നാളിയാ കംബാക്ക് ഇസ്രയേൽ.
But they're still in this game. What an awesome usage of those ultimates, though. They go for that really early mid-pressure, draw the attention, and then just throw that tsunami of Uso onto Chichu, who's caught backside. He's flashed by the paranoia, stunned by the reckoning, can't go forward because the wall, his own wall is placed in front of him. And he's I am the hunter. Fury. Brock knew exactly where it was. No risks taken there on digging out that coast player. Yeah, Chichu was no longer playing an FPS game. He was just passively existing. That was a sick execute from NRG. And they do still have this dimensional drift on retainer. They're getting close to that steel garden as well. Big risk. Push off the site. Characteristic for EDG, but it's often Yoru that tries to make that happen. And now speaking of, with those 2 kills, Scuba does have the steel garden. Obviously won't need it in this round, but for the next gun round, that'll be quite useful to have, so long as NRG can just close things out here in safe, competent fashion. It certainly looks like they'll be able to do so. Chichu on very low HP. Ethan, though, able to come out of that engagement without taking a hit, so it is, for all intents and purposes. Energy fan walked all the way out of B main, so the other 2 EDG players are ready to face on A. Okay, Crash those, who's going to have to legs in a heartbeat over towards his A side of the map. It's going to be nobody with the stopping power. Oh! Well, that's 2 with the Sheriff. He's happy with that. Enough of an edge gained here to play that retake game now. With Kang having some time board to get in position. Low enough HP that he's actually susceptible to just 1 Sheriff shot. And Kang does have to activate that sheer wall that's behind NRG, and they're going to adjust more. Multiple barrels trained in his direction. Som, the first to look this way. Cove dissipates. My goodness, Kang. Som's going to opt out of that engagement for the time being. And Kang's going to see what he can get. Meets him at the door. Shuts down 3 on the round. That early aggression nullified. ഇത്തവണത്തെ ബിഗ് ബോസ് അത്യാവശ്യം വെറുത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഷോകളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അത് ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയല്ല. ഒരു വൃത്തിയായിട്ട കാർഡ് പ്ലേ ഉണ്ട് എല്ലാവരും. ഈ വൃത്തിയായിട്ട രീതിയിൽ തൊട്ടു വൃത്തിയായിട്ട രീതിയിൽ നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം. അത് ഭയങ്കര ശോകമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമേ. അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനേ പാടില്ല. അത് ബിഗ് ബോസിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനേ പാടില്ല. അത് ഭയങ്കര സീനാണത്. അത് പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ആദ്യം അക്ബർ നോക്കിയെന്നായിരുന്നു, പിന്നെ ജിസയിലും ആര്യനും ഒരുമിച്ച് കിടന്നെന്നായിരുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇതാക്കിയേ ചെയ്യരുത്. അത് ഭയങ്കര ശോകമാണ്. അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം അത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടിയിക്കണം. അത് പറയരുത്. അത് എല്ലാ എണ്ണം അവിടെ ഇത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഡീഫെയിം ചെയ്യരുത്. അത് ഭയങ്കര ശോകമാണ്. ഒരു കളി ജയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ താഴ്ത്തി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം പറയരുത്. അത് ഭയങ്കര ശോകമാണ്. എനിക്കത് ഒട്ടും അക്സെപ്റ്റബിൾ ഇല്ല ആ സാധനം. ഭയങ്കര ശോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ശോകം. ഇത്തവണത്തെ ഷോ ഫുൾ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. ആദ്യമേ ഇത് തന്നെയാണ് പറച്ചിൽ. അത് എന്തുകൊണ്ട് ആരും അത് സംസാരിക്കണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറയണ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞേനെ എനിക്കിത് കളിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, ഞാൻ ഷോയിലുണ്ടായി പറഞ്ഞേനെ, ഞാൻ ഇറങ്ങണം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞേനെ. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോ എനിക്ക് പേടിയാണ്. ഇങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ശോകമാണത്. ഇത് ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര പേര് ഇത് ഒരാളിങ്ങനെ മോശമായിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒരു കാണിക്കും. കോടതിയിൽ അവനെ വെറുതെ വിട്ടാൽ പോലും നമ്മളാരും അറിയില്ല. അത് പിന്നെ കാണിക്കൂല. അവൻ്റെ ജീവിതം തീർന്നില്ലേ. In the mix now. So EDG looking at their most dangerous. And for NRG, it's really just a question of when is Cosmos going to have the off. And they know it could certainly be this round with the state of the economy. Now, Mata going to draw some attention towards the side using the drift. Right into top mid to get all the same for the execution come through. Crash also was thrown out there, so he turns up at the library, but he's very much in the belly of the beast positionally. Chichu loses that one out. Again, he's just isolated on this back B side. Taken out by Ethan. Mata is offering such a distraction. Yeah, he's annoying. Is he going to push? And he's just not. He's being so so mindful of it. Just a timing push out of mid. Here's the steel guarded just as EDG. Mostly set up into the trap into the waiting arms of Mata. Jenny catches him. That opens things up a little bit more for EDG on this retake. But they are just going to say Jenny is so weak. മപ്പിന് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി പിന്നെ സംസാരമൊന്നുമില്ല. പയ്യെ അങ്ങനെ നൈസാക്കി അങ്ങ് വിട്ട് അവളെ എന്നിട്ട് അതിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നു. ഇപ്പോഴും അവള് ഇടയ്ക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ കണ്ടെന്ന്
But you know, crucially too, yeah, it is just Mada's play towards mid was so impactful. As to how EDG were forced to just play around his existence. And then they got funneled in with definitely forced the save there for EDG. So that's another nice round from NRG, but it's heavily assisted by that sheer weight of ultimates. And now, the edge for NRG has gone. Exactly, and EDG requires to use none of theirs. I mean, they just go for a 3-person save. They never really got in a position where they were actually willing to use theirs. But for them, to feel okay about that. Okay, we trade off one round loss. We still have a 4-round lead, and now we have a 4-ultimate lead. That's not a bad offer, honestly. I think they'll be okay with taking that. Get the deck still stacked against NRG. Giving us a good run at least on this attack side thus far. Thomas is able to collect that orb in B main. One away from the reckoning being activated again. And they're playing around those early info pushes off sites from the double duelist defense side. Nothing served up for this time, very patient in this position, and of course Brock is out of absolute necessity going to use that drone to clear an offer. The potential of an offer out of main. How come he had to get off the line initially to reset his game crash? Now he needs to pick it up again. Just can play off this one way as it's still up in main when it drops. Here we go, this is about to get messy. Around the corner, catches Ethan! And that's your controller! Off the bat so early, Weckling pumping now straight to the side, they go Brock, is down to the second for Kung. Mowing these NRG attackers down. It even uses the dimensional drift to get right back in. Hunter's Fury off the back. Connection just yet. There it is. There's a ping on Som's position, but he's still going to look for this part behind the cove. Marta looking to fight back. Pincer and Kung is an issue. No one is looking to go. Scuba's on the reflank through heaven right now. Do EDG expect this, or can he get the backstab off GG? The vice out of the game. Stacks on the slow off one. It's second. Hard to come by. And EDG marks one closer to a map win. That is just a mental play from EDG star. ഇനി എപ്പിസോഡ്സ് ഇറങ്ങൂല 3 TV സീരീസ് ടിവിയിൽ പക്ഷെ ഇനി എപ്പിസോഡ് ടിവിയിൽ ഇറങ്ങൂല സിനിമയായിട്ട് 3 എണ്ണം കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇത് തീരുകയാണെന്നുള്ള ന്യൂസ് അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവർ കാണിച്ച എപ്പിസോഡ് ഇനി കാണിക്കൂല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പോയത് അല്ലേ ഞാൻ പോകില്ലായിരുന്നു മറ്റേ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കിയ എപ്പിസോഡ് തന്നെയാണ് ഇത്രയും കാലം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മോനെ ഇസഡഞ്ചേക്കൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നടാ നമ്മളെ കാങ് തിരിച്ചു വന്നടാ കാങ് തിരിച്ചു വന്നു കാക്കാങ്ങിന്റെ പല്ല് മഞ്ഞക്കളറാണെന്നാ കണ്ടാടാ ചിലവർക്ക് എല്ലാം വെള്ള മഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഴുക്കല്ല അത് ചിലവർക്ക് ഇനാമല് കൂടുതലാണ് അതാണ് ആ കളർ ഒന്നും ഞാൻ പറ്റില്ലത് എന്റെ ഇളനിറമാണ് അല്ല ഡെന്റിസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ Overdrive could even be parked from Genie to just be that forward man. Yeah, there it is. That's going to deny his way around through connector. Instead, Gate crash out to his side of the map, but Kung knows underestimating the positioning for NRG, and Scuba attempts to go in with the shorty. Mata has to step up. ഹായ് ബ്രോ കണ്ടിട്ട് എന്താ ചേട്ടാ റിവ്യൂ ഡീമൺ സ്ലെയറിൻ്റെത് കൊള്ളാം കുറച്ച് ഡിലേ ഉണ്ട് കൊള്ളാം മിനിറ്റ് game get to him no matter where he's at. Doesn't matter how hard he's struggling. He just bounces back. It's crazy to resolve the His demeanor, right? It's pretty hard to rattle the guy. He's just, his baseline is pretty low energy. Doesn't seem to let tough performances get to him. All right, we are in vents already, folks. So that's going to be tower control on the A side for the attack side. NRG have not thrown an execute like this at EDG yet. The pace of this A split. That is some fortune for nobody.
Pushing it back through security very quickly. Nobody's trying to get on the No, side. Talene This Meli, may be Mone. through the cascade. Oh, and the drop on Martyr is good. He couldn't interact with the plants here. Kang dealt with though, and Jenny's trying to get this controller tower, but Ethan is locked down for himself. Sheriff to his name. That's all he's got to work with. If there was anyone to pull this off, multiple clutches in Crunchyroll this game വരുവാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് വരുമായിരിക്കും ഞാൻ മെമ്പർ ചെയ്യാം എനിക്ക് Crunchyroll ഇതുണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കാണാൻ വല്ലപ്പോഴേ കാണുമെന്നുള്ളതാണ് here into tower for Smoggy. And has got himself a weapon. NRG still needs to recover this spike. Very dangerous location to get it as well. He's about to have one dark cover to play with, see if there's an opportunity to maybe use that. It's to main. Ethan, yeah, is even smoking off. Ethan is smoking off main right now on A. Just concerned they don't know where Smoggy could be at. He could be anywhere right now. A contingency as well. AIRO thrown up in tower. That allows for a spike to be recovered. And now they can plant back. Sight Scuba is in position to keep Ethan safe. Made sound on the rope, didn't get the silent drop. Ethan hears this now and is starting to inch forward. Scuba ready to play out of security. Can Smoggy go massive again? 23 and 9. This would be for the map. Steps into the dark cover, gives it a tap. Where is Ethan lurking? Still on the other side of the boxes, and now Scuba's given himself up in security. That's valuable information for Smoggy. Still though, another attempt, another tap. Now looking in that security direction. Oh, nice try, nice try. NRG really slow the game down there. Take their time, make sure they work themselves into an optimal position to close out the 2v1. Getting that spike safely in Ethan's hands. Backside where Scuba can actually watch for him. They won't be in an isolated situation against Smoggy. Man, nobody had some crazy kills there and had a real shot at just one-tapping Brock. He was trying to stick the flag. That's the round. That might have been, yeah, that would have been the round sealed. I don't know what's happening. I keep getting shot through smokes. Yeah, that was a little Armada has the attack off now. Armada has the attack off now. This round a good look for NRG. A set play. Attack off കളിക്കലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമേ കണ്ടിട്ട് മോനെ approach. And now the ult cycle is going towards NRG's favor with that dimensional drift. Attacking Rock on the cusp of having the Hunter's Fury. Yeah, they braved that power spike from EDG. This only get one round. Goes up for Juju, and that's going to make it very safe. Rock to get that Hunter's Fury, in fact. Now the pieces need to be put together. A minute left in the round. NRG still seem to be convinced that A is where they should be ending. Guys, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കണേ പ്ലീസ്. Dimensional drift just to clear the way. എല്ലാവരും ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കണേ. The rest of NRG temporarily going to be halted by that slow warp. Juju obviously spotted out. There's that Hunter's Fury right onto him. Monica just പണിയാ Juju എത്രാമത്തോടാ അൾട്ടി കൂടെ കൊല്ലണേ. ഇത് കണ്ടാടാ ഈ സ്മോക്ക് ഉണ്ടാവേ ഇവിടെ കൺട്രോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്മോക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നത്. Cove for the plant. Kang here trying to get into defense maybe from mid. മേളിൽ കൂടി ഒരു പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു പോയിട്ട് ഹെവൻ കൺട്രോൾ എടുത്തു. For these heaven players, but Ethan going to need to win this 1v1. Turns it flash. എൻ്റെ മോനെ. Kang to his knees. എടാ എനർജി എന്ത് കളിയാടാ കളിക്കുന്നത്. സേവ് ചെയ്യാനേ നല്ലത് ഓടിക്കോ. They have to get the heck out and allow NRG within 2 rounds. Are pushing us to overtime. The value of that ultimates comes through for NRG yet again. They work a little bit with the op, which may be lost. Smoggy with a casual 25 kills in regulation. Crazy. The respect to the NRG players who've been able to surge up the scoreboard after an abysmal start. 22 for Scuba right now. I mean, what a great use of the Dimensional Drift Hunter's Fury combination. Yeah, it is just the classic play. This is deterministic. Chichu genuinely has nowhere to go. He has been getting caught on a lot of these side executes. He's anchored in pretty hard positions most of the time. They're world champion. And it's being exploited. Some frustration you feel starting to brew. He's hacking for sure. He's hacking for sure. 8 of the last 9 rounds won by NRG. 10-2 to 12-10 ഓടേ. എടാ ഈ റൗണ്ട് EDG ജയിച്ചില്ലുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ കളി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ EDGയുടെ കളി കണ്ടിട്ട് മറ്റേ അമ്മമാര് ഭയങ്കര കിടിലൊരു തോന്നണില്ല അപ്പുറത്തെ ടീമിനെ കാണുന്നു. അളിയൻ ചത്ത്. ലെഫ്റ്റ് നിൽക്കില്ലേ? ഇതൊക്കെ എന്താ
positioned for a push off the side. EDG become a little bit more patient with those. Asking for the punish! No doubt, up in his hands, clattering to the ground. Absolute patience here from NRG. Cascade now thrown towards this B side, and the flash confirms that EDG have actually pushed in front of it. And off that audio cue, NRG, they want to hit the go button towards this A side, assuming there's multiple players pushing down. That assumption is correct. They are delayed on account of having to break this wall, further delayed by a slow orb as well. G2 just disrespects it. Paranoid doesn't catch on to him now, but surely there's something in place. The barrels pointed that direction, and the hail of bullets that brings G2 to bear. Genie just trying to get into the side to assist. Too little, too late. EDG are once again into a save position. NRG can certainly go hunting. Frags and nobody is going to be handled. The money, though, still good enough for NRG. I mean, nobody would be happy to get some kills here, honestly. Gets that Hunter's Fury for the final round of the game. Try and close this out. Weapon, though, stripped from his grasp. It's going to be another weird force-up for EDG to try and avert an overtime scenario as NRG have all the momentum. Bear in mind, it was a 10-2 half for EDG to kick this game off. An NRG had clawed this all the way back on the attack side. The weaker side. That is stunning from them. The players with so much resolve. Mata right back into it after a pretty tragic start. And EDG are going to be forced onto this timeout to try to close out the game. എന്തോന്ന് കളി ഈ ടൈം ഔട്ട് നേരത്തെ വിളിക്കാനുള്ളല്ലേ 2 ടൈം ഔട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് വിളിക്കായിരുന്നു EDG ആ ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കാത്ത എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗയ്സ് ഇപ്പോൾ വരാം So having to play for retake, having to flood back in with these somewhat weaker weapons is a big ask. There's going to be probably a Guardian in the mix here. Nobody has that Hunter's Fury, but EDG are definitely digging for pocket change. They've got a couple of buttons, some links, a couple of pennies. That's it. That's how they're going to try and avoid an overtime scenario, because the wind is in NRG's sails for sure. They just have so many high-power ultimates with this comp. They've been doing a great job at cycling the orbs to certain players. There's really only one moment in this entire half where EDG actually had the advantage in terms of the ults. One round only. And that was the one they converted. It was when they got a Hunter's Fury with the Dimensional Drift off. Outside of that, it has been all NRG. Neither team able to find a foothold on defense. The rounds have come few, and they've come far between. Mata's been able to step up. Ridiculous flick entering that site previously. Chi-Chu just blown into next Tuesday from that op shot. Can EDG lock it down here? Looks like maybe a push-up mid here for Jenny early. Trying to drive a wedge around the plans of NRG on this attack side. Here's round 24, lock in. Mata does have that operator once again. Out of the timeout, EDG, they want to get very proactive towards mid. Look at this pushdown from Kong Kong. He might meet Ethan. Oh, nice. All right, rack one up for the Guardian fans early in the round. It's just having that higher bullet penetration damage. Ethan out of the round, but they are running a double controller comp. If they weren't, man, it would feel over for NRG. But they still have the high tide to execute with. Still have the Steel Garden and the Reckoning too. They want to go towards this B site. They've won a number of rounds over there. I think their best executes have been on the B site, really. Mata's posted up. He's seeing nothing from B. Again, they have to plant coast, otherwise Smoggy will threaten to spray them down to try and plant again. Creeping forward, all of the space taken for free. Smoggy dodges out that arc rose. Here comes the controller util. Cascade to block. Smoggy will be spotted out by this AL drone. Important information here for NRG. And the spike is going down backside. EDG, they got the Hunter's Fury for the retake, but Scuba is going to initially use this Steel Garden up close. That's just going to be a lot of delay. Time wasted for EDG. And then next, it's going to be the Reckoning, cycling these ultimates to just cause so much delay. It's going to make EDG scramble late to get this spike defused. Completely off the site. NRG just careful about a potential flank here. Hunter's Fury for nobody. That's Brock being brought down. Oh, nice! And there goes Scuba. Now what?
Som on the other side of that high tide. Ira Mara adichu rendu adichu Som aduthala adichu rendu vere. Chichu and Kang to stop the overtime. Mara matram. Now ready to receive around the We get overtime in our first map of the series. It doesn't get any better than this. And you had to believe that all of NRG's work was for naught. When those players go down, when it's left to just Som and Mata. What on earth? That transfer from Ethan with the Vandal catches Genie on the entry. And Mata holding the cross. Som with the correction there as well. And just lives for a bit. Mata pushes onto Chichu, ready for the charge. Come on, man! Like, come How on, have they done it? എന്റെ അമ്മോ ഇത് എന്ത് കംബാക്കാടാ എന്ത് കംബാക്കാടാ ഇത് prediction 15-13 energy DDT on the attack side now as we begin overtime. Glass cannon up for Mata as is customary. He'll have that mid locked down for now. At the moment, all of EDG stacked up, just using that clone to activate the shear wall, remove that piece of passive info gain from the map. Dangerous here for Scuba. Might be seen through a corner. This is a position he's been playing very frequently back when they were on defense. Kang not to cross there. Som getting patient. Genie out of nowhere. Scuba at least had to take a trade. Found nobody. Kang gets involved again. Brock just walked into the sideline. Chichu there, breaking down all across the map. Defense ആണ് പറ്റാത്തത് ഈ മാപ്പിൽ. ഇത് മാപ്പിന്റെ Really സീനാണ് out of the common positions they were playing. Ethan at least does get the one back onto Chichu, who is holding the cross. 3 ആയി. പാടി എന്നെ റീടേക്ക് ഇതിന്റെ ലോക്ക് ആണ്. ആർമർ ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല. Somehow, by the way, has a dimensional drift at the moment. ഈ കൂടെ ജാമായിരുന്ന കളി ജയിച്ചേ. Spotted out on the Smoggy. Nice little connection. Kang defense on Genie's isolated. That's a teleport. It doesn't seem to matter. He'll take the fight either way. Oh, Genie. Defense secure themselves a match point. And maybe they can close this out on OT. നമ്മളെ ചാറ്റ് റേറ്റ് നോക്ക് 40 എന്താണ് ചാറ്റ് റേറ്റ് ഭയങ്കര ഷോ ആണ് ഗൈസ് അത് ആരും ഒന്നും ചെയ്യണില്ല വെറുതെ ഒറ്റ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതാ നോക്ക് ചാറ്റ് റേറ്റ് കണ്ടാ 15 ചാറ്റ് റേറ്റ് ഇത് നമ്മളല്ല ഗൈസ് ഇത് നിങ്ങളല്ല നമ്മുടെ വാച്ച് പാർട്ടി ഇങ്ങനെ അല്ല എന്തായാലും നമ്മളെ വാച്ച് പാർട്ടി എന്തൊരു ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇട്ട് വാച്ച് പാർട്ടി ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇട്ട് കാണാൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ പറയാനും സപ്പോർട്ടിനെ ടീമിനെ പ്ലേയേഴ്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെല്ലുവിളിക്കാനും പറയാനും ഉള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് കാണാതെ അതാണ് എൻ്റെ രസം എന്നാലേ ആ സ്പിരിറ്റ് വരുള്ളൂ മനസ്സിലായ ഫുൾ ട്രാഷ് ടോക്ക് ഒരു അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇട്ട് കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ശോകമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ 24% ആൾക്കാരാണ് NRGക്ക് വോട്ട് ചെയ്തത് അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു അവസരമാണിത് മനസ്സിലായില്ലേ ബാക്കി 76% കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ജയിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് വോട്ട് മാറ്റി കുത്തിയത് കുറെ പേര് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മിണ്ടായിരിക്കാനാണ് ശോകം അടിക്കണം Certainly would not be a surprise. Down to the wire in this first map between NRG and EDG. Such a compelling mix of veterans, literal world champions, and then from the academy roster of EDG. And of course, Scuba, Mata, Brock, all brought in up from challenges. Som reprising his role in this team. And honestly, Ethan has come so far in his leadership. Now he's set up his teammates. Pretty wild. We get this kind of matchup so early on in this tournament. Our opener here in Group C is already delivering. It is wild to see Scuba, Mata, and Brock, just that top graduating class of Challengers players from 2024. These guys didn't even make it to Ascension, but the heights that they're reaching now with NRG are absolutely insane. Taking it to last year's world champions in their very first global match. And here we go, folks. Both teams opted to take a timeout there, so an extended pause. NRG wanted to concoct something for this attack side, which looks to us
This early A presence. And they will be going up against the operator for Kong Kong, which has been dominant on this map. Chichu just in A main at the moment. Okay, Brooks sees a recon come out of vent there. But that door is broken very early, and there's going to be a drone down mid. Chichu with a slow orb now. Sees the clone come through. Flash on him, he has to retreat. Play back in tower. ഒരു മുട്ടൻ റീടേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് കേറണടുത്തിട്ട് അടിക്കാനായിരിക്കും പ്ലാൻ. കേറണടുത്തിട്ട് അടിക്കാൻ തന്നെയാണ് പ്ലാൻ. അതിലിട്ട് സൈറ്റിൽ കയറി ആ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒമനാണ് ആദ്യം കേറണത്. എല്ലാരും കൂടെ മോളിൽ കയറി വന്നടേ. എടാ മാട അടിച്ചു വന്നടാ. Now Ethan will stall. Smoke up towards tower. വീണ്ടും മേളിൽ കയറി. Ethan just biding time in the smoke is going to have to make a serious play happen. Nice കളി ആ ഒരു കില്ലെടുത്ത് അളിയൻ ചാടി ഇറങ്ങി വന്ന്. ആ വോള് നോക്കടാ, ആ വോള് നോക്കടാ. ഇത് നോക്ക് ഇത്. Waiting for this push around the left side and then Jenny അതൊക്കെ എന്ത് കളിയാണ്. വോളിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് മാത്രം സ്പാം ചെയ്താൽ ആളെ കിട്ടും. He's brought down. What's the contingency here for EDG? No other option but to stand and face the music. And it's not the track they want to pick. Sorry guys, NRG's got a jukebox now. That was a beautiful re-hit with that high tide up. They push for the heaven control. Mana goes down. ചാറ്റി മാറ്റില്ലടാ ഹുസൈൻ ഇന്ന് നീതിയിലും കാണാ. എന്റെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആരും നിന്റെ പേര് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നില്ല. നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവരടുത്ത്. അവരെനിക്ക് അയച്ചാൽ ഞാൻ നാളെ അൺഹൈഡ് ചെയ്തേക്ക്. എനിക്ക് ആരും അയച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നീ ഐ ഡി കാണാൻ. എന്റെ അമ്മോ അറ്റാക്കിംഗ് റൗണ്ട് എൻആർജി ജയിച്ച ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ട് ഉറപ്പാണ്. അല്ല സോറി ഡിഫൻസ്. അയ്യോ എവിടെ ഇത് കേറി ചെന്നാടി. Nobody was able to find two around that though. Was Ethan going down first, so your stall potential severely limited on the defense side. And Brock sees a shoulder. അടിച്ചോടാ. ജെനിക്ക് കില്ല് കിട്ടി. Brock absolutely needed to get that. Kanda heaven control ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. ഓ നൈസ്. ഇത് ഇഡിജി കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് കേട്ടാ. ഇത് ഇഡിജി കൊണ്ടുപോയി. ഈ മാപ്പ് കൊണ്ടുപോയി. ഇതോടെ ജയിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. This is NRG just fighting to avert a map loss at this point. High-low set up there. Jenny slides on in, takes the fight and converts. Jenny കേറി അടിച്ചു കളഞ്ഞടാ Jenny. Jenny തിരിച്ചോണായി. Jenny തിരിച്ചോണായി. Jenny തിരിച്ചോണായി മോനെ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക ഗയ്സ്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ചേ പ്ലീസ്. 500 ലൈക്ക് ആടായി. എടാ 500 ലൈക്ക് ആടായി. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ചേ. ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു 700-800 ലൈക്ക് ആവും. Come on. Variation, isn't it, from NRG to push up and aim and take. They just want to try something new. It's just something that they haven't done before, right? And nothing else has worked. Hell, let's throw a curveball at them, but it doesn't pay off. Now, how many ideas do EDG have left on their defense side? That's our question. അവരിപ്പോഴും മൈൻഡ് ഫോക്കസ് കളിക്കുന്നുണ്ട് EDG. നൈസ് main from Psalm. ഇതിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ ടീംമേറ്റ്സ് ഇല്ലേ മൈൻഡ് ഫക്ക് ആവണത് വേറെ, ഡിസ്റെസ്പെക്ട് കണ്ടിട്ടും ചില്ലായിട്ടിരിക്കുന്ന വേറെ. എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ടീമിനെ എനിക്ക് വലിയ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇമ്പ്രൂവ് ആവൂല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ തോപ്പിച്ചിട്ട് പോകുന്നവരെ ഡയലോഗ് അടിക്കുമ്പോൾ പോലും അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് അവരെ തോപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അവര് കേറി വരൂല കളിയിൽ. അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ആ ഒരു ഇത് വേണം, ആ ഒരു വാശി വേണം. എന്നാ അടിച്ച് എനിക്ക് ഡയലോഗും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തിരിച്ചടിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് വേണം. അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കളിയുടെ ഇടയ്ക്ക് മൈൻഡ് ഫക്ക് ആവണത് വേറെ, തെറി വിളിക്കണ വേറെ. അതില്ലെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു മൈൻഡ് വേണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്ലെയേഴ്സിന്. He's in the perfect spot to punish him. And how? He gets it up with എന്റെ അമ്മോ അത് എന്തിനാടി ഫുൾ ആർമറോട് ഓപ്പ് മേളക്കി. എടാ ഈശ്വരൻ ജെക്കൊക്കെ പണി കളഞ്ഞടേ. ഇത് നോബഡി കില്ലെടുക്കുവോ? He's got an idea that it's certainly possible. Now it's been confirmed. He can't win the fight out though. Ethan and many of those crucial 1v1s away from the play has found success. And at that Psalm with that effort to run the orbs, get Psalm the plant. They have the reckoning as well. Oh, Mara! Ready on the angle. Full armor idum koduthu vittu. Eventually he'll be brought down. That's Chichu making his way. Chichu wall undu പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇവന്മാരെ റൈഫിൾ ഉള്ള സമയത്ത് wall ഇട്ടിട്ട് അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞാടിയനെ. ജെനി മാത്രം ബാക്കി. ജെനി അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞാടേ. എടാ എന്തോന്ന് കളിയാടാ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നേ. എന്റെ അമ്മോ എന്തോന്നാ ഇത്. We have energy in
great reserves. Surely at some point, one of these teams will figure out how to win a round on defense. It's only a matter of time. I mean, both have been mixing it up, or at least they're They've been trying, but Mara just off his own timing. Oh, this shot Back for Kang is what unravels them. Yeah, and here's Kang running away. That's when he calls for everyone to rotate back. That's when he gets into the site. He shot to the top of the scoreboard, by the way. Mara is back to that glass cannon. Pinged out. Rather unperturbed, but knows there's going to be pressure headed in his direction. He'll opt to leave the code. EDG are all the way up mid with both duelists at the moment. Still plenty of ability to stall here as they back up. Right into the op angle. Jenny picked off Scuba. Has been left as an insert here in the Chichi challenges. That's the spike that now on the side is Kang. How's he supposed to fight off this? Wall up in mid. Nobody going to be spotted up on account of that flash, the audio cue, the ping. Straight up shield board here for NRG. They've all congregated around this spike drop. Kang doesn't have a flash to pop out of this dark cover, just has to wait for it to expire. Straight up raw gun duels need to be won by him in heaven. There's layers of double swings here set up for NRG, potentially. Scuba finds the first. Finally! ഇതാണ് BCTയിലെ മാച്ച് ബ്രോ ഇതാണ് BCT നമ്മൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച മാച്ച് എൻ്റെ മോനെ എന്തോന്ന് മുൾമുനെ നിർത്തുന്ന മാച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. Mata makes it seem like he's the only presence there. Scuba has been playing so many really dug in B-side anchor positions. Bongar trying to remain cool, calm, and collected that time. Just the first map of the series. Kang with an early push up into main, and Mata is felled instantly. Ethan considers standing and fighting, but knows he's not favoured. No, Kang, he wants to keep this going. But this is wild. TP forward, Jenny's on the line. Timing! Same as Ethan, and he's got himself up mid-line. Another rest of energy, they're congregating towards B main, that cascade going into the site. Ethan playing around this high tide. Smokey has to get off the side. It's so dangerous for him to be there. Knows he can get out now. That recon doesn't ping anyone at bookshelf. All of energy moving up towards this site. Not close to any ultimates at the moment. Not like that last round where they had the reckoning. This is just an honest 4-on-4 retake. Kang still has a lot of util in that kit. Chichu could even try to wall to defuse the spike. There are options for EDG on this retake. Ethan's just refreshed the smoke. Kang has the challenge. He wins it out. Brock now aware that Interlopers could be coming down from heaven, but he's already connected. Around the corner. ആളിയന്റെ പൊസിഷൻ കിട്ടി അടിച്ചു മോനെ EDG തിരിച്ചു പിടിച്ചടാ എടാ തിരിച്ചു പിടിച്ചടാ EDG Suddenly both teams എന്തൊരു മാച്ചടാ ഈ മാച്ച് മിസ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഷെയർ ചെയ്തോളൂ എല്ലാവർക്കും ഈ മാച്ചൊക്കെ മിസ് ചെയ്തിട്ട് VCT എന്നിട്ട് കാര്യമില്ല wins that important initial duel against Ethan. EDG able to retake back into connector off the back of it. Massive round. We just keep going. Confidence after an abysmal start on this map. That is the most monochrome result. How does he always get away with this? Couldn't have set it up any better, and now NRG needs to win it on the defense side round. Little shock dart there. A little bit of damage. Once Kang who will retrieve that orb. Once you're close to that dimensional drift. Uses the clone in case the wall was placed there, but it is not. It's over on that B side. Now EDG really haven't worked any of the rest of the map. They're in the dark. You can see this adjustment, I think, from NRG. They have that wall deep on B because they've been getting exploited on the execution. Doubled up face towards main. That sets them up for a fallback as well. This is real Valorant Championship tournament. This is glacial compared to most of EDG's attack side rounds. I mean, that last one was just a burst pop, split onto B. And now energy, they want to adjust their positioning, given that the drone is spotted out their idea of that high-low. Scuba didn't show himself to it, though.
ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു CSGO devices set up 30 seconds on the clock. EDG, they're gathering up towards A main, and look at NRG. They know what's up. They're already on the move, trying to get to the safe side. They need to support their anchors in time. Might slow things down a little bit here, but EDG know they've got to commit. Brock waiting for a ping, sees Jenny. Dodging, ducking, dipping, dodging, diving away. Down to about 40%, but here's Som. The back of the side, Som's able to find his second. Kang sees nothing but a clone. Som waiting for him to show up. 10 seconds. എന്റെ അമ്മോ എന്റെ അതെന്തോന്നടാ അത് ആ മതിലിന്റെ മോളി എങ്ങനെ വന്നത് Unbelievable play from Som. Goes 10 seconds left. for those 2-1v1. Gets the win on both. Then stays alive, playing around the high dive, throws down the cone, swings out while the rest of the team off the distraction. സീരിയസ്ലി NRG ജയിക്കണം ഈ മാപ്പ് എന്തോ എന്തൊരു കമ്പാക്ക് അടിച്ചാടാ അവര് എടാ NRG ചീറിയെന്ന് ആരും ഇല്ലേടാ ഇത്രയും കിടിലൻ കളിക്കും എന്റെ അമ്മോ എന്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞതായി ഈ കളി ഉണ്ട് കുറെ നാളെ ഇങ്ങനെ ഒരു കളി കണ്ടിട്ട് മറ്റേ ചില കളികൾ വൺ സൈഡർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര OP ടീം ഒരു കെട്ട ടീം ആയിരിക്കും ഇത് എന്തോന്ന് കളി ഇത് playing the anchor on this position. This time the wall far deeper. Still has a slow orb in the kit as well. Just offer some stall for this flanking effort from EDG to come to fruition. They're all the way basically in the attacker spawn at this point. Nobody, of course, the recon from Tower will be crucial. He might have jumped back into the spray. Takes him low. Nobody low. Unwise. Just how long he's got the sofa. This is new from EDG to have so many players retaking from the flank. Energy have been playing for that main spam a lot. No plan did. They're going to fight insecurity now. Now it's up to Smoggy inside tower, and from A main come the rest of EDG. It's the perfect adjustment at the perfect time from NRG. The relay bottom still alive somehow. Jenny puts him out of his misery though. Favouring NRG still in numbers. They're playing the back of the side, but they've got to make a move. Jenny steps up on his own. Smoggy! No! NRG with the resilience. എടാ ആരും ഇത് കളി ആദ്യമേ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ സ്കോർ നമ്മുടെ ലൈവില് ആരായിരുന്നത് വെൽക്കം ബ്രോ വാച്ച് പാർട്ടി തുടങ്ങി അറിഞ്ഞായിരുന്ന വെൽക്കം ടു ദ ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും പറ്റുമെങ്കിൽ ആ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഫാനാക്കി കളഞ്ഞടേ ഫാനായി കളഞ്ഞ് വിഷയം കളിയായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇതാ പറഞ്ഞേ ഇപ്പോൾ വരാം എന്റെ അടുത്ത മാച്ച് അപ്പൊ മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലേ എന്റെ അമ്മ എന്തൊരു മാച്ചടേ ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് ആയതേ ഉള്ളൂ ഡേയ് നീ NRG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം NRG ജയിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞു Things are different. Verizon's different too. They let everyone in my family choose different plans. We get what we want and we save money. Love that for me. An update is required. Financial system updating. System updated. We will dance together. The future of money is here. Feels good. Esports World Cup, where we are starting off with Valorant. If you want to win, you have to win against the best. So looking for revenge. There's the shorty. And Alpha goes crazy. They've all battled through the pressure and expectation. Heretics have come back all the way. Finally, we won. Finally. ലെറ്റ്സ് ഫക്കിംഗ് ഗോ NRG എന്ന് പറഞ്ഞ പോൾ ആന്റണി ഒരു 40 രൂപ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കൊള്ളാം. എൻ്റെ അമ്മ സ്കോർ എങ്ങനെ എടാ കഴിഞ്ഞ കളി മിസ് ചെയ്താടാ.
Co-streamer support ചെയ്ത ടീം ജയിച്ചു. Hence proved മെന്നിച്ചേട്ടൻ is still cursed. Told you na. അമേരിക്ക മാച്ച് ഫുള്ള് കണ്ടതാണ്. ഇവിടെ ഭയങ്കര വിഷയോടെ എനർജി. എടേ അടുത്തത് TL വേഴ്സസ് DRX. എൻ്റെ മോനെ 2 കിടിലൻ മാച്ച്. എല്ലാം കിടിലൻ മാച്ചിന് എല്ലാ റീജിയനിലും കിടിലൻ ടീംസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ മാച്ചും കിടിലുമാണ്. ഈ മാച്ച് ജയിച്ചിട്ട് ഇടാന്ന് വെച്ചു. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100 അഭിരാമേ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100. എനർജി എന്നെയാണ് നീ ഇന്നലെ തലേ മുണ്ടുവിട്ട് ഓടിയല്ലേ. ഒന്ന് എണീച്ച്. ഇതാണ് എണീച്ച് പോകാത്തത്. ഇതാണ് ലൈവ് ഇരുന്ന് ആഹാരമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് എണീച്ച് പോയപ്പോൾ ഉള്ള വ്യൂ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടോ. നേരെ ഒറ്റ അടിക്ക് പകുതി. ഇത് ഇന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും പോണില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മെനി ബ്രോ ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു ബൈ ദ Truthear Zero ബ്രോ. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലല്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ. ലൈവിൽ ഇനി യാതൊരു ടെക്കിൻ്റെ കാര്യവും നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. That was quite a map. That was amazing. Congratulations on that. How were the boys able to come back from that? Score was 2-11 at some point in favor of EDG. Talk to us about how the boys were able to adjust and how you think that carries over into your map pick of Corone. Yeah, I mean, so after halftime on defense, we spoke briefly. We said we're unfortunate. Quite some rounds on defense, to be honest, especially the pistol round. We just said round by round, do our set stuff, follow our protocols, and we felt it. We were a little bit better than them. Stage കൊള്ളാം. സ്റ്റേജ് കൊള്ളായിരിക്കണമല്ലോ. VCT അല്ലേ. പാവ നെയിം ഇന്നലെ എന്താ ഇട്ടത്. ഇന്നലെ മിസ്സായി. ചാങ് ജേഴ്സി കൊള്ളാല്ലേ. ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ജേഴ്സി അടിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇതുവരെ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും ആയില്ല. ഇത് ഇനി ഒന്നും ആയില്ലെങ്കിൽ ഇത് വേണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യിപ്പിക്കണം. എത്ര ദിവസമായിരുന്നറിയാമോ. We were hyping up the second game being one of the best we're going to see today, but my goodness, I can't wait to see how this series is going to turn out. I mean, that is the map of the tournament. Every other map is going to have to beat that one because that was an absolute nail-biter all the way back in OT for NRG. And the way they did it too. I mean, there were so many things that we can talk about that map, but I think the resilience that NRG showed was probably the most important. എടാ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടോടാ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട്, ഈ ബൈനറി ലീജന്റെ ജേഴ്സിയെ പറ്റിയിട്ട്? ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം നമുക്ക്. ഇനി ഒന്ന് ഇന്ന് തന്നെ പറയണേ. Everything started so poorly for NRG as well. Smoggy in a 1-on-3 here, just stealing things away. Absolutely mental that he was able to pull away. This was just a classic. എവിടെയാടാ എല്ലാണോ നിങ്ങൾ വല്ലതും അറിയണുണ്ടാ? കഴിഞ്ഞ മാച്ച് എന്തൊരു വിഷയമായിരുന്നു. എത്ര OT കളിച്ചിട്ടാണെന്നാണ് ജയിച്ചത്. 10-2 അവിടെ നിന്ന് കംബാക്ക് അടിച്ച് NRG. എന്നിട്ട് അവര് ജയിച്ചു. ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഓടി വാ. I loved his passing. I love how he played every single part of his positioning, and obviously being able to hit the shots is the most important part. Smoggy did that, but you mentioned it from the beginning up until whatever round it was when the going up rope multiple times. The first player down numbers, but they keep fighting. Rough if you're an EDG fan, so I hope Coach Mago has NRG largest comeback in global event 2-11. എടാ വല്ലാത്തൊരു കംബാക്ക് അടിച്ചു കളഞ്ഞു കേട്ടോ. Of EDG,
That was a very tough map to lose on. It was very, very exciting. But unfortunately for EDG, they do have to make that comeback now. I'm curious because we saw Chichu on the stage role. So, what is the dynamics like, especially since it might be Chichu might have a little bit of a hard time falling from that role? There's nobody coming to help him. Can you tell us a little bit about the team dynamics in that kind of situation? 首先，可能确实很遗憾，咱们今天没能拿下统一的胜利。但是想问一下，因为我们看到今天球就是来到了一个贤者的位置上，我们可能会觉得又要做贤者，然后又是指挥，可能会稍微有些困难。对他来说会相应影响到他的一些风格。同时，说到底在这个时候会去协助他吗？其实他这个位置就是也是属于那种少尉嘛，所以就是偏站后面的队伍比较靠后的位置，所以不太会影响他的那个场上的指挥风格。然后 Nobody 就是基本上现在会在中期的时候做那种，就是可能队伍需要一个方向，因为他不一定，因为球不一定在队伍的这一边嘛。 然后 Nobody 就会在这种时候去帮助他。So I think it won't affect a lot on Chichu because he's the sentinels of our team. He always like on the backside of the team. So it gave him the room and the time to think about what he's gonna do. So it won't affect a lot. And nobody gonna to share the responsibility with him. And especially during the game in the mid round, maybe sometimes Chichu is not on the side with the team, and nobody will do some callings. Well, eager to see that tandem on Corrode. Good luck to the team. I mean, it's a very interesting dynamic, right? Having nobody mid-round a lot of the times, and Chichu was really stepping into the IGL role. On the Sage, I mean, he was individually performing well as well, but what do we expect from Corrode? Because this is NRG's map pick. Yeah, and this is a map that has been so strong for NRG, and they're playing a funky comp. We've got a KO in the mix, and we've got a Waylay, and they play with multiple Odins as well. So I think that this team, one of the things that EDG are going to have to beat is especially those Waylay execs onto sites. I think what we've seen from Mata in the past is he can overwhelm the B site. Usually that would mean diving over Ryzen, utilities, these things like that. But EDG, Doug, don't play with a Senti on this map. And that really just, yeah, I think that begs the question on how will Waylay find the same level of efficacy, given that that's not a part of the equation. Is this a wasteland? നീ എൻആർജിയിലെ ആളല്ലേടാ കുനിച്ചിരുത്തി 2 ഇടി കൊടുക്കട്ടെ അവന് എൻആർജിയാടാ നീ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ ഇടി ഇതിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യടാ No butting you here instead of yes anding. We need to do a little bit better. Honestly, Mata incredible on this map. So he does Wasteland. Yeah. We'll give you that. He's locking in that next to Ethan's KO. Of course, on the other side of things, it is that double duelist. എൻ്റെ മോഡറേറ്റേഴ്സിന് നല്ല ഡിസ്കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാറിയാന്നുള്ള ആരുണ്ട് ഡിസ്കോഡ് നല്ലതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാറിയാന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും മാറ്റാനും ആഡ് ചെയ്യാനും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഡിസ്കോഡ് ഡെവലപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആരുണ്ട് ഇവിടെ മോഡറേറ്റേഴ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ DM ചെയ്യണം ഞാൻ റോൾ ഇട്ട് തരാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് NRG ഫോർ ഷുവർ ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കണേ ഇന്ന് മുണ്ട് വിട്ട് ഓടേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരല്ലേ നെടേ ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴേ ഓടി നീയും അഭിരാമേ താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഇത് 200 ബ്രദർ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 200 ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ Any moderator, please membership link video for iOS. Rahul Suresh, gold membership എടുത്തിട്ട് നീ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറണം മെമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒന്ന് സ്പാം ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും പുള്ളിക്ക് ഏഞ്ചൽസ് ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ അമ്പാനെ No, I'm gonna save the pun. I'm gonna save the pun because the game is too exciting for us to hee-hee-ha-ha. Let's get back in and send this. Thank you for the 200 brother. Game therapist എവിടെയാടേ അവനെ കണ്ടില്ലല്ലോ ലൈവില് അങ്ങനെ ഷെറിഫ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കാണിച്ചോടാ മോനെ ഷെറിഫേ മാനേജിംഗ് മോഡറേറ്റർ തന്നെയല്ലേ നീ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഇട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്ക അങ്ങനെ Server admin Mata was in full effect. At the end of that first half, he was at 5 for 12. കളി തുടങ്ങാറായി ഇപ്പൊ തുടങ്ങും മാതാ ഞാൻ ഓൾറെഡി മെമ്പർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആഡൊക്കെ പ്ലേ ആവണുണ്ടാടെ ഞാൻ മോണിറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ചെയ്താണ് ഇട്ടിരിക്കണത് ഭയങ്കര ആഡാ വലിയ ഉണ്ടാകും എന്തൊരു ഇത് അണച്ചിട്ടാലും പ്ലേ ആവുന്നതാണ് തോന്നണത് ഞാൻ എന്തായാലും അണച്ചിട്ടിരിക്കുക Destroyed Sentinels on that attack side, but this is statistically EDG's
best map, Wyatt. They have had so much success on Corrode so far. It is starting off with the front foot. എടാ EDG രണ്ടുപേരെ പണി ഓൾറെഡി കളി തുടങ്ങിയപ്പോഴേ EDGയുടെ മാപ്പാണ് ഇത്. അബീസ് NRG ആണ് വിളിച്ചല്ലേ, ഇത് വിളിച്ചേക്കണേ NRG. അത് NRG ജയിച്ച് EDG വിളിച്ച് EDG വിളിച്ച മാപ്പായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് തോറ്റ കേട്ടാ, EDG തോറ്റ്. ഞാൻ NRGയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വോട്ടിടാം, മാറ്റി കുത്താൻ വേണ്ടി ഇരിക്കണവന്മാരൊക്കെ വോട്ടിൽ കുത്തുക. ഇപ്പൊ നോക്കിയാണ്, നേരത്തെ 24% ഉണ്ടായിരുന്നു. He can refresh if he needs to, but trade it out before he can get on away. It's on Scuba in a 1v2. Tough to win these, especially on the reload. G.Skill brings him down. G.Skill has that late wrap coming through. Elbow for the backstab to make sure they close things out as a guarantee. I just want to see on the replay what happened at the beginning of the round, because that basically dictated the entire. You are mad. You're mad. Not even a smoke. EDG ജയിച്ചെന്നാണ് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗോള്. പിന്നെ 3v5 ആയിട്ട് ഒരു ഊഹം പറഞ്ഞാണ്. അതെ അതെ അല്ല, എന്നിട്ട് ഇവന്മാർ ജസ്റ്റിനാണ് ജയിച്ചത്. That's a nice little confidence booster pistol round to win. പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ജയിച്ചു. പിങ്ക് മൗസും പിങ്ക് മൗസ് പാഡും Back into this swinging. ആണുങ്ങൾ പിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തോ ക്രിഞ്ചാണ്. എനിക്കത് പറയാറുണ്ട്. എനിക്ക് പൊതുവെ അങ്ങനത്തെ വലിയ സീനൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് ആണുങ്ങൾ പിങ്ക് യൂസ് ചെയ്യാനാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ ഡാർക്കാണ്. ഈ പറയാറുള്ളത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കത് എടാ വോട്ട് മാറ്റി കുത്തിയന്മാരുണ്ട് കേട്ടാടേ. കഴിഞ്ഞ ഇത്ര NRG വോട്ടില്ലായിരുന്നു. കള്ളന്മാര് NRG മാറ്റി കുത്തി. And Brook will be on the outside looking in. EDG really played with some patience here, just. But neon pink ആണെങ്കിൽ നൈസ് അല്ലേ? neon pink എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് ആണ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അത് കൊള്ളാം. Before the spike goes down, don't offer them a timing to go for some aggression while planting. ഒരു നൈഫ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. Take it nice and easy. നൈഫ് ആയിരുന്നു, വേറൊരുത്തനെ കൊല്ലായിരുന്നു. അതിനേക്കാൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യായിരുന്നല്ലേ സത്യം പറയല്ല. ബോംബ് പ്ലാന്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ശ്രമിക്കായിരുന്നു അല്ലേ? Has maybe brought the Odin spam back into voting in America. Odin has been the hallmark of NRG's success on defense, especially in the map pool we have right now with Corrode, Ascent, and Lotus. All maps with a scan initiator. Absolutely one of the best, and easily one of the most frustrating players to play against when he picks it up. That is absolutely something that EDG are going to need to be very prepared for. Yeah, it just makes fighting for mid come on. like they did on the pistol not really a safe option. EDG fans ഏതാണ്ട് നോർമലൈസ് ആയി. 50% നിൽക്കുകയാണ് വോട്ട്. എന്നാ പിന്നെ cheer ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. കള്ളന്മാരാണ് നീയൊക്കെ. നേരത്തെ 24% EDG coming back from a bit of a flattener there on പോലെ. done well to get themselves in this early lead, converting off the pistol. His bonus though features Marshall, mix of sheriffs, this little guardian here for spotting. content അല്ലാതെ അവന്റെ ലൈവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അടിയുണ്ട്, തൂറിക്കനായിരിക്കും ഇതിനെക്കൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. വിഷമം തോന്നുന്നു നമുക്ക്. There's an appropriate amount of respect for the Odin given by EDG. Yeah, they are taking their time right now, working both extremities of the map now. Both main and their main control. Safe from away right now, peek from Mata though. That's very aggro. Just runs into two players. Shot down. ഈ മാപ്പ് ഓടിൻ ഭയങ്കര വിഷയമാണ്. പക്ഷെ ഇത് ഓടിന് വെച്ച് കുത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ ഫുട്ടൊന്നും കേൾക്കില്ല. നമ്മൾ ടീമേറ്റ് ഇത്തിരി സഹായിച്ചാലേ ഓടിൻ ഈ മാപ്പിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നീ പല നല്ല അളിയനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അളിയനെ അളിയ ഓടി അളിയന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നൈസ് ബെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ Bro was poised and waiting for that. Another little rat spot for Scuba pays off. That is one sight anchor that you never want to run into. That duo of Scuba and Brock has been so potent with his energy defensive sides while anchoring.
They certainly didn't get to show that off on a fist. But I think on this map, for Rose, and multiple other maps in the pool, they are definitely the standouts in that regard. So Ethan and Brook mostly on that A side on defense. That definitely puts a stop to some of the plans from EDG, and obviously not enough time in the round here to make anything happen for it. So NRG pleased with this result, win the round, lose one gun, keep the Odin, and flatten EDG as they attempt to be here. Not too bad considering they lost Mata very early on there off that little A main push that he went on early. Yeah, bro likes to simmer a little bit before he really comes alive. It's like sea monkeys. He's gonna add some water, let them go for a couple days, and bam. Instant entertainment. That is a little bit chaotic. Scuba handles it with some poise. Right, EDG, they are gathered up towards B main at the moment. Quite early yet again. Pop flash over so Scuba can get that peek. Nothing to be seen though, as EDG are actually playing pretty conservatively on the B side. Second was stuck behind that wall, so not spotted out. Prowler has to be used now for the reaper. Someone could have posted up in main. Skin give him more grip. Over 8 this time around. What a problem he's been. Can he actually get out? I mean, he's overrun by Util, and Ethan is now into support. And he's safely back in halls. Ethan can now post up. A Kong is up to 1 HP, tucked in the corner. Spike loose as well. Plenty of time for Brawl. He's more horses and men to arrive on the side. Can EDG put this back together? He's going to drop to the side, but God, pushing any further than where Kang is should be lethal. The NRG, they're not rushing this, they're just playing off this crossfire setup. Straight in the eyes of Scuba. Dye has been unflappable so far. Smoke refreshed here from Tower. Kang was 1 HP, so a strong breeze will blow them over. Kill steps out of front, Smoggy with nothing but the silverware in hand. A flawless round posted by NRG. Again, this anchoring on the B site. Little bit of a change from the prior, of course, where he's tucked in the corner. This time, yeah, plays that off angle. Hits the spot just before the wall is fully activated. That was a collat that brought Kang down to 1-1. And then Ethan gets right in, and I love how they play this. They just set up that backside crossfire. They just play it patient. They allow for the rest of the team to rotate in. And EDG tries to get something going before the rotators get there, so they at least have a shot. And they just can't. They just can't with that NRG setup. And now EDG, they are relegated to a very peculiar bye. With a Bucky, just a frenzy for nobody. Scuba denies it yet again. Confident up on the angle. Once again, Jenny just dashes on like wave on rock. Smoke wants to inch forward here. It looks like EDG are priced into this wire one way or another. NRG, they can just take time, wait for everyone to group up, this time play for that full retake. They have a lot of tools to do, and Nightfall goes through that link, but what can they get off of it? Nothing really. EDG double up and spawn. Oh, the double ping is pretty good. Very lightning. Some member of the back converts that kill. Ethan being in the troll. NRG on a bit of a roll here on defense now that they've found their footing. We've seen this NRG team in situations like this. Getting the ball rolling on defense, completely taking over the game, and being an absolute wall for the attackers. This time, going into Scuba, yet again, 3 rounds in a row. And 3 rounds in a row, he's finding kills anchoring. That's Ginny just overextended, no one able to support, goes down. And then NRG retreat, they're able to play for the retake. Hey, why are they testing the kid, man? It's a great question. Referring to yourself in the third person, I'm impressed. This is going to be a timeout for EDG, surely. Scuba is sat at 8 kills already, has the Viper's pit. On his global debut, back-to-back. EDG കട്ടക്ക് ഇതിൽ സീനിലിരിക്കുകയാണ് കേട്ടാടേ. EDG കട്ട സീനിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്താകും എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ കളി കണ്ടിട്ട് പക്ഷെ വിഷയം എനർജിയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടാണ് കൊറോഡണ്ണ തന്നല്ലേ നെയ്മ കാർ
for an edit. Name a car. എന്തിനാണ് സീൻ എന്തിന് എഡിറ്റ്? എൻആർജി പണ്ണണ് കേട്ടാടെ EDG എടുത്തിട്ട് ആ കളി തോറ്റതിൽ ഞാൻ പക്ഷെ കിളിയായിപ്പോയി. 10-2 എങ്ങനെ തോക്കാനടേ? അതും 12-7 12-6 എന്തിനായിരുന്നു? അതിനുശേഷം ഇനി ഇവർ ഈ മാപ്പ് തോറ്റാൽ ഇവരെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവരങ്ങ് മൊറാൽ പക്കായി. എന്നിട്ട് ആ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ജയിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവന്റെ കളി ഉണ്ടാടെ ഇവൻ സ്കൂബ അവ 8-3 അവ വൻ ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ വൈപ്പർ കേട്ടോ മാപ്പില്. ഭയങ്കര ഇമ്പാക്ട്. ഇപ്പൊ കിട്ടിയവർക്ക് 3-4 പേര് മിഡിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. Brock playing in that a link, middle ഒരു ഫ്ലാഷ് ഇട്ട് fencing his various pieces of utility to get some info. ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചീച്ചു പയ്യെ പോയിക്കകത്ത് കയറി. They've retreated after spamming, after making all that noise to get into a main, take all of that space. എന്ത് നടക്കും ഇതില്? മാഡതാ കൺവേർഷൻ പാർട്സ് എവിടെ അടിക്കണം പറഞ്ഞിരിക്കണം. മിഡി അടിക്കണോ മെയിൻ അടിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കണം. വരണടാ ആളിയാ ലൈൻ ദം അപ്പെന്ന്. ഇനി ഓടി സൈറ്റിൽ കയറിയേ പറ്റുള്ളൂ. ജെനിയെ പക്കിയാൻ പോണടാ. ആരെങ്കിലും സഹായിക്കണേ. ഇതൊക്കെ ആരാ? എനിക്ക് ആർക്കും കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാ. അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാ. ആളിയനെ പണിയടാ ബ്രോക്ക് എടുത്തിട്ട്. ബ്രോക്ക് ചെയ്തെറിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ആളിയ ചീച്ചു. നൈസ് കില്ലത്. അത് എന്ത് കില്ലടാ ചീച്ചു. അവിടെ കളി പിടിച്ചെന്ന് എന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അവിടെ കളി പിടിച്ച ചീച്ചുന്റെ ആ കില്ലില്. ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിരിക്കും കളി. സ്കൂബ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ റൗണ്ടിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഇപ്പൊ മുട്ടാൻ കളി കഴിച്ച് ഈ വൈപ്പർ കിടിലം കളി എന്ന് ഈ റൗണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞവനാണ് അവസാനം വന്നേക്കണേ. That was after Kangkang into the finest cuisine on offer here from EDG. Time though not on Scuba's side. It doesn't seem to matter. And here's the head that wears the crown and it goes rolling. Scuba steps up to sit Kangkang down. ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനായി? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല അവന്റെ കളിയാണ്. എന്നാലും അത് ഭയങ്കര ഒരു ഫോമിൽ നിൽക്കുകയാണ് അളിയെ. അളിയൻ കുറച്ച് ഫോമിൽ നിൽക്കുകയാണ് മോനെ. വൈപ്പർ സീന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അളിയൻ ഭയങ്കര കളിയില. വൈപ്പർ ഭയങ്കര ഇമ്പാക്ട്. പണി എറിഞ്ഞടാ. എങ്ങനെ ജയിക്കണേടാ അത്? എന്റെ അളിയ എങ്ങനെ ഇത് ജയിക്കണ ഒരു സ്കില്ല് ഇവൻ ചീച്ചു എടുത്ത് വിചാരിച്ച് കിട്ടിന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഒരു മുട്ട അടി അടിച്ചു കൊടുത്തു. അത് 2v1 Conveyed a little bit of info to Ethan. It's another half buy here for EDG. Couple rifles, couple stingers, no ultimates to their name just yet. Maybe Genie could get an overdrive active in this round. അയ്യോ അത് എങ്ങനെ മിസ്സാടാ അത്? Yeah, just expected another step forward, but there was one step back there. They're going to test the kid again. ആരെയാണ് പറഞ്ഞ കിഡ് എന്ന്? നേരത്തെ പറഞ്ഞായിട്ട് stop. But they are going for it. Running into Scuba. He's got the molly ready. He's forced to retreat on account of that relay pull. Genie spotted out by Ethan, but no opportunity to really face into that. Ethan doubled up. High-low பண்ணு. ஏடா nobody is smoggy ഉണ്ട്. Plan ചെയ്ത് 3v2 ആണ്. Talk ഇല്ല. 3v3 sorry 3v3 ആണ്. Down now from Ethan. Paranoid as well connects. Ethan picks off nobody like it's no one's business. And G2 now has to play off the side entirely. Retake ball being toggled in his way, that's a factor. But Ethan is taken down handily. Now the bias bit is set up for him to get back in. Risky business. Som's looking to get this to half and likely to get off.
It's outside of the pit. Dangerous and Just a commitment to testing this B-side and failing from EDG yet again. NRG, the way that they're adjusting their setups with those two anchors of Ethan and Simgot, and consistently able to buy time for the rotates to come through. The support from Brock was right in time. That was a pretty nasty adjustment onto the swing from GD. After the fact, though, they just can't get into backside. We've seen this on multiple occasions. The backside is fully controlled by Ethan and Scuba. That time a high-low on a prior round of Crossfire. Chi-Chi, though, brimming with confidence, even in that 1 versus 3. NRG give him away back into the B side. 50% guys. കളി 5-2. നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് cheer ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് cheer ചെയ്തേ. എല്ലാരും ഒന്ന് ഉണർന്നേ. ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് cheer ചെയ്യ്. Come on boys. 0 point should tell a lot. Catch on the 2 in mid and the Neon spotted crucially. There are 4 ultimates available for NRG on this round. Scuba has pivoted towards this A side. I am the hunter. Tag on the clone by the looks of things. Nothing off that Hunter Spirit, but Scuba now preemptively throws a Viper's Pit down on the A side. This isn't enough yet to deter EDG. They may exit via a link though. Yeah, all of it encompassed by that. All the EDG feeling pressure to retreat. Oh, Scuba's here. Let's go the other one. Yeah, genuinely time to go to B, but now you're going to deal with Brock with that Odin and the total lack of main control. You know, when they come in, Brock could try to go for some spam, retreat back to elbow, and then Mata has the cross with this offer to push onto it. Oh, like another one. Very low. Somehow alive though. Mata gets traded out. Chi-Chu and nobody get involved in that engagement, and Brock is still looking for a way to make use of the Odin. It's Ethan stepping up. Brock down. Odin threat neutralized. Can't deal with Ethan. He won't be brought back into the game anytime soon. Now Scuba and Som have to put it together. One in tower, the other coming from top mid. And that's crucial. This kill here is everything. Kang not ready for the swing, but still recovers in time. And even found Ethan off the backside. Now there's this rock coming in. Ginny getting into elbow. Som has to drop. Has to make some sound. Perfect. മെന്നി ശ്രദ്ധിച്ചോ, നമ്മൾ 2-3 റൗണ്ടിൽ ഓപ്പ് കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് വാൻഡൽ സ്വിച്ച് ആക്കും. ബട്ട് ഇവര് ഓപ്പ് വെടി കൊണ്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നെ എടുക്കും. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. Imagine if Mata, even with low HP, just gets back to that he could have just posted up in main. That would have been so difficult for EDG to deal with. The sick from Kang. Yeah, and then that 3K is beautiful stuff. Also, the Null commanding Ethan is not in a position for that ultimate to have any effect. So he spares his team the suppression and gets 3. So many ultimates used in that round for NRG. None of them any serious level of value. And this has put EDG in a situation where they can get back in this game. Now they're the one with the ultimates advantage. NRG has managed to spot nothing down mid yet. Mata hasn't pushed up for a swing. Trying to wait patiently on this. It's very far forward though in yard. Trying to reposition himself. Mata's a clone. Case of that flash, yeah, now obviously spotted out by this dimensional drift. Som is on the retreat towards site. Mata needs to get out of there with that light speed under a lot of pressure. He swung into that. That is completely unhinged. Not going to be able to connect though. That's the Horde in play. 0 point captain 3 EDG players. They want to keep this going. Look at this triple face from NRG to try and hold backside. Som goes down early. It's not been swung into yet. Yeah, EDG, they don't fully commit. They're just planting from offside. Only playing with that heavy information. And Ethan, that actually stepped up into the line of sight. Mata with the shorty, not close enough. He's in deep trouble, tries to switch weapons. But he's leapt upon instantly. As good as Scuba's been, he has been put out of the action this round. Now it is going to be time for him to save. Ethan is on very low cash, so they would love to be able to make sure that they can get 5 rifles going into this next one. Just retreats towards spawn. EDG, they finally stop the bleeding, get back into the game. They made the right decision in that execute in terms of where they were planting, how they were playing off of the spike. They didn't overcommit. If they had, they would have went right into that NRG triple face stack up backside, but they don't get baited in. Really well handled. Don't get carried away with it. Playing off that A side. That's the dimensional drift committed there. Put Mata in a position where he could not be involved.
Great patience considering, I think, a large number of frustrating circumstances have befallen EDG, not just on this, but also on this map, trying to work their B site. I think they're starting to realize that A might offer a wider array of options for them on the attack side. Absolutely. It is time to just simply avoid Scuba on this B site. It's been locked down on the left half of the map. Just focus your attention over on A. 0 point goes down bottom. Mid doesn't catch anyone out from EDG. They waited out. Now they start to press forward. NRG എന്ന് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ. This time he is out-droning. കഴിഞ്ഞ മാച്ച് കണ്ടായിരുന്നു. Doesn't spot the player on the other side of the I don't think spotted him, but Kong thought he was. Can't really blame him. Teleports to the team. They're going for the B exec again. They're testing Scuba again. Getting tucked in the corner. Ethan now with the fragment. They're trying to dig him out. Smoggy took some damage from him, but Virginia's going to win the fight an elbow. And Scuba down. No more Viking util. So tucked to Ethan. Unreal. Nobody's head goes rolling and he says, why not? In for a penny, in for a pound. How does he not trade that? That felt like a sure kill. Yeah, dangerous now. G2 at 5, but still very much a factor. And back in the mid has Kong gone. You can see Kong coming out. He did hear those footsteps behind him. Saw him now through heaven. EDG with an acute awareness of Mada's positioning at the very least. There's nothing for Som to see here. He sees it. The player below him. G2 now neutralized. Som can start to cut the side up a little bit with these smokes. But still, he has to worry a bit about his elbow. You can see he is paranoid. That smoke comes down to Smoggy, try to get in front of it. Time is beginning to get very low. Smoggy exits the round with 2 health. G2 survives at 5 after Brock tries to trade him. And things just break very well, very favorably for EDG on that B side hit. Those were some very snappy, gorgeous shots from Ethan. This little adjustment to the left on nobody was lovely. But Gini gets that foothold, and finally he's able to take down the Viper on the entry. That's the first time they've been able to immediately deal with Scuba. And unfortunately for Brock, he really looked like he had a sure kill with that Odin. And he tried to go for an aim adjustment, and he just loses out that duel that he absolutely needed to win on the trade. It's the raw charisma from Kong. It is palpable. So far, he has been... കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അവർ VCT കളിച്ച കളി? മറ്റേ ഒരുമാതിരി വേറെ ലെവലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് എന്തോ ഒരു കളിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്തോ ഒരു മിസ്സിങ്. അത് കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ 10-2 അടിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്തോ ഒരു മിസ്സിങ് അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. സാധാരണ ഉള്ളൊരു EDGയുടെ കളിയല്ല അത്. എടാ ഡ്യുവൽ ഓണല്ലേ ഇടേ? കുറച്ച് നേരം അതെല്ലാം ഡ്യുവൽ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഡ്യുവൽ സെനിറ്റ്സു 100% ഡ്യുവൽ അത് വന്നില്ല. സെനിറ്റ്സു 100% Now what is the play from NRG? EDG have been very willing to press up mid, give that space. The wall goes up. Now NRG, they want to fight through it this time. And it has been Kong solo on the effort to take this mid control on most rounds. അതേ സാധനം തന്നെ, അതിന്റെ വേറൊരു വേർഷൻ. പേരെന്തിരുന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ടീ കേക്ക് എന്നൊരു പറഞ്ഞാൽ മതി. കൊച്ചു കേക്ക് മറ്റേ കവർ പൊടിഞ്ഞ എന്റെ Take this fight towards mid. The dark cover drops, so he doesn't need to get out of the way temporarily. Carter also set up to just stay entrenched here and then respond quickly if there's an A hit. Tough for EDG to get a link control, but they are going to step forward now. Prowler alerts them to the lack of players there. The judge brings the gavel down on G2 and Kong. Now the only option is to try and play through mid. Jenny also suffering that hindrance. Smoggy now in a 1v5. But he's made a good start. Knocks down to 6, so too much damage collaterally. And even though he takes 2 key kills. 30 seconds left. Oh, but impossible as Ethan from pocket will neutralize him. Excellent setup from NRG and making that adjustment out of the timeout to fight more. Live തുടങ്ങിയ point ഇട്ടേരാ. Live തുടങ്ങിയ 5-10 മിനിറ്റിൽ
And it just pushes those EDG players right into the judge. Some had a nice position there, kind of just tucked in that corner of the dark cover. A little saturate to clear that corner by Mata. And then when the split activates, Mata rips that ult in mid. It's well executed. It puts NRG back in front by a nose. Now they've got the overdrive to stare down from Jenny. EDG hoping maybe for a fast play to get them to parity at the end of this first half. Brock's got the money to get the Odin activated again. It's been middling in its impact, I feel. Which is a rarity for a Brock Odin game, if we're being honest. Now EDG, they buy their time in mid. 0 Point does make a couple connections. Now they work their way up. Gate crash all the way at the top of mid. That's just going to be a fake from Kong Kong. But NRG, as far as they know, could be, you know, looking down the barrel of a B split. They've lost all that control. Yeah, Somdo can get back into tower on B side with that ultimate. Able to reinforce pretty effectively, and they're looking to really clear mid now. An odd timing for it. Brock won't see anything though. Stalled out by the mollies on main. Another now from Ethan. Nobody's duck enough into that corner that the fragment doesn't affect him. Here comes a paranoia, and in they come. 3 spotted off that 0 Point, and Ethan needs to get the work again. It's going to be Jenny up in this corner. Scuba highly mindful of it this time, and again it's Ethan set up on this corner. There's no reveal of any of these players. And pray. Scuba good for one. Seems to be the case in that position. Jenny's able to get in there and finish the job. It's down to 10. Pretty shocking, honestly, that EDG are able to make that work, but respect to them, NRG were fully stacked up on that site. I think vindicating at the end of the first half to return. ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ തന്നെ അവർ കുറച്ച് അവസാനത്തെ റൗണ്ട് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് EDG കുറച്ചുകൂടെ ഫോം ആയ ഒരു തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും. Great to see that recovery from EDG. They're able to make the right adjustments at the right time. We're just spiraling out of control, and we've got another close game. Ball from Corrode on the other side of these messages. Enemy remain. Hi, hey. എന്നെ കാണിക്കാം. Kang ഓണായി സത്യം Kang ഓണായോന്ന് ചെറിയ സംശയം എനിക്കുണ്ട്. പഴയ ഒരു Kangനെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഈ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫില്? അമ്മ എത്ര പേര് ചിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കണത് എനിക്കറിയാം. നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്നാവോ എന്തോ. Rounds into Corrode, and it is a tied game, folks. Your Coinbase Econ report here to kick us off, and Kang had a very important 3K round. He definitely has the measure of Ethan in this game, where he's able to help his team finally claim that B-side against the null command of all things. And it is important, honestly, that he was getting so many kills on Ethan, because he was a critical part of those anchors, especially towards B, where they did find success at the end of that half, able to tie things up. It was an impressive showing, and outside of even just the individual play, it seems like Kong Kong is really keeping his team hyped up, keeping them in the game mentally as well. Yeah, really important, I think, for Jenny as well. They mentioned he's someone who they really want to set up for success, trying to keep his head in the game. He's got a tough role in the middle, right? Quite often was moving into that B-side, taking some space, getting traded at best, and sometimes just getting flattened. So making sure your other duelist is at his best, still feeling good about himself.
crucial and allows EDG eventually to figure out how to break that NRG B-side hole before the end of the half. The last time we saw NRG playing attack on Corrode, they got 11 rounds against Sentinels in that lower bracket final. Absolute dominance. And a performance like that. Our EDG ready to stave off how strong they are on this side of the map. We saw Smoggy was the highlight player of Abyss. A little quieter to start this one off. And Brock as well, someone who we sort of hyped up a little bit, said watch out when he gets the Odin in his hands. Yeah. Wasn't really able to do much with it. For a very good reason, but... Time to jump. Yeah, not this time around. Said it was a rarity that he didn't get a lot of value with it, and that is the genuine truth. Very uncommon that he's not able to put up numbers with that weapon. Energy, they're pivoting over towards this A side. Have Scuba as a late lurk posted up in mid. Here comes the utils. 0 point broken, but Dark covers in and the dash from Mata. Light speed gets Mata right into space. That easily. Now blind as fuck. Nobody. Blistering pace from NRG. Still smoking at large, but a quieter game from him. He'd have to step up. And he takes the hit through the masonry. He has to stand up here. Give his best. Certainly wouldn't be an NRG series if we don't get a Mata ace in it. Uncanny frequency in Americas. He is the all-time ace leader in the region. Smoggy on for another pistol clutch. You can see what Waylay offers you in these situations. Break that crosshair placement, threaten to overwhelm you very quickly. That's just a pistol. Live now, Pittal എവിടെയാണോ എന്തോ പിത്തള് വരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് വാച്ച് പാർട്ടിക്ക്. He was so close. Pittal. So I'm able to stand up there and be the neutralizing presence NRG needed. Stabilizes for the team, and now they have that second round bye, which involves a couple rifles, a couple pistols, and the one stinger for Mata on this entry towards Link in prime position to get his, but it's a fight down here for EDG. Kang wants to be and he's already collected up 2 of those sheriff kills. Doesn't want to give up the space quite yet either. He gate crashes over the B. It was the insert of Smoggy that top it. And of course have the penetrative power of the Vandal to try and dig him out. And they're able to pick up the important guns onto some of the players who did just have pistols, and now go for the rotate towards that side where the gate crash from Hong Kong has just been thrown to, so can get a fairly fast rotate there if necessary. Want to commit to the effort of holding mid, catching a player there. See how important it was that Scuba stays alive in that early trade. It allows NRG to get out of mid, and Kang's none the wiser that they're headed to be. Convergent paths. Guess to assume there'd be an entrenched defender for EDG. And honestly, when you get him on round 2, I guess, sure, just send him. Let's make sure we win. I believe we call that easy come, easy go. Mata, of course, has a light speed to get in. No refract, though, to get out. Planted obviously pretty well out in the open. That dark cover's about to dissipate. Light speed under. Dancing the boxes in the background. The flash, but no attempt to actually play through it for NRG. Mata's hoping to get some information from above that wall, but sees very little. There's a gap here that Kang might look to exploit. Not quite quick enough for the trigger finger, though. It's a Vandal gets the better of him, and now Mata will step up for real. So, big frags in the second half. NRG converts. Significant damage done. From NRG will be now that when you go into the bonus with the double rifle, double pistol, you're bonus by going rifles. That's not going to be the case. No, there's going to have to be some. But unless they just force it. No, Bulldog. Hey, bring it, Sheriff. Nobody instantly over towards the Odin as well. So it is a mixed kind of half-fire. Really fast from Mata getting into that link. 0 point confirms a lack of presence. Mid-swing. It's the first one to Ethan. Makes it work with the Bulldog of all things. Mata just a little bit haphazard there. Steps out into a double face. Very far ahead of the rest of NRG. On a solo mission that goes wrong. No desire to slow down.
NRG not able to get off that A main ground to assist in time. Now look at this stack up from EDG. This should absolutely shred NRG when they round this corner. Time for the kid to test the champs, I think. Relay Bolt's going to slow them up. There's a piece on Jenny around the corner. Shock Dart to soften up Smoggy, who waded into its area of effect. It gets a good amount of damage off onto these two players, but still they are committed to just holding this together. EDG also not moving off that B side yet, swinging the double breaks. Casual 17 kills. Leading for the front. Begins as well, taking that ISO fight against Ethan. That's just in this moment, flash out of that wall, didn't connect them. Lost Legend, hello da. Mata so aggro in that moment. Seemed that he really oh, Given he gets that first, there's an instant trade coming. I was very aggressive and got punished for it. You've mentioned that NRG's group in America was populated by a lot of double duelist teams, but this might be the most talented team of that style They're going up against the man that has the all-time BO5 kill record. Nobody with an instant frag onto Mata, who used that light speed to get in, saw him in a really cheeky position. That is all the bark out of NRG. Yeah, this attempt from NRG to go for a crazy fast side exec with the teleport with the light speed is overbound. Okay, Scuba somehow wins that out. Pretty shocked that he's able to do so. Up in time, but he's mindful that Jenny might have dropped down behind. Denied even of that by the utility coming through the haunt from the fade. Comes Kong Kong again. Still a plan. Scuba has to work with, but he has 65 health. Four able-bodied individuals there. Make it 3. On the spike, surely Kong Kong. No, head ripped off. There's something here, Scuba. Surely not. Oh my god. He had the crosshair placement perfect as well. Nobody was just fast enough. Oh my god. The most degenerate thing I think I've seen. Tantalizingly close to a legendary moment. You do not see crosshair placement get better than that. Oh my god, he was ready. He had the perfect spot to get that kill. But he was just a millisecond too slow. Frustrating. That's definitely not something you want to weigh on you. Oh my god. He's having an insane performance. Nobody again secured for the attack side. Player എടുത്തൊരു ടീം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ വേറൊരു ടീമിൽ നിന്ന് വലിച്ച് ടീം ഉണ്ടാക്കൂല. ഇനിയിപ്പോൾ 5ാമത്തെ പ്ലെയർ ഇത് ജനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു, അവൻ നാളെ കളിച്ചു തുടങ്ങി മറ്റന്നാളെ അവൻ്റെ കഴിവ് വരുള്ളൂ, എനിക്ക് അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ എടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ടീമിനെ ഇല്ലാതാക്കി വേറെ ടീം ഉണ്ടാക്കണ പരിപാടി ഞാൻ ചെയ്യില്ല. The stopping power of these EDG defenders has unraveled them on multiple occasions. Thomas simply seeing what he can get for his money. Kong really just feeling himself at this point, hungry to take more fights, hungry to get more kills. അന്നൊരു സംഭവം തന്നെ അല്ല, ഞാൻ ചെയ്യാൻ നോക്കണം വേറെയാണ്. മോണോപ്പൊളിയല്ല വേണ്ടത്, എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് ടീമുകൾ വേണം, മനസ്സിലായോ? ഒരു ടീമിനെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് വേറെ ടീം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വലാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത്. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്, എല്ലാ ടീമും വേണം, ഒരു 4-5 ടീം വേണം. അതുകൊണ്ട് ഒരു ടീമിനെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് വേറെ ടീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ ടീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വേറെ ടീമിലുള്ള ആൾക്കാരെ എടുക്കാതെ അവരും വേണം നമ്മളും വേണം, എന്നാലേ കാര്യമുള്ളൂ, എന്നാലേ രസമുള്ളൂ ആൾക്കാർ കാണാൻ. Got to be mindful, of course, of what nobody's doing early in some of these rounds. Mata with the fast play over towards Link. Now, last time he just walked out and got picked off, so we'll see. It's a pretty standard open from NRG. Does he expect a recall coming already from EDG? Players in mid. Comes in from bottom in here. He is alone in this position.
Now they make control firmly in the hands of EDG. Null Command now is the acceleration, is the response into this B side, and nobody cannot stand. He really overstays his welcome, maybe expecting even that a dark cover would have been thrown there, but it wasn't. And now the pick goes down. Now it's into the 4-on-4. A lot of side control. You've got two players from NRG forging already into back halls. Scuba needs to stay alive though. Kong needs the skill desperately, but Brock ready on the angle to support. Odin in hand as well. That's going to be a problem when we come to this post-plant scenario. A very timely 0.6, 3 top mid. This is a great reposition from Psalm as well, getting into heaven. The backstab can activate at any given moment. Jimmy going to try to accelerate over towards far too high density of players here. Chichu in the pit, fighting for his life. Surely he knows he's better off playing from outside and keeping this gun in hand. Oh, and it is those two ultimates being used to perfect effect. The pit, the null command. I did really like this play though from EDG. Top fancy Streamlabs. Modded dashing up NRG fans ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അവരല്ലേ ഇപ്പോൾ ജയിച്ചത്. NRG ഫാൻസ് ഉണ്ടേ. 48% NRG ഫാൻസും 52% എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്തു. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തു. മനുഷ്യൻ ഇന്നലെ സിനിമ എങ്ങനെയുണ്ട്? വിഷയമായിരുന്നല്ലേ? എനിക്ക് പക്ഷെ കുറച്ച് ഡിലേ വന്നു സിനിമ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാരെയും ഫാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അത് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലായിരുന്നു കണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ എല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ക്യാപ്സിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ എല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്നിട്ട് അടിയും സംസാരവും കലിപ്പും മാത്രം കണ്ടേനെ. അങ്ങനെയാണ് 15 മിനിറ്റ് കാണാതെ. അങ്ങനെ രസമുണ്ട്. ഞാൻ ഫുള്ള് ഈ സെന്റിമെന്റ്സ് അല്ലേ ഈ പാസ്റ്റ് അടിച്ചത്. എനിക്കാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ചെറുതായി ഉറങ്ങി. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഹാഫാണ് ഉറങ്ങിയത്. അത് സിനിമ ഉള്ളിനകത്തുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഉറക്കം ശരിയായില്ല. അവസാനം ഒരു കോഫി വാങ്ങിച്ച് കുടിച്ചപ്പോഴാണ് നോണായത് ഇൻട്രോയിലിന്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ ഇന്നലത്തെ ക്രൗഡ്. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ ഈ നമ്മുടെ 2K അവര് വിഷയമാണ്. എൻ്റെ അമ്മ എന്തൊരു ആനിമെ ഫാൻസ് അവര് കിടിലം പിള്ളേര്. അവര് ആ ചിയർ ചെയ്യണത് വന്നിരുന്ന് കാണുന്ന രീതി ഓ പണി അളിയന്നെ പുകയിലായി പോയി. അളിയെ കുഴപ്പമില്ല 2v2 ആയിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എപ്പോഴും ഈ ആടി തുടങ്ങി കുറെ നേരം. അയ്യോ അപ്പോ സൂപ്പർമാൻ സൂപ്പർ സ്പീഡിൽ വന്ന് പണിയിട്ട് ചീച്ചുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത്. ചാങ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ചാങ് ഡൂ ദിസ് ബ്രദർ. അത് ഓപ്പ് വെച്ചിട്ട് അയ്യോ വാട്ട്സ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് വൺ പീസ് ആനിമെ എപ്പിസോഡ് റീസെന്റ്? ഞാൻ കണ്ടില്ലടാ. ഞാൻ കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടേ കാണുന്നുള്ളൂ. അതെന്റെ മോനെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കണ്ടെടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളൂ എനിക്ക്. വൺ പീസ് എന്തിനാണ് ചാവണെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയായിരുന്നു. വൺ പീസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസാനം മറ്റേ ജേർണി ആണെന്ന് വലിയ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജപ്പാനിൽ പോകും. തന്നെ കാണണം എനിക്ക്. എന്നിട്ട് ജയിലിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ സാധനം അല്ല വൺ പീസ്. അതുമല്ല മറ്റേ കൂട്ടുകാരാണെന്ന് അണ്ടിന്ന് വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ കൊന്നിട്ട് ജയിലിൽ പോകും. അവിടെ ഉറപ്പ്. കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കില്ല. എല്ലാരെയും കണ്ട് കളിക്കുന്നില്ല കാര്യമായിട്ട് ഇത്രയും വർഷം എന്നും അവന്റെ എപ്പിസോഡ് വരാൻ കാത്തിരുന്ന് എന്റെ ജീവിതം തീർന്നു. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വല്ല അണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ആവും അത്. ജേണി അല്ലെന്നാ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ടൈം ട്രാവൽ ആയിരുന്നാലും മതിയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പോയി എയ്സിനെ രക്ഷിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഓ വൺ പീസ് കാണാത്തവരുണ്ട്. സോറി കേട്ടോ, എയ്സ് മരിച്ചു. Jenny can supplement, of course, with an overdrive if you want to commit more into this half-ball round. 10 years എടുക്കും maybe. Kang chilling in pocket.
Smoke's being cycled on main. Of course, it's Paranoia ready to go from Smog. One piece of filler ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മുക്കാൽ ഫില്ലറിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ലൂഫി നാറൂട്ടോന്റെ ഫില്ലർ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആരാ കഥയാണ് കാണിക്കണേന്ന് പോലും അറിഞ്ഞൂടാ അത്രയും ആൾക്കാരെ പാസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻആർജി പണി ഏട്ടാടേ എൻആർജി ചെയ്തടേ മോനെ 11-9 Paranoia of their own, synchronized with that saturate coming through. The two anchoring players blinded, hindered, and from there they are just deleted. Absolute from See, outside of the fact that NRG take another big step towards a series win, it's a bump around economically where they don't suffer any casualties to the sheriff buy of EDG. Can build that foundation a little bit more. Now Convergent Paths comes online for Mata, gives them something to say in the conversation of Ultimates, whereas EDG is still ready to leverage many of them to get back to winning ways. Yeah, Ethan did throw out that no command very late in the round. I don't know, feeling pressure in a bit of a chaotic moment on the entry into site. Wants to ensure they pick it up and get to 11. Maybe regretting it a bit though, given the state of EDG right now. Would be nice to have the opportunity to turn some of those ults off, but that it will not be the case. Now, it is only relatively, quote-unquote, early in the series. It's our second map, but with a 32 mapper for Abyss, 32 rounder, excuse me. Corrode now going pretty close. That fatigue is going to start to set in. EDG in the last few rounds, if you've seen, have had issues countering the movements of NRG, but his early rounds have tended to favour them, right? They've been able to pick up kills. In fact, it's NRG converting on some of these 4v5 scenarios. That messy mid-fight a couple rounds back feels like it was an inflection point. What do EDG have for us? Chichu with a Viper's Pit, crucial. Nightfall for nobody. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര വാച്ചിങ് ആയിരുന്നു വരേണ്ടതെന്നറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് ഹർഷിന് കീബോർഡ് ഒരേ വാച്ചിങ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 വാച്ച് പാർട്ടിയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എത്ര വാച്ചിങ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിവിടെ 1.5 1.4K 1.3K വാച്ചിങ് വരേണ്ട സമയത്താണ് ഈ വാച്ചിങ് എങ്ങനെ They want to draw out some of this initial utility, and they do it effectively. Now, what is the pace on the ring? It's immediate with a convergent path. But it doesn't cover the elbow players. Marta's still able to get in there and find Jenny. Brought down early in the round. Kung out of the dragged off his horse. And now Nobu's going to find his way out. That is sharp shooting. A screamer falls, but he's not ready for the close win from Som. So it falls to Chichu. As it has so often in this series. A gun round that EDG really put so many of their hopes on. It's up to him. Just wants to get out of the smoke. ASAP has the timing for the fight with Som. No instant swing. Chichu, can he find his way through? Ethan close on the corner. Marta there for a double swing. It's not to be. And so EDG guys are going to have to force to stay in the series. EDG fans എവിടെ അറിയില്ല എവിടെടാ ഇറങ്ങി വാടാ EDG fans ഡേ നമ്മൾ എൻആർജിക്കാരെ ഇതിനെ നിൽക്കാനും ഇല്ലേ I can't believe NRG get ahead. EDG പണി എറിഞ്ഞു കേട്ടോ കാങ് പോലും അവന്റെ കാങ് ഡേയ് on that drop from നമ്മൾ ജയിച്ചടാ അവനെ അടിക്ക് ഹൈഫൈ the timing's just not there with the flood off that nightfall and they're picked apart one by one. NRG EDG fan ഉണ്ടാ ഡേയ് re-hit getting in with the convergent pass after extracting ഞങ്ങൾ ചോദിക്കങ്ങനെ first hit. Smokey has no armor at all. ചോദിക്ക് മോനെ നമ്മൾ ജയിച്ചെന്നാ തോന്നണേ Glass cannon Vandal. ചീച്ചു അൾട്ടി അടിച്ചേട്ടാ ഇവനെ കൊല്ലാന്നായിരിക്കും അവരെ പ്ലാൻ ഇവൻ തീട്ടം കളിയായിരുന്നു ചീച്ചു കുറേ വെടി മിസ്സായി Brock does get it. A little bit of danger to have the Vandal in that pit, not gonna lie. So Chichu doesn't go for much of a spam effort. ഇവിടെ നിന്ന് കംബാക്ക് ഉണ്ട് spam at all. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കംബാക്ക് ഒന്നുമല്ല ഇപ്പൊ കാങ് എടുത്ത് അടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് നക്കി എറിയുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് NRG, they're on the cusp of taking this series 2-0 after being down 11-2 on the first map. 11-2 ഇന്ന് വന്നിട്ട് 2024 Kang here. If EDG are going to have a shot in this game. പ്രൈം കാങ് നമുക്ക് പ്രൈം കാങ്ങിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ സെന്റിനൽ ആദ്യം ഒരേ കളി നോക്കും കംബാക്ക് അടിക്കാനായിരിക്കും കളി കണ്ടിട്ട് അതുപോലും ഉണ്ടാകുന്നല്ലോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയും EDG സെന്റിനലിനെക്കാളും കളിക്കുന്നുണ്ട്
The majority of Sentinel this team energy hit when it comes through A main off this wall. Full ആൾക്കാർ എടുത്ത് കളയണം. ജോൺ ക്യൂട്ടി പിന്നെ ഐ ജി അല്ലാണ്ട് അവനെ വേണേ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി 4 പേരെ മാറ്റണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ സോറി സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരെയും മാറ്റണം. ആളിയാ ലൈറ്റ് സ്പീഡ് അടിച്ച് കയറി സ്മോഗി മോനെ രണ്ടുപേരെ ചെയ്തളിയേ. പീക്കിയടാ എന്റെ ചാങ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടവനെ പീക്കിയ മോനെ അങ്ങനെ അടിച്ച് ഉറക്കില്ലാത്തിന് കണ്ണും ചട്ടിയും ഒക്കെ ഊരിയിടാൻ. Excellent counter utility from EDG to stop that hit in its tracks. The apparent annoyance from Smoggy had a serious connection. I mean, look at Mata, he was just blinded up, didn't know where he was looking, didn't know where he was dashing. Stun connection as well. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് വലിയ സീൻ ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു വാച്ചിങ് അല്ലായിരുന്നു. അതല്ല വേറെന്തിനാണ് ചാനൽ എന്തോ സീനായി. But then doubles back to join NRG for a flood through A main that gets stopped in its tracks. ഒരുപാട് പേര് ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതില്ല. യൂറോപ്പ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതങ്ങനെ വരും ഇടയ്ക്ക്. ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. പക്ഷെ എനിക്ക് വേണമല്ലോ വിഷമം. യൂറോപ്പൊന്നും വിഷയമില്ല. നമ്മൾ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ യൂറോപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആർപ്പി നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ വാലറന്റിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ 2.5 വർഷം മുമ്പ്. എനിക്ക് 55 വാച്ചിക്കെന്തിനായിരുന്നു 2000-3000 അപ്പം അതൊരു വിഷയമുള്ള കാര്യമില്ല. പക്ഷെ എനിക്കൊരു വിഷമമുള്ള ബ്രോക്ക് രണ്ടുപേരെ എനിക്കൊരു വിഷമമേ ഉള്ളൂ. എന്താ പറയുമ്പോ VCT ഇവർക്ക് മിസ്സാവുമല്ലോ എന്നുള്ളത്. കിടിലൻ കളിയാണ്. VCT കണ്ടില്ലേ പിന്നെ വാലറന്റ് കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. Brock spots the player jump on the side. It's going to be Jenny. Scuba has to deal with him now. Overdrive at the yes range. And long range. Jenny. Enda mone. Eda energy fans okke evidenda. Just too much to deal with. But what a play from Kong. That brazen confidence just sends it into the site. Pop flashes for himself. How did Smoggy die? Brock sprays 2 players down instantly with his Odin. Chi-Chu and Kong do such a great job. That is sick. This overdrive, though, just too strong in a situation like that. Oh my God, he's so... Some frustration there for NRG. അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ എങ്ങനെ ജയിക്കാന്ന്. കോച്ചൊക്കെ ശ്വാസമൊക്കെ മറ്റേ ഓവർ വെന്റിലേറ്റഡ് ആവാണ്. ഓവർ ടൈം ആവും. എവിടെടാ NRG ഫാൻസ്? ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നോക്കി വന്നതാണ്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ലൈവ് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെൽ ഐക്കൺ ഓൺ ചെയ്തിട്ടേരെ. അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരില്ല. ഇതാരിത് ഡേ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാ? ഞാനിപ്പോ വന്നല്ലോ. ചാനൽ ചത്ത്. കഴിഞ്ഞോണ ഇതേ സമയത്ത് ഇതേ ടൂർണമെന്റ് പോലും അല്ല, ഇതിനേക്കാളും കൊച്ചു ടൂർണമെന്റിന് 1400 വാച്ചിങ്, ഫൈനൽസിന് 3000. ഇത്തവണ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് 500 പോലും ഇഴഞ്ഞാണ് കയറുന്നത്. എന്തിനോ പറ്റി എനിക്ക് തോന്നണേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിമിംഗ് ചാനലിൽ കുറെ ടെക്കിന്റെ സാധനം ഇട്ടാണ് പറ്റിയെന്നാണ് എനിക്ക് മോനെ. Can NRG avert yet another overtime in this series? ആര് ജയിച്ചാന്ന്? സംശയം എന്തിര്? അൽഗുരുതം ഫക്കായി. എടി നിനക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാ? എനിക്കോ? ഇല്ല. Okay, DRX got it somehow. Some information for this Hunter's Fury, but there's not even a tag. ജോർജ് ഇങ്ങനെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു താര സിംഗിൾ ആണെന്നൊക്കെ ഇന്നലെ. No check of mid. Scuba now off the map and Mata down to 6. A grim start to this one. But nobody, he just hunts for more. He gets greedy and he gets punished. ഞാൻ ശ്രമിച്ചു ജോർജ്. Sole player in mid, Jenny making his way toward connecting. Thank you.
NRG still have their omen in the game. Still have the util to put together a hit on B. Jojo ഇപ്പോഴും അവന്റെ ഇത് തപ്പി നടക്കുകയാണ്. That dark cover is thrown up mid from Ethan to kind of make it seem like they could be working up there, but Kong knows that is nonsense. Jojo adaptable ആണ് ഏജിന്റെ കാര്യത്തിൽ. നീ എത്ര ഏജിലെ ആൾക്കാരെ നോക്കണം അതാവും. Takes a lot of damage. A risk to get the molly off. He doesn't want to give up this position. He's trying to hold it for as long as he can, but he eventually realizes he's got to concede. ഇത് വലിയ വിഷയമല്ലേ ഇത് പിടിച്ചു കൊല്ലടാ അങ്ങോട്ട് ഇവന്മാര് ജയിക്കുവോ അവിടെ ഇവനെ ഇപ്പൊ പണ്ണും ചീച്ചുവിനെ എല്ലാരും കൂടെ വന്ന് ചീച്ചുവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അയ്യോ ഇത് അളിയാ നൈസ് അതിനെ ഇൻഫോ കിട്ടി അളിയനെ അടിച്ചു വന്ന് സൈറ്റ് ക്ലിയർ ചീച്ചു അവിടെ കില്ല് കൊടുക്കല്ലേ അയ്യോ മണ്ടം പട്ടി അയ്യോ എടാ ചീച്ചു അവിടെ കില്ല് കൊടുത്തേനാടാ കളി പോയത് അവനവിടെ പീക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല എന്റെ ആളിയാ ഇഡിജി പോയി ഔട്ടായ അതോ ഇനിയും കളിയുണ്ടാ എടാ ഗെയിം തെറാപ്പിസ്റ്റ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് നിന്റെ എൻട്രി കുറച്ചു മുമ്പ് ചോദിച്ചോളൂ നീ എവിടെയെന്ന് ചബ്ബിയായല്ലേ വേറെ ആളെ പോലെ ഇരിക്കണ അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീ കട്ടക്ക് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് 6 പാക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കണോണ്ട് തോന്നണാണ് ബാക്കിയുള്ളവരങ്ങനെ താര യു നോ ജോജോ he was last time Trivandrum this thing എന്തിനു പറയണ അതിന് മറ്റേ ബോഡി മിസ്റ്റർ Trivandrum എന്താ അതിപ്പോ ഓഫ് സീസൺ ആയണ്ടാവും അങ്ങനെ ബൾക്ക് ചെയ്യാ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ തിരിച്ച് വർക്കൗട്ട് തുടങ്ങി തിരിച്ച് ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്യല്ലേ ആര് ഞാനാണാ നീ പറഞ്ഞ ടീം ജയിച്ചു വിഷമം മാറിയില്ലേ ചാങ് എൻആർജി സപ്പോർട്ടർ ഞാൻ EDG മോനെ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണോ നിനക്ക് ഞാൻ തരാം ഗെയിം തെറാപ്പിസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഫോർ 200 ബ്രദർ വേറെ CDG ഇടാ EDG ഫാൻസ് ഒക്കെ പോയാടാ ഇറങ്ങി വാടാ എല്ലാരും വെളിയില് അടുത്തത് ടീം ലിക്വിഡും പിന്നെ ആര് ടീം ലിക്വിഡും DRX നാളെ ഡ്രാഗൺ നാളെ G2 ഹെർട്ടിക്കും ഉണ്ട് അയ്യോ അപ്പൊ EDG ഇനി ഇതിൽ തോക്കുന്ന ആളായിട്ടില്ലേ ടീം ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ DRX EDG പുറത്താവും അതെന്ത് അല്ല ഇനി ടീം ലിക്വിഡ് DRX തോക്കുന്ന ടീമായിട്ട് കളിക്കണം EDG എടാ ചാങ് അവര് കേറി വരും നമ്മളെ പിള്ളേര് വിഷയമാണ് ബ്രാക്കറ്റ് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാ കിടക്കണമെന്ന് അതാ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവരാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നോക്കട്ടെ എന്തെന്റെ നെറ്റ് സ്ലോ നമ്മൾക്ക് ബില്ല് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് പൈസക്ക് അത്യാഗ്രഹം അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇത് കൊള്ളാം ഇവർ ജയിച്ചിട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ആവുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ജയിച്ച് ഇവര് ക്വാളിഫൈഡ് ആവുന്നു വിന്നർ ഡിസൈഡർ ഇത് അല്ലല്ല ഇപ്പം അടുത്ത കളി പേപ്പർ എക്സ് ജയൻ എക്സ് ജയിക്കുന്ന ഡയറക്ട്ലി ക്വാളിഫൈ ആവും ഫൈനൽ 8 പിക്കംസും ചെയ്തില്ല ഷിറ്റ് ഞാൻ എന്റെ പിക്കംസ് ഞാൻ ലൈവില് പറയട്ടെ നോക്കട്ടെ ടീം ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അനലറ്റിക് ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കുറച്ച് പിക്കംസ് ഞാൻ ലൈവില് പറയാം എന്ത് പറയണം കണ്ടുപഠിച്ചോ ആരൊക്കെ ക്വാളിഫൈ ആവുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് PRX എന്തായാലും ജയിക്കും ജയന്റ് എക്സ് പക്ഷെ നൈസ് കളിയായിരുന്നു നാളത്തെ കളി ആര് ജയിക്കും പറയാൻ പറ്റൂല ചിലപ്പോ താഴെ പോയിട്ടാണേലും കയറി വരുമായിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിപ്പോ അഥവാ ഇനിയിപ്പോ നാളെ എലിമിനേഷനിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇവിടെ കയറി PRX തോറ്റ് ഇവിടെ ചെന്നാലും ക്വാളിഫൈ ആവും മനസ്സിലായ
ജാളത്തെ കളി പറയാൻ പറ്റൂല. ഫൈനൽസിൽ ആരൊക്കെ വരും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പറയാം, ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരൊക്കെ. PRX പിന്നെ PRXും ജയന്റെക്സും കേറും. സെന്റിനൽസ് പുറത്താവുന്നാണോ? അപ്പൊ എന്ത് സംശയം എന്തിര്? പിന്നെ അവര് കെട്ടാ കളി. നോ സെക്കൻഡ് ഒന്നും ഇല്ല, അടുത്ത് കെട്ടിയിട്ട് പണി എറിയും. ഇത് ജയിക്കുമായിരിക്കും നാളെ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് PRX പണി എറിയുമായിരിക്കും. PRX നാളെ ജയന്റെക്സിന്റെ അടുത്ത് തോറ്റിട്ട് സെന്റിനൽ PRXും കൂടെ ഒരു കളി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ വിഷയമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ബില്ലി ഗെയിമിങ് MIBR, അതിൽ ബില്ലി ഗെയിമിങ് MIBRനെ കിടത്തും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫെനറ്റിക് ഇത് ജയിക്കും. ഞാൻ ഫൈനൽസ് ആരൊക്കെയാണ് കളിക്കാൻ പോകണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോണത്. ഫൈനൽസ് G2 എന്തായാലും ഫൈനൽസിൽ കാണും. PRXും G2 ആയിരിക്കും ഫൈനൽസിൽ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെനറ്റിക് G2. പക്ഷെ ഫെനറ്റിക് പ്ലേ ഓഫ് എങ്ങനെയാണ്? ഗ്രൂപ്പ് എയും ഡിയും അല്ലേ? ഗ്രൂപ്പ് എയും ഡിയും ആണ് കളിക്കുന്നത്. പ്ലേ ഓഫ് നോക്കിയേ. ഇതിലുണ്ട് അപ്പർ ബ്രാക്കറ്റ് ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ്. ഓക്കെ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. യെസ്, സെന്റിനൽ തോക്കുന്നതാണ് ഈ തോന്നുന്നത്. ഒരു കെട്ട കളി, കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഒരു കെട്ട കളി. സെന്റിനൽസ് ടീമിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ബാൻ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ടീം തുടങ്ങണം. ജോൺ ക്യൂട്ടിയെയും സെക്കൻഡിനെയും വെച്ചിട്ട്. മെന്നി ബ്രോ കേറണം സെന്റിനൽസിൽ. ഞാൻ കേറണുണ്ട്. ഞാൻ എന്തിനു പറയാൻ വന്നേ? അടുത്ത വാച്ച് പാർട്ടി എപ്പോൾ തുടങ്ങും? ബോറടിക്കണം. എന്ത് ചെയ്യാൻ? വേറെ ലൈവ് ഉണ്ടോ? പിത്തളൊക്കെ ലൈവ് ഉണ്ടേ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിത്തള ലൈവ് ഉണ്ടാടേ? പിത്തള് കോച്ചൊക്കെ എന്തിനു ചെയ്യണത്? ഫൈനൽസ് കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവര്. കളിക്കട്ടെ. ഫൈനൽസ് അല്ലേ? റെഗുൽ ഈഗിൾ ബ്രോ കോച്ച്. മെന്നി ബ്രോ നമുക്ക് ലോങ് കോവിഡ് ആണെന്നാ തോന്നുന്നത്. ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യണത്. സത്യം അനങ്ങില്ല. AGS അവൻ അനങ്ങൂല. ശരിക്കും അത് ഫോട്ടോ ആണോ? എടി നീ എപ്പോഴാണ് വെബ്കാം വെക്കണത്? ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. 15K ഒരുപാട് പേരിൽ ഒരാള് ജോജോ ആണ് എന്നും ചോദിക്കും. ഒരുപാട് പേര് അതില് ഒരു മിക്ക ആളും ജോജോ. ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടാവത്തില്ല. ജോജോ അവനാണ് എല്ലാ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്നത്. റോക്സി 10,000 തരുമോ? അയ്യോ എന്തിനോ കാണുന്നു കൊണ്ടുപോയോ? അയ്യോ റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ഹരീത ബീസ്റ്റ്. ക്യാമറ ഒന്നുമില്ല, കട്ട കലിപ്പ് എന്തോരോ നടക്കുകയാണ്. കോച്ച് എന്തിനാണ്? അയ്യോ ഇത് കാണിക്കാൻ പറ്റൂല ഇപ്പൊ. ഡാർക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. ആരുമില്ല. വൈപ്പർ ഒന്ന് ലൈവ് വന്നിരുന്നല്ലോ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തോ ലൈവില്? നോക്കട്ടെ. ആരോടെ കളിക്കുന്നത്? ആരൊക്കെ ഇത്? പിത്തൽജിയൊക്കെ ആരെന്നാണ് നിന്റെ വിചാരം? നൂബാണെന്നേ ഉള്ളു. കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ടെൻഷന്റെ കൂടെയാണ്. അയ്യോ നല്ല ആൾക്കാരോടെ കളിക്കണത്. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് പയ്യെ ഇത് കണ്ടോണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കാം. ഇതൊക്കെ കോപ്പിറൈറ്റ് ആണ്. ചാനൽ കൊണ്ടുപോയി കേട്ടാ.
Jojo. Mako DRX clutched this champ spot, and as somebody who's been to so many champions, what does this mean to you to be here? 아슬아슬하게 챔피언스 막차 티켓을 성공한 DRX인데요. 원래 엄청 많이 무대에 서보신 경험이 있는 만큼 이번 파리 진출이 어떤 의미가 있을까요? 일단은 다른 챔피언스보다 너무 불리한 상황으로 진출해가지고 일단은 개인적으로는 되게 뜻깊은 챔피언스라고 생각을 하고 있습니다. I mean, it's unlike the other champions that we were at. We were dealt the unfavored card. But yeah, I'm looking forward to enjoying every bit. And one quick. അവരെ പറ്റി കേൾക്കാറില്ലല്ലോ. അവര് മറ്റേ ഇത് ജയിച്ചല്ലോ, ECW ജയിച്ചായിരുന്നല്ലോ. EWC സോറി. എന്നാ ടൈറ്റിൽ ചേഞ്ച്. എടാ ഞാൻ ഇടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. കോപ്പി ചെയ്തങ്ങ് എടുക്കാമല്ലോ, വയ്യ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ. അത്ര മടിയാണ് എനിക്ക്, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാനല്ല. പ്രോമാക്സ് ഓർഡർ ചെയ്താ ബ്രോ? എടാ നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പ്രോമാക്സ് വാങ്ങിക്കണം നിന്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞാ? ഇന്നലെ സംസാരിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ? ഞാൻ ഇന്നലെ ഷെസാമിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചളി അത് എങ്ങനെയുണ്ട്, അവിടെ എത്ര രൂപയായിരിക്കും ചോദിച്ചു, അത്ര തന്നെ. ഞാനാണ് പറഞ്ഞത്. നീയാണോ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോണേ? ചെയ്യണമെന്നോ? ബുക്ക് ചെയ്തു. നീ മേടിക്കാൻ പോണോ? ജോജോ കണ്ടാടേ 17 Pro Max എടുക്കണം. നീ ഇങ്ങനെ നടക്ക്. 17 ലൈക്ക് എന്റെ ബർത്ത് ഡേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ 14 സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ 17 മേടിക്കണം. 14 Pro Max ലാസ്റ്റ് ഫോൺ. 14 Pro Max ആയിരുന്നു കയ്യില്, മനസ്സിലായത്? അപ്പൊ ഏത് മന്തിലെ 14th ആണ് യുവർ ബർത്ത്ഡേ? 17 ജനുവരി 7. നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ എന്നറിയ ജോജോ? സെന്റ് ജോസഫ് ഡേ. എന്തിനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡേ ഉണ്ട്. ഞാൻ ജനിച്ചത് സെന്റ് ജോസഫ് ഡേ, അതുകൊണ്ടാണ് ജോ എന്ന് വന്നത് എനിക്ക്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തിനോ വേറെന്തിനോ ദിവസത്തിന്റെ മാസത്തിന്റെ പേരെന്തിനാണെന്ന്. കിളി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം. മനസ്സിലായി. ഇങ്ങനെയാണോ ഉത്തരം പറയണത്? ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട്. നീ ശരിക്കും ജനിക്കേണ്ടിരുന്ന ദീപാവലിക്കാണ്. ദീപാവലിക്ക് സ്പെസിഫിക് ഡേ അല്ലെ തൃശ്ശൂർ പൂരം. ഇല്ല, വെടിവെക്കണ അവസ്ഥ ജനിക്കാനുള്ളായിരുന്നു. DRX വിഷയമായിരുന്നാടേ. ഇത് ഇടയ്ക്കിടയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഇവരെ വിഷമമാക്കാനാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. In that situation, I'm much more hesitant to put money on that one. That one's tough. Does that have anything to do with Bane though? അല്ല ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ജോജോയുടെ ബർത്ത്ഡേ എപ്പോഴാ. എനിക്കും മനസ്സിലായില്ല, അവൻ പറഞ്ഞില്ല. നമ്മളിനി സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അവിടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ചെയ്യൂ, പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അവിടെ താരയാണ് ചോദിച്ചത് നിന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ ബർത്ത്ഡേ ഏത്? 19 മാർച്ച്. It's a unique situation. But I do think what DRX is maybe looking for with Bang and looking at Truthear is for some bragging power. I think that has been a little bit of weakness with them with the current roster coming into the tournament, and I can hope that we see that from Bane. Mako 2 Zero can get it done. One of the benefits, however, of making our players are getting some famous French cuisine. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജ് ആണ് കിടിലം. ഷോട്ട് മനുഷ്യരില്ലല്ലോ. Taste of Paris. And I'm now joined by DRX Yunmin. Thank you, Yunmin, for joining me for this very special song. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ടീമിൽ കളിക്കാനെന്ന് വിചാരിച്ചോ? ഞാനൊരു പ്ലെയർ ആണ്. കാശ് തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം തല വെച്ചിട്ട് ഇത് തിന്നാൻ ഞാൻ പോയിരിക്കൂല. അതിപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല. എനിക്കിപ്പോഴും മറ്റേ ഇത് ടെക്കിന്റെ സാധനം കിട്ടു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കുറെ പ്രൊമോഷനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ക്രിഞ്ചാണ്ട് ഞാൻ എടുക്കാറില്ല. ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് നോർമൽ സാധനമാണ്. അത് പബ്സ് അല്ല, അതിനൊരു പേരുണ്ട്. അത് തന്നെ. വലിയ ആള് ഇവള് കേട്ടാ. ഇതൊക്കെ തിന്നു. പണ്ട് നാട്ടിൽ ബട്ടർ ബണ്ണും തിന്ന് നടന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയ പോയതിനു ശേഷം നാട്ടിലും കിട്ടുമല്ലോ ഇത്. നാട്ടിലും കിട്ടും. ഞാൻ തിന്നിട്ടില്ല.
നമുക്ക് പബ്സ് എനിക്ക് പക്ഷേ ഈ ഇടയിട്ട് കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളൊരു സാധനം എന്തോന്നറിയോ? നല്ല ബിരിയാണി മടുത്ത് എന്നും ബിരിയാണി ആയിട്ട് ഇതൊരു ഇടയ്ക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ട്. എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളൊരു സാധനം നല്ല ഒരു സ്റ്റേക്ക് കഴിക്കണം. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിസ്ക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഈ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ വയ്ക്കൂടെ ഈ പോർക്ക് മറ്റേ വരട്ടി മറ്റേ അന്ന് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിച്ചായിരുന്നു. ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എൻ്റെ അമ്മ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോർക്ക് വയ്ക്കണം കിടിലുമാണ്. ഇങ്ങനെ വരട്ടി 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 മറ്റേ നെയ്യൊക്കെ മറ്റേ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നൊരു കിടിലൻ സാധനം. നീ പോർക്ക് കഴിക്കുമോടി? ഞാൻ ചിക്കൻ മാത്രം കഴിക്കും. ചിക്കൻ മാത്രം? ഫിഷ്. പോർക്കും ബീഫും മട്ടനൊക്കെ കഴിക്കണം. ഞാൻ മട്ടൻ പോലും കഴിക്കത്തില്ല. അവന് ജോജോന് അതാ ഇഷ്ടം. ജോജോടാ What are you expecting? ഇല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് എല്ലാരും അവനൊന്ന് ഇതാക്കി നോക്കും പറ്റോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. പറ്റൂലെന്നാണ് പിന്നെ അങ്ങ് വിടും. അപ്പൊ ഇതുവരെ എത്ര പേരിനെ ചെയ്ത് നിവേദന വരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നമ്മളല്ല ഈ നിവേദ് ആരും അങ്ങനെ അവൻ ഇതാവണില്ല, സെറ്റ് ആവണില്ല. ഗെയിം ത്രാപ്പിസ്റ്റേ നിവേദാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചത്. നിവേദാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചത്. ബാക്കി എല്ലാരും വേണ്ടെന്നുള്ള ഇതായിരുന്നു. അവൻ പോയി. അവൻ എന്തോ കോള് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി. ഇപ്പൊ വരും. That you've watched Ratatouille. So it's more of like a main dish, you know, like salty dish. Do you want to try it out? Yes, sir. Okay. എന്തോ നല്ല പേര് റാറ്റ് എന്നാ? You be honest. You like it. Chilli chicken നമ്മുടെ. But it's very famous. Chilli chicken? Yeah, of course it's enough. Don't eat too much. That's veg ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. It's like French gastronomy. Some kind of only one bit. അത് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി പോലെ ഉണ്ടല്ലേ? It tastes how it looks. That's not a compliment. That is not a compliment for Ratatouille. It tastes like tomato. Okay, a lot of tomato sauce, right? Tomato. Okay, ready for the question? Yes. Ratatouille originated in Paris, France. It's a dish from Paris. Is it true or is it false? This. Ratatouille. It's true. You would say why? Why Paris? I don't know. Something with tomatoes. With tomatoes or from Paris? And no, it's wrong. False. It's false. Yes, it's originated, I think, from Nice, France, or south of France. You know, they make a lot of like dishes with vegetables. You know, like dishes you can eat in the summer, also that are not too heavy. You know, like big dishes. So no, it's false. But you got two of them right. So I think that's pretty decent. You passed the French exam. Taste of Paris. And I hope that you're going to get to eat a little bit more in Paris, of course. I think that's all for us. And Yumin is very ready to experiencing more French. എനിക്കിപ്പോ ഈ കളിയിലെല്ലാം ഓൾ ടാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്യൂ തോന്നുന്നുണ്ട് വിൻഡോസ് 11 എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഓൾ ടാബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു കയറുമ്പോൾ സ്റ്റീമിലും വാലറന്റിലും ഒരു സീനുണ്ട്. അതേപോലെ കൂളിംഗ് സെറ്റ് ആക്കി നോക്ക്. ഒരു ഏതെങ്കിലും ഹാർഡ്വെയർ മോണിറ്ററാ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഓപ്പൺ ഹാർഡ്വെയർ മോണിറ്ററാ CPU ഐഡിയ വലിയ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓവർ ഹീറ്റ് ആണോ നോക്കി നോക്കി. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ കളിച്ചു നോക്കി. So he was still putting up insane numbers, which is such a unique thing. Like that's got to be rare to have a team bomb out the way that they did and still have a top performer competing the way that he has. I think if there is a little hope, if there is a I don't want to say an X factor, but if there is something that can kind of convince me that okay, maybe DRX does have a shot at this, maybe they can pull something off here. I think he kind of has to start. And we saw him early at the start of the year on the global stage in Bangkok. He had so many big rounds for the team. I think I was very impressed seeing his Yoru play in particular. Showed a lot of, I think, just proficiency on the agent. And while, again, that Bangkok tournament wasn't really the one for DRX, you showed that glimmer of what could be a star.
I mean, he has been, like you guys said, despite the thick and thin, the highs and lows, he's always been consistent, which I think is pretty fair to describe the way he's been playing so far. But he will be facing up against the #1 seed of EMEA. Team Liquid, they win a trophy domestically, and Trex is back at champs. Not with Team Vitality, but with Team Liquid, and he looks amazing. By the way, Hello, കേൾക്കാവോ? കേട്ടുടാ. ഫുൾ സ്പീഡ് ഇതെന്തിനാണ്? ഹൈ SP ഇതെന്തിനാണ്? ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിലെന്തോ കൊള്ളാൻ കേട്ടിട്ട് അതിടാം. Style Express nice. മെനിയണ്ണ ഫുഡ് കഴിച്ചോ? എടി ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. വലിയ വാങ്ങിച്ചു തരുമോ? ഓ എന്താ വേണം പറ. ചുമ്മാ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ തിന്നു. ഇപ്പൊ പേരൊക്കെ അരിഞ്ഞത് കഴിക്കും. രാത്രി ഇനി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം. I mean, the last time they were first seed in EMEA coming into champs was 2023, and that was not the same story. So I think they're just haters. I mean, we're looking at a Liquid that has an IGO and Inats on the attack side, and also a caller like Trex on the defense. And when you put these two together, it's crazy. Me personally, I'm a Team Liquid believer, and this time they're coming into a global, and Nats is here on day 1. Isn't that great? Celebrate. That actually deserves a celebration. But they also have a fantastic coaching staff. Assistant coach actually manifested this match against DRX. Hopefully we're gonna get DRX and gonna see who is the best basically on this map. So yeah, hopefully the group is The Abyss, because you guys both mentioned it as well yesterday. Having Abyss on the map will dramatically buff Liquid and DRX. Who does it buff more? Can we even tell at this point? You know how we already saw a stupidly exciting Abyss in the first game. This should be even better. I mean, these are undefeated, right? You know, this one right here. I don't know who buffs more. അല്ലടാ, ഞാൻ എന്റെ ചാനലില് 1K അടിച്ചപ്പോൾ 5K അടിച്ചപ്പോൾ ഒരാളിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മന്തി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതാ. പിന്നെ ഓണം സദ്യ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു 3 really strong performance out of DRX here if we're gonna believe that they have a shot at this. Yeah, and they have to win more than just a bit, because on the other side you have an IGL who MVP to the finals. He's frags, he's speeches, he's a hype, he's literally everything. And even when you say to him, do you feel like you're doing too much, he says, yeah, I do a lot, but that's my job. Like, I need to do a lot. I want to do a lot. I think he is one of the most impressive players in stage 2, and I'm not talking EMEA, I'm talking globally. He really can do it all. And I think if you watch his performance just in the finals alone, calling circles around GX and the individual play, it was all there. And you think about it, they've been at the teams that he's been on have asked that of him for really his entire career. And he has consistently delivered, and then staggering to think the kid is he's incredibly young. He has so much experience already. I mentioned it earlier, he's a household name. The Champs trophies always eluded him. Who knows? This time it could be his, but we can't talk about Nats without Kiko. Luckily, Mika Fat's caught up with him a little bit. The channel name Moonlit Wings. Mika here, and I'm with Kiko of Team Liquid. Wasn't it your birthday a few days ago? Yes, it was. Happy birthday to you! Happy birthday to you. Well, Team Liquid seems to have really gotten their stride in stage 2. So I'm wondering how you guys are going to be able to continue that momentum and progress heading into champs. I think that we just focused on playing our own game, playing our strengths, and just working on the fundamentals. I think that's what's going to bring us over. Well, best of luck to you, birthday boy. Taram deadly. I mean, Kiko is also one of the reasons that Liquid has been successful. You know, the secondary duelist, roll swaps, the smokes. He is considered the best in that role. I don't know how you guys feel about coming to a global event. Oh, I know. I'm a big believer in Kiko, even since watching him back in the Ascension days, trying to qualify into the I think he's very strong, and the rest of Team Liquid, I have them, picked to win this series. This is not a team Liquid playing musical chairs or bench.
ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ലൂയി വിട്ടൺ ബാഗ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബാഗ് വേണം എനിക്ക്. Louis Vuitton is around 2 lakhs എത്ര ഉണ്ടോ? 11.5 lakhs. Basic 2 lakhs ഉണ്ട്. Basic 2 lakhs. ഈ ബാഗിന്റെ അകത്ത് സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ വെക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ വേറെ എൻട്രി എന്തിരിത് പിള്ളേര് വന്നടാ. ടീം ലിക്വിഡ്, അത് DRX അല്ലേ? ടീം ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് It is the #1 seed of EMEA versus the Pacific team that barely just scraped through to make it a chance. But for Mako, he is one of 3 players that's made എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ TL ചാമ്പ്യൻസ് ആയിരുന്നല്ലേ? ചാമ്പ്യൻസ് ആരായിരുന്നു? അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നക്കി തുപ്പി കയറിയ DRXും ചാമ്പ്യൻസ് ആയ TL ആയിട്ടുള്ള കളിയാണ് എന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായ എത്തിയോ മോനെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കണം, ഇതാര് ജയിക്കും നോക്കണം. ഇതാര് ജയിക്കോടി? നീ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്താൽ നിനക്ക് മട്ടൻ ബിരിയാണി കാണിച്ചു തരും. മട്ടൻ ബിരിയാണി വേണ്ട എനിക്ക്. എന്നാ ശരി, എനിക്ക് മന്തി മതി. മന്തി കാണിച്ചുതരാം. അതെ, കുറച്ച് ബാഗുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന് വില ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. നീ ഇപ്പൊ ബാഗൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യണ ഇന്നലെ ഒരു പെങ്കൊച്ചിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോയെന്നും പറഞ്ഞ് അല്ല, എന്നോട് വെർസാഷെ ബാഗ് മേടിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞതാ. വെർസാഷെ ബാഗ് അവന് വേണം എന്നാ ഒരാള് ചോദിച്ചു. ജോജോന് എന്തിനാ വെർസാഷെ പെണ്ണുങ്ങളെ ബാഗ്? എനിക്കല്ല, ചാറ്റിലൊരാള് ചോദിച്ചതാ. നിന്റെ വെർസാഷെ ബാഗാണോ ഇരിക്കണേ? ഇല്ല, എന്റെ ആകെ ഉള്ളത് കോച്ച് മാത്രമാണ്. കോച്ച് അതിനെത്രയാണ്? കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ പെർഫ്യൂമാണ് വാങ്ങിച്ചത്. 35,000 പേഴ്സാ. എന്റെ അതപ്പോ എത്ര കാശാണ് നീ വെക്കണേ? എനിക്ക് 35,000 പേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ആയുഷ്കാലം അതിൽ വെക്കാൻ കാശ്. കോച്ചിന്റെ കുറഞ്ഞ സാധനമാണെന്നൊക്കെ. ചീപ്പ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല. നീ ഏതാണ് വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്? അതിന്റെ വില എത്രയാണ്? ലൂയി വിട്ടാൻ. അതിന് വെറും 11.5 ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ. 11.5 ലക്ഷം? ബേസിക് 2 lakhsനുണ്ട് കേട്ടാ. ഹൈ മെയിൻ്റെനൻസ് ആണ് ജോജോ. ജോജോ പറയണ ജോജോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വേണ്ടെന്ന് പറയണത്. അവന് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് പോലുമല്ല. ഹൈ മെയിൻ്റെനൻസ്. കളി തുടങ്ങി. അപ്പൊ അയ്യോ, അബീസിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡബിൾ ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, ഒരു കൺട്രോളർ, ഒരു സെന്റിനൽ. മുംബൈ ഇതെന്തൊരു ഡബിൾ അയ്യോ, ഇത് മുംബൈ ഇവന്മാര് മുംബൈ. DRX തോറ്റവന്മാര്. DRXനെയാണ് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത്. ഞാൻ TL ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത്. ആരത്? ശബ്ദം എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കണേ? അല്ലല്ല, ഇത് കെവിന്റെ ബ്രദർ അല്ലേ? എടാ സൗത്ത്, നീ ഇത്ര വളർന്നാടാ? ശബ്ദമൊക്കെ മാറിയോ? പ്യൂബർട്ടി ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ്. നിനക്ക് പ്യൂബർട്ടി ആയിരുന്ന ജോജോ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 പ്രാവശ്യം. 2 വട്ടോ? 2 വട്ടോ ആയെന്നാണ്.
though. So, Doug, you spoke about a default. Very, very, not very innovative. No, and I mean, I don't even want to say it's comfort. I mean, we'll see how it does against. But it is comfort. Mousepad. I don't even want to say it's comfort. I mean, we'll see how it does. 5 times played, 5 times won. അവൻ മിക്കവാറും എൻ്റെ അത്ര കളിക്കുമായിരിക്കണം കേട്ടാ. എൻ്റെ അതേ മൗസ് പാഡാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ അത്ര കളിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഗൈസ്? എന്നാ പോളടാ. ഇതാരിത്? ഫ്രീയിങ് എന്താണ്? They are the best team on Abyss and it's map എടാ number ഫ്രീ 1. എന്ന് പറയുന്ന പേര് കേൾക്കണം നിന്ന് മറ്റേ നെർഫ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തിനാ എൻ്റെ പേര് സത്യം പേര് ഫെഹവനെ നെർഫ് ചെയ്ത അവന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി. സത്യം Who will win first map? അതിന് ശേഷം അവനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ല. ഞാൻ മറന്നു എങ്ങനെ ഒരാളെ പറ്റി. നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത്. DRX TL Team Liquid Sova and Kayo in one team. ഇപ്പൊ കിഡ്നി വിറ്റ് ബാഗ് എടുക്കണം. കൊള്ളാം. I was suspicious, I'll be honest. Too much താരച്ചി മെന്നീസ് ഏഞ്ചൽ കേറിയോ? കേറില്ലേ? നമ്മള് രഹസ്യമാണോ? നമ്മള് പുറത്തു പറയാൻ പാടില്ലേ? ആർപിയുടെ പുറത്തും ആർപിയുടെ പുറത്ത് പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല. ഓ നിനക്ക് കയറണോ? Earlier this year. Yeah, I'm excited for what we've got coming up. Obviously, I'm sure my counterpart did a fantastic job of going through everything that we've got coming up. The arena's quite loud, so I didn't hear anything that was said. But I'm looking forward to seeing that waylay coming into play. A lot of space that could be taken, especially kicking things off on the attack side for DRX. And as we've already seen today, എന്ത് ഡിഫോൾട്ട് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഒരാൾ ഇതാണ് എന്റെ സ്വപ്നം. ഇങ്ങനെ ഡിഫോൾട്ട് കളിക്കാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, റൊട്ടേഷൻ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക, ഇവിടെ നിൽക്കുക, മാപ്പ് കൺട്രോൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഓ ഇത് കറക്റ്റ് കളി. ഇവിടെ കുറെ സൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് ആരും മാപ്പിൽ അനങ്ങിയിട്ടില്ല. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇവിടെ വരും, ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇവിടെ വരും. മിഡ് ഫുൾ ഓപ്പൺ, ബി സൈഡിൽ ഒരുത്തൻ അവനെ കൊല്ലുന്ന ഒരു ബി സൈഡിൽ കയറുന്നു. It's all about the future. Now, we look towards the B side. A trap in play. 2 players standing by to take this fight. DRX are going to be bursting through with full force. Waylay already closing the distance and finding be able to retreat back. Only just spotted, but it's the openers going the way of DRX, and Trex has been dealt with as well. DRX's flashback വിഷയം. Looking at that flank coming out from Free, I wonder if he's been heard. I think he has. പക്ഷെ DRX പുഷോർ ടീം അല്ലായിരുന്നു പണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ ഒരു മുട്ടം കളിയായിരുന്നു. ക്വാളിഫൈയിലല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അറിഞ്ഞൂടെ ഇതുപോലെ PRX കഴിഞ്ഞ ഇഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടാണ് അവര് ഇതടിച്ചത് മാസ്റ്റേഴ്സ്. He's got the French buff. He's had his Ratatouille, but now he's gone out of the round and the defuse already tapped. Pressure put on. Kiko lands the shot on the flashback and they need to find out. Defuse ചെയ്തടാ. അവ ഇരുന്നങ്ങ് പിടിച്ച്. ആയില്ലടാ. Defuse ആവത്തത്. I need to see that one. ബാക്കി വന്ന് വെടി വെച്ച് കൊന്നു. ശെന്റാളിയാ. Somewhere it's going to be quite frustrated with that. Probably the liquid match. That looks so desperately I want to say impossibility. അതൊക്കെ എന്ത് ഭാഗ്യമില്ലായ്മയുടെ. Already. വലിയ വിഷയം. Come on. Good start for DRX. Come on, boys. Back to the beginning of the year. These are 2 teams that absolutely adored this map. I was going to say that Liquid coming in are going to be even happier with the map rule changes. Icebox going out has helped them quite a bit. എടാ ഒരു പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് തോറ്റെന്നും പറഞ്ഞ് ഒന്നും പറയല്ലേ. ശരിക്കുള്ള കളി ഇനി വരാൻ പോണേ ഉള്ളൂ. നാറ്റ്സ് കീക്കോ ഡ്യൂലിസ്റ്റ് കളിക്കണല്ലായിരുന്ന. 3-0 for DRX. And now we are back to that roster of DRX that kind of started out. Changes, so many people coming in and out and all about, but this was the roster that they wanted to look towards. It is a very slow round from DRX. Patient. You mean
As it should be, really, with what they're up against. You don't want to give these pistols the chance, but I mean, the problem is executing blind into a site. It has its risks, and I think that's one thing that Hyunmin is here to help out with. The ability to use the refract, his quick teleport back into the direction. He runs into the site, grabs them, contact, fades back out. We saw it in the pistol round with great value. And here it's used to scout out that. Whoops. Scout out that there's nobody. ചാടിച്ചത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മ കൊടുക്കാനും സമയം കളയാൻ രണ്ടൊരു ആ പോണ് ചാടാൻ പോണ് ആദ്യമേ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നത് പ്രീമിയർ കളിക്കാൻ പോയി ലാസ്റ്റ് മാച്ച് കണ്ടില്ല പ്രീമിയർ കളിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോ പോടാ പോയിട്ട് ടാറ്റാ. Have a little bit of fun flying through the map. This is where things should get that little bit more interesting. Rifles across the board for Liquid, and of course just touching base on expectations. റൗണ്ട് പോയി മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് ബൈ റൗണ്ട് അവരുടെ ബോണസ് ബോണസിൽ എല്ലാവർക്കും റൈഫിൾ ഉണ്ടല്ലോ. For them to actually make it to the event in the first place. Liquid on the other hand, champions of EMEA victory after attending every single international. These two teams should, in theory, be a different level of where to see Liquid take the ball. ഇത്ര യൂട്ടിലിറ്റി ആളെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ. DRX ഭയങ്കര വിഷയമാണ്. അമ്മാര് സൈറ്റിലങ്ങ് അടിച്ച് കയറി കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഈ ക്യാമോ എന്തിനോ ബോട്ടാ അല്ല അവൻ എല്ലാരെയും പോയി കൊന്ന്. And that's going to put the numbers in favor for DRX. 1 HP on flashback, a drone going through though, and that's going to stop. Even going to get the tag on Trek, so more time taken. And as it ticks away, that spike getting closer and closer to its final moments. Kiko trying it out in an impossible situation. He has to make them into a fight. Patience from DRX is what will win the day for them. Too far gone. He'll make it. Nice shot. DRX. Such an important start. I mentioned about DRX by round kondoi. Have been going in the match we've seen so far, but this was a. I'll be honest. Ready Demon Slayer unda? Yano. La. Anime anule. I want to say the balls from Bane. He just didn't really. He was like, no, I'm not swinging until I absolutely need to. You should start nice. That time off the clock. Someone only just coming back into the roster. Okay, Jojo barne poi. I'll be honest, it looked like he never left. Jojo endu That's another thing, right? You talk about anime control. Look at that grand final. Kanda avan ishtamulla reethikku train cheyidirukkaanu. In the international scene already in their opening matchup yesterday. So for DRX, has had these roster changes back and forth. You expect them to illa avan vittadi avane maintenance ഭയങ്കര കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടു അവനെ പറ്റില്ലെന്നാ പറഞ്ഞു അളിയ താഴെ വീണ് ചത്തളിയാ നാറ്റ്സ് വെയിൽ നാറ്റ്സ് അവിടെ ചാടി കേറാൻ നോക്കി അവൻ ത്രോ ചെയ്യണല്ലടാ അവിടെ ചാടി കേറാൻ നോക്കിയാണ് നടന്നില്ല ഇക്കോ റൗണ്ടല്ലേ ഇതിപ്പോ അല്ലേ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതൊക്കെ ഹോ പട്ടി കാണിച്ച് കായലി കളഞ്ഞു മറ്റേ ഫ്രീ ഇങ്ങനെ It will be an upgrade onto the Outlaw, but Outlaw എടുത്ത് സേവ് ചെയ്യോ കില്ലിനെ ട്രൈ ചെയ്ത് ചാടണമാണ് നല്ലത് he'll likely want to do some damage and then go down, holding on to it. രണ്ടാമത്തെ next round for Camo. It's that same sort of talking point. How much damage can they do? As of right now, it's not looking very much. They are far enough out from that spike. They will be able to escape. Nice shot from Logitech. That's at least one. Now the rest have to cross over into the same corner. They already see Marco in. It's whether he can do anything more. ഇനി ചാവൂല ചാവൂല I was going to say, it was going to be close though. He almost didn't hit the point of demise quick enough. പറയാൻ പറ്റില്ല നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ 10-2 കംബാക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല It's 4-0 up. There's no need to show that again. And again. Oh, Andy.
Yeah, that's what he did. But for DRX coming into this round, yes, both teams are now on rifles. So for Team Liquid, that should be their chance. Who are to the fight ladies back on in square VC? footing, but Jojo. Ultimates in play on the other side make this a little bit of an uphill battle. Hello. And the sound especially thinking about how much impact you can have. Alongside Sova, the two together, driven under Fury, can easily net you not just space, but a pick. Maniana, ഞാൻ പോട്ടെ. Watch party. Clearly knowing the positions that Nats likes to place them, which I'll be honest is impressive. He's normally very well known for being flexible and where that utility is put into play. But those already being removed, it leaves him at the back of the side. Now there is still the cam in the corner. Ready to catch them as they walk out, and an immediate dash in. An advantage taken and an advantage increased. A second on to make. A backside still being held. They can't have got any further forward. Flashback is going to try and peek this, but, well, that flank yet to really be spotted. Yeah, in fact, it's not going to have any real impact here, you'd imagine. An element of surprise gone. They know there's a player, but, well, they don't know that he's on the left side, but the walkout is going to come elsewhere towards the spawn. Flashback already watching for it. He'll find his first fade back. Spotted. Fring knows that he probably has a target coming his way. Ready for the fight towards the vents. They're suspicious of it. Swing for it. The numbers kept even as this fight keeps on ticking. This is a round Team Liquid desperately need. And the defuse inside the smoke puts the pressure on. Already heard the half. Drop out punish. At long last, they're on the board by a narrow margin. Yeah, no, it really was. Skin of their teeth, had the defuse within the smoke and a solid fight back, especially from Flashback, who has really got a clearly having that individual brilliance that can turn around on his head. As you mentioned, it is the first round on the board for Liquid, but it's still going to put them in a very interesting spot economically. In fact, this next round may be worth two. Both teams somewhat on the brink. Looking for the fight. But they stall out. Kept back by the smoke. Kept back by the ultimate. Their abilities to break through to this site. It's going to cause delay. Camel's down to 20 already. That's a phenomenal spam. And Jundin still with a full utility build. They didn't get caught out. The timing didn't catch them. They'll still be able to have a decent sight hit with that free recon, essentially. Already. Oh, it's a very awkward fight and spotting out Camo. He's decided to go. The flashback. They were so busy watching where Hyunmin went that they've ended up losing the rest of the site. A singular shock dart kill for Trex. But I'm just looking at Nats. Nats under Trex. Nats is online save Just going to go sit within his setup. DRX are going to have themselves a 5th round, and we can see from Team Liquid's perspective on the B site, the whole idea is that they're going to stop you from breaking through that choke point, and they do that with Patatech's utility stalling them out completely. But the problem is you have Flashback being able to just make his way in without actually challenging, while Hyunmin is taking that initial contact and is unpunishable essentially. As he dashes in, immediately refracts back to B main, and that's Flashback's moment to take advantage of the chaos, ripping the back line of Team Liquid wide open. And as you said, immediately that call is made by Nats. We're not playing this retake. Even though they'd found one, the 2v4, not worth it when the weapons are, as you said, in start, not in a good spot. Economically, they were being punished already. When the Blade Storm made up for it the next round, that won't be there. Yeah. Well, I really love the way they're using the refract. It's like Hyunmin's goal is to almost look at me. Like this is what I'm doing. I'm going to go in, I'm going to find info, and then I'm going to retreat back at the same time. Tindumon, hi Ramane. Ella like it, guys. Ella very more like it, guys.
എല്ലാവരും ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കണേ ഗായ്സ്. സെന്റിനലിൽ ഇന്നലത്തെ കളി ഭയങ്കര ശോകം കളിയായിരുന്നു. അവരെടുത്തിട്ട് പണ്ണാറി പണ്ണു കൊണ്ടി കളഞ്ഞു. ഓ, കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലേ, മനസ്സെന്തോലെ. നീ ഇന്നലെ കണ്ടായിരുന്നേ സെന്റിനലിലെ കളി? ഓ കണ്ടല്ലോ. ഹലോ കേൾക്കാവോ? കേക്കാം. Is being disturbed. You are dancing to DRX's tune and you're tripping all over yourself. Two left feet and they've got a course correct soon. Full round gap doesn't seem like much, but this could get... എടേ അമ്പാനെ, ഞാൻ എന്തിനൊക്കെ വിചാരിച്ചെന്നറിയോ നീ പറയണ ചാറ്റ് കണ്ടിട്ട്? വാ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ജോജ് ആദ്യം വാങ്ങിച്ചാൽ അതിനെ. എന്തോന്ന് നിഖിലസ്, താങ്ക് യു ഫോർ ദ AED 7.29 AED ബ്രോ. എന്നാ TL ആണോ സപ്പോർട്ട് ആക്കുന്നത്? എടാ ജോജോ, So I feel like DRX with the amount ഞാൻ നിനക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിനക്ക് ലിങ്ക് അയച്ചുതരാം. നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ. And Liquid, well, if they did prep for the comp that they're currently up against, they've probably prepped for everything, because I don't think most would have seen this coming. Right here. Now, I don't mean to peel back the curtain too much and sort of explain how the trick is done. That wasn't actually Tom earlier. That was her. But one of the things that he said when he saw that agent slide come up was that he's leaving the side of Waylay. And honestly, and he also said he thinks Hyunmin's going to do fantastic with the earlier on. Now, yeah, I didn't say that. If he's a fan of the Waylay already, I imagine watching DRX use it is either just confirming that opinion or maybe even building on it. Because the way they're using it is so damn nice. This double duelist doing so much work. DRXനെ പിക്ക് കൊള്ളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം അവന്മാരെല്ലാ കളിയും ജയിച്ചെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. എടാ അടിയെടുത്ത് ഇരിക്കണ ആണ് ചത്ത. സ്മോക്കിൽ കൂടെ സ്പാം ചെയ്തിട്ടാ. ഞാനും വിചാരിച്ചു ചേട്ടാ ജോജോനെ അല്ല കാറ്റ്സീനെ പേടിക്കേണ്ടത്. അവൾ ഈ പാവയുടെ കേസ് അറിഞ്ഞ അവള് തൂക്കിയെടുത്തുള്ളൂ. ഇന്നലെ അറിഞ്ഞു വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കരയണുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. One of the sort of most exciting storylines for me coming into this match is him playing against Marker, a rematch of that Gambit versus Vision. അന്ന് ഞാൻ ജയിച്ച മറ്റേ പാവ കൊടുത്തു. എന്തിനു മറ്റേ ലൂലു മോഡല് മറ്റേ പൊക്കിയെടുക്കണ. It's one hell of a storyline with a lot of parallels. ഇത് കൊടുക്കൂല. Superstar turned IGL, looking like a veteran at only 23 years of age. Well, right now, മാലിന്റെ അനിയത്തി ഇത് വേണമെന്നൊന്നും കരയണുണ്ടായിരുന്നു. which I don't think is something I've said for Premier qualify ആയി. 6 match win in a row. ഇന്നലത്തെ കളി 13-0 domination. Maybe like in a pistol round. Like one single time. Yeah, but I don't think I'd say he has turned up in a pistol round. അവൻ ആ കളി കിട്ടിയെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ക്യാമോന് ഒരു പ്ലേ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചു. അവൻ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു സ്പാം ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ അറിയാന്നുള്ളതാണ്. ആ പുക ഇട്ട് കൊടുക്കണ തന്നെ അവന് കേറി നിൽക്കാനാണ് അടയി. അങ്ങനെയാണ് അവർ കളിക്കണത്. ആ പുക ഇട്ട് കൊടുക്കണ തന്നെ കേറി നിൽക്കിട്ട് നമുക്ക് സ്പാം ഇടാന്നുള്ള കളിയാണ്. ക്ലിയർ ചെയ്യാത്ത എല്ലാ ആംഗിളും അവർക്കറിയാം, അവർ സ്പാമും ചെയ്യും. എല്ലാവരും POയും മൈൻഡിലുണ്ട്. എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും ഏതൊക്കെ ആംഗിൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു എന്ന് അവർക്കറിയാം. ക്ലിയർ ചെയ്യാത്ത ആംഗിൾ സ്പാമും ചെയ്യും. ഇവര് വിഷ്വലി സിങ്ക്ഡ് ആണ്, ലൈക്ക് പെയിൻ. എങ്ങനെ കറക്റ്റ് കമ്പി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? വേലയൊക്കെ VCT എടുക്കുന്നതാ. ക്ലിക്സ് വേലയൊക്കെ എടുക്കണുണ്ട്. സേജിനെ എടുക്കണം, പിന്നെയാണ് വേല. It is a 5-player build-up in towards that A side. DRX has his ult, but is incredibly far away. I don't think he's going to have any impact in this round. And on the other side of things, immediately we'll see the popping of that dimensional drift. That's all the info they need, and they're trying to throw you till just to give. എടാ അടിയിലെടുത്ത് അവനെ പണി. 3v2 മാക്കോയും മറ്റൊരു വിലയുണ്ട്. ഇത് പറയുന്നത് ഹമ്മന്റെ കളിയാണ്. ഹ്യൂമൻ
ഹ്യൂമന്റെ കളിയാണത്. ആ ഡ്രോൺ ചെയ്ത് തോറ്റ്. ഡ്രോൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തോറ്റില്ല. ഡ്രോൺ ചെയ്തില്ലടാ. പണി ഒരു പോക പോലും വരൂല ഇവന്. So the great start. His util's been well placed, but now he's got to do it rifle in hand. Nats holding it. Mirfade, thank you for the $2 brother, and Nikhil, thank you for the 7.29 AD brother. And that's Nats. Okay, it's his second kill, but it's his first impact kill. The last was in the last round where they basically already lost it already, but that was him versus Marco, the matchup I was talking about, and even still, it's desperately close. You still see like that utility being destroyed on one side of the map. It's aggressive, double dive style of play that is so difficult to hold against. This bangera vishayalloda idu. Bravo, good job. Bravo. As if we watched the game earlier. ആ വെള്ള കീബോർഡ് ഉണ്ട്. ആ വെള്ളയൊക്കെ വെക്കാൻ എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവും. എന്നെ കറുത്ത കീബോർഡ് തന്നെ. Applying a single brush to every single team would be madness. Speaking of madness, this is so aggressive from Liquid. TL ഇറങ്ങി അടി തുടങ്ങി കേട്ടോ. അമ്മര് നിർത്തി അടുത്തവന്മാർക്ക് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന അമ്മര് ഇറങ്ങി അടി. അവന്മാർക്ക് ഉന്നോ ഇല്ല കേറി പണ്ണാന്നാണ് കോള്. ആളിയനെ കുത്തിയിടാൻ പോണ്. കുത്തവനെ കുത്ത്. എന്റെ മോനെ വിഷയം കളിയത്. ജോജോടെ കണ്ട കേറി അടിച്ചവന്മാര്. ഇപ്പോഴും സെന്റിനല്ല ജെർസി ഇരിച്ച് വേറെ ആൾക്കാരെ കളിയാണ്. ജെർസി വാങ്ങിച്ചാലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തൊരു വിലയാണ്. എടാ ജോജോ, നിനക്ക് വാങ്ങിക്കണം ഏറ്റവും ആഗ്രഹമുള്ള സാധനം എന്തോന്നാണ് ഇപ്പം? വീട്. പിന്നെ കൊച്ചു ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലേ? വീട്, കാറ്, കല്യാണം, വലിയ ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ. കൊള്ളാം. വീണ്ടും പണി. എന്റെ അമ്മോ, സെയിം പ്ലേ സെയിം വേ സെയിം പണ്ണ് ബൈ TL. നമ്മൾ ചാമ്പ്യൻസ് ആണ്, നിങ്ങൾ നക്കി വന്നവരല്ലേ എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സീനാണ്. ഡിഫെൻഡിങ് ആണ് പിടിക്കുന്നത്. മാപ്പാണത്. എന്തൊരു അടി അടിക്കണേ. തിരിച്ച് കളി കയറി. 2 കളി അടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോ മണി ഫക്ടായി കാണണമല്ലോ അവര്. ടൈമൗട്ട് വിളിച്ചല്ലേ. എടാ ടീം ലിക്വിഡിന്റെ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണർന്നാ? ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണർന്ന് കുറച്ച് ചീറൊക്കെ ചെയ്യടേ. എടാ ഇപ്പൊ ആർക്കും ഡ്യൂവലും ചെയ്യണ്ടേ? നിങ്ങൾക്കൊന്നും വയ്യെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ എന്റെ ഓഡിയൻസ് ഒരു വല്ലാത്ത ഓഡിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അവൻ വയ്യ ആർക്കും. അങ്ങ് വയ്യാത്തവന്മാര്. ചാറ്റ് ചെയ്യാനും വയ്യ, ഡ്യൂവൽ ചെയ്യാനും വയ്യ. ഒരു എന്തോ ഒരു വയ്യായിക ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. You blink and you miss it. Those are like 20-second rounds apiece. They sped up the game and brought it back to a closer field. എടാ ജോജോ, എന്താണ് നിന്റെ പരിപാടി? ഇനി എന്തിനാണ്? മടിയാണ് അണ്ണ അന്ന്. So team is 9 kills ahead of anywhere else. But a lot of it's based off those setups. The setups have been fantastic, and I think that's why Liquid have decided they can't set up if we fight them in their own spawn. Yeah, exactly. Disrupt the execute. Look at where they are. They're going to run it down mid. Pick a different spot. Same old strategy though. But I think it's a perfect counter to what DRX are doing. Like you said, it's all about the execute. The well-placed pieces of utility, the dry runs, when you can't dry run it. If Team Liquid run it down at you, this is going to be a 5-man push. Everybody on this is madness. Everyone on Team Liquid is pushing. Full aggression. A player up top drawing the eye. Kiko just needs to swing and he will. Bring down. Paranoia sent through. Ready to swing on the back as the എല്ലാരും കേറി ആടി. മോളിന്നും താഴേന്നും കേറി ആടിയടേ. ഇങ്ങനെയാണ് പണ്ട് നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പുറത്തെ ടീമിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു. എന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. എടാ നിനക്കറിഞ്ഞൂടെ?
ഒന്നുമില്ല. എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഡ്യുവൽ ഇട്ടിട്ട് @ ഇട്ട് ആരെയാണ് ഡ്യുവൽ ചെയ്യണം അതിടുക, എത്ര പോയിന്റ് ഡ്യുവൽ ചെയ്യണം അതിടുക, എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓരോ സ്പേസ്. എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഡ്യുവൽ സ്പേസ് @ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പേസ് എത്ര പോയിന്റ് അങ്ങനെ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അപ്പുറത്താണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണത്. എടാ പട്ടിക്കേയും എല്ലാരും കൂടെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് അടിച്ചു കളഞ്ഞു ടീം ലിക്വിഡ്. നീ കാണുന്നുണ്ടാടേ ടീം ലിക്വിഡ് ഓട്ടിച്ചിട്ട് അടി. എന്തോന്ന് അഗ്രഷൻ ഇത്. ആ മോളിൽ നിന്നും താഴേന്ന് പീക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടാ ആ ജെറ്റും ഇവനും കൂടെ. എന്തൊരു കളിയാ സെറ്റ് ചെയ്തത്. ഇവർക്ക് പ്ലാൻ എയും ബിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്ലാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാ കോച്ച് മറ്റേ ടൈം പാസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ പ്ലാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ അഗ്രസീവ് കിങ് കോങ്. അതാണ് ഞാൻ പ്രഡിക്ട് ചെയ്ത JD ഗെയിമിംഗ്. അതാണ് ഞാൻ പ്രഡിക്ട് ചെയ്ത ഫൈനൽസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് PRS G2 ഫൈനൽസ് വരുന്നതാണ്. അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് ജയിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അത്ര കിടിലൊരു സെറ്റപ്പിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ PRS ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആണെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ, അവര് ചാമ്പ്യൻസ് ആണ്. എന്നാലും ഒട്ടും മോശമല്ല. G2 കട്ട പ്രൈമില് പീക്കിൽ നിൽക്കുക. എനിക്ക് G2 ജയിക്കണമെന്നുണ്ട്. അവര് ഡിസേർവിംഗ് ആണ്. എത്ര നാളായിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കളിക്കാനാണ്. Conceding the space, letting them burn utility. എല്ലാ ഫൈനൽസിലും കേറും. ഭാഗ്യമില്ലാതെ തോറ്റു. The first to draw blood. Blade storm and the B sites already overtaken. We don't have the Hunter's Fury online for Bane, but one away. If he can find a pick, this gives them a huge chance in the round to recover. മണി അടിച്ചോണ്ട് ഓടി വരണം അവിടുന്ന്. They need to be firing on all cylinders already. The reveal lands onto Mako. He's got support though. Enda mone. Bane, the last man standing under heavy pressure. The defuse already underway. He's got a swing. Enda aliya camo endira adi adikkannade. 6 after a dominant start for DRX. It's neck and neck at the half. Enda appo തോറ്റ കളി അവർ അഗ്രഷൻ കാണിച്ച് റൗണ്ട് മുഴുവൻ പിടിച്ചടേ. 6-6 ആയി. അഗ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇജാതി അഗ്രഷനിൽ അടിയോട് അടി. എന്റെ അമ്മോ. എടാ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഡ്യുവൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചോളൂ എങ്ങനെയാണ് ഡ്യുവൽ ചെയ്യണേന്ന്. ഇപ്പോഴെന്തായാലും എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഡ്യുവൽ എന്ന് അക്കുസോട്ടോ ഡേ അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ചെറിയൊരു ഗെയിമിംഗ് റൂം വെക്കണം. ഇമോർട്ടൽ JCX ഇമോർട്ടൽ JCX 5000 രൂപയ്ക്ക് 5000 കണ്ട. ഇതാണ് ഫോർമാറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ജോജോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യടാ അങ്ങോട്ട്. എക്സ്ക്ലമേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് കൊടു ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ. നിനക്ക് 5000 പോയിന്റ് ഉണ്ടോ? എനിക്ക് സംശയമാണ്. ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അക്സെപ്റ്റ് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ല പോയിന്റ്സ് കയറും. എനിക്ക് ആകെ 2800 പോയിന്റ്സേ ഉള്ളൂ. 2800 പോയിന്റേ ഉള്ളൂ നിനക്ക്. എന്നെ ആരോ ഡ്യൂവൽ ചെയ്യണുണ്ടല്ലോ. അക്സെപ്റ്റ്. അമ്പാനി 5000-നും 50,000-നും ആടാ ഈ പോയിന്റ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ലൈവ് കാണുക, ചാറ്റ് ചെയ്യുക, അത്ര തന്നെ. ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പോയിന്റ് ഒന്നും ഇട്ടില്ല. പിന്നെ പൈസ റീചാർജ് എന്തിന് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തിട് പോയിന്റ്. വൺ ദ ഡ്യുവൽ വേഴ്സസ് മെന്നി സംബാൻ ആൻഡ് വൺ. എടാ ഞാൻ 5000 രൂപ കൊണ്ടുപോയി അവൻ്റെ. മനസ്സിലായില്ലേ? ചെയ്തവനെ ഞാൻ. എൻ്റെ എത്ര ഉണ്ട് മെന്നി ക്യാഷ് നോക്കട്ടെ. എൻ്റെ എത്ര ഉണ്ട്? എൻ്റെ മെന്നി ക്യാഷ് എഴുതി വരുന്നില്ലല്ലോ. ഡ്യുവലിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അറിഞ്ഞോളാ അബിക്ക്. DUAL അല്ലടാ, DUEL. എൻ്റെ പോയിന്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞോളല്ലോ. ഡ്യുവൽ എത്രക്ക് യു അക്സെപ്റ്റ്. നീ വാ, നിന്റെ അത്രയും പോയിന്റ് കാണും. നീ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്ത നിന്റെ ഒരു 1000 പോയിന്റിൽ എന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്യും. എനിക്ക് എന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ. കൊച്ചു പിള്ളേരടുത്ത് കളിക്കടാ, തരത്തിന് കളിക്കുക. അമ്പാന്റെ അടുത്ത് വല്ലതും കളിക്കും. നീ 1000 രൂപ വെച്ച്. എടാ അവന്റെ 10000 പോയിന്റ് കൊണ്ടുപോയടാ. ഓക്കേ, എനിക്ക് തരുവോ വിരാജ്? എടാ ഇവൻ ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടില്ല ബാക്കി കാര്യം. @അഭിരാജ് യൂണിറ്റ് 10, 100,000, 10,000. എടാ വാടാ കളിക്കാൻ.
വാടാ കളിക്കാൻ. അഭിരാജിനെ ഇന്ന് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം. You already have a duel initiated. Please accept. ആരാടാ എൻ്റെ അടുത്ത് ഡ്യൂവൽ ഇട്ടേക്കുന്നത്? ഡിനൈ എന്നിട്ട് ഡ്യൂവൽ @. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പോയിന്റ് ഉണ്ടാടാ ഇടാനായിട്ട്? 20,000 10,000 ഒക്കെ 10,000 പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാ? എൻ്റെ ഉണ്ടാ എന്തോ 10,000. ആര് ജയിച്ചു? ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാവോ എന്തോ. കളി തുടങ്ങിയാ? They can just pause a moment for the retake, but they see DRX are spotting this aggression from Team Liquid. They need space on this attacking side, and so it's straight into the spawn they go. Mako there to greet them, and the right click is trying to begin. DRX bane shocked at kanni vittu It's a little bit more difficult, but still the advantage with the defenders. DRX shut out. Nice. DRX historically have always done their best work. Those retake setups, I like how patient they were. A lot of the time you're going to see players get itchy, get a little bit over-aggressive, want to take a fight on their own. You see the sort of intelligence of Marco at that back position. He waits in the box, gets the first ball back, he's like, okay, you want to fight me? You I'm not going to give you that fight once again. Okay, he goes down, but he doesn't want to give away anything. They're just waiting for that time, patient and control. And after what was a pretty nasty streak from Liquid, that's the return DRX are looking for. Mako even getting revenge. MenAtArms wants to do for that first half with his opening pick, but from that point it was just pure discipline. Wants to do accept. Think about it. The last 5 rounds, 6 rounds or so, they have cooled down. Players feeling like their shots aren't landing because they aren't. They weren't. That pistol and a follow-up, that's going to give them the ability to build that momentum. That's right back up. Has got a hero stinger? Yes, he does. He had a hero stinger. It's already gone. I guess an attempt to do some damage, and that attempt's not going great. അമ്പാനെ നീ സ്വന്തമായിട്ട് പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇന്നത്തെ റൂൾ അങ്ങനെയാണ്. നിനക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. At least nowadays, this is about as much of a bonus as you're ever നിയമപ്രകാരം നീ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം. SMG snipers and only a singular rifle, maybe an extra one purchased up. പോട്ടെ ഞാൻ ഇട്ടുതരാം എല്ലാവർക്കും. 600 വാച്ചിങ് വരും ഇട്ടുതരാം. നിങ്ങൾ അതുവരെ ഡുവലി ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് 600 വാച്ചിങ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 50,000 പോയിന്റ് ഇട്ടുതരാം എല്ലാവർക്കും. In that first half, well, that cooled down. Still a double. He ended in roughly that position. Those 3 certainly help him out. It's all about that return to momentum. അപ്പോൾ എല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ച് വെയിറ്റ് 600 വാച്ചിങ് വരും. എന്തായാലും ഇത് കട്ട മാച്ചാണ്. This is their round. Advantage in almost every fight that they take. In fact, it should be Marco 432. വാച്ചിങ് എണ്ണിക്കോ 432 ആയി. ഓ എടാ കൈക്കോ കേറി പണി. Flash. Be careful. As said, this is as about a pure bonus as you're ever going to see. These are low value weapons, so the more costly this causes, the more rebuys. It's definitely starting to get a little bit shaky. PaniTech there to seal the deal, but only 2 standing, Mitch. It's not great. He just picked up a stinger. 428. Watching out കേറുന്നില്ലല്ലോ. Yeah, but that's gone from now 2 rifles being saved to 1 rifle being saved to the stinger. So this is the thing. We see having these third rounds being actually very strong for teams. Like at least 2 to 3 rifles coming in. Was he just looking for a better skin? ഞാൻ ഇപ്പം 25,000 പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 600 വാച്ചിങ് വരുമ്പോൾ 25,000 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. Still has a rifle. It's Camo that has to pay the price. പോരെ എല്ലാവർക്കും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈവിലുള്ള എല്ലാവരും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Swap real quick. There you go. Stinger given over. പിന്നെ പോയിന്റ്സ് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടും, ലൈക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടും, ചാറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടും, ലൈവ് കണ്ടാൽ കിട്ടും, ഷെയർ ചെയ്താൽ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ബാക്കി ഇത്രയും സാധനത്തിന് എന്തായാലും കിട്ടും. Stinger in hand, paranoia sent through, but it finds nothing. Now flashback onto Trex. This has become 7-8 for DRX. They've got full control. Well, what if Team Liquid got to respond? Team Liquid ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലടാ DRXന്റെ എതിരെ.
ഡിഫെൻഡിങ്ങിൽ വൻ വിഷയം DRX അറ്റാക്കിംഗ് മാപ്പാണിത്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. Maybe hoping somebody would give them a gap elsewhere, but it hasn't happened. And now with Nats, Kiko, the last two standing. Some would call them cats. കേറി പണ്ണാനെ. All right, now the claws of DRX. ആ സൗണ്ട് കേൾക്കാ ചാടി വെക്കോയി. അതെങ്ങനെ? He's going to be the only one taking this fight. Kiko has a chance to isolate him, but it's Mako to take him down. Spike drop. Spike താഴെ പോണ ആനിമേഷൻ കാണിച്ചു. തിരിച്ച് മോളി വന്ന് നടക്കുന്നു താഴെ പോയാൽ. It's about as retrievable either way. Sitting in that laneway, he's locked out completely. അളിയനപ്പ പിടിക്കും കേട്ടാ. 2-8 അളിയൻ നാറ്റ്സ്. നാറ്റ്സ് ഫാൻസ് ഒക്കെ എവിടെയാടാ? Pretty much the only choice, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ട. നാറ്റ്സിനെ കെട്ടിയിടുക എല്ലാവരും കൂടെ പിടിച്ച്. Players could have them for the next round. You just don't want them to build up, especially when what you're farming up is a neural death. That's DRX 9-7, and I wouldn't be surprised to see a pause after how this round went down, especially with already the sting of the stinger being brought through. ഇവിടെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ? കളിയും കൂടെ കാണണേ. ഇപ്പോൾ ദൂരം അത്ര ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടാൻ കളി. ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് മാപ്പിൽ ഇവർ കട്ടക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം DRX. അതുപോലെ ഡിഫൻസ് മാപ്പിൽ കയറി അടിച്ച് റൗണ്ട് പിടിച്ചാണ് ഇവന്മാര് ടീം ലിക്വിഡ്. ഇപ്പോൾ ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. നിവേദുണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ ഡ്യൂവലി. അവനെ ഞാൻ പണ്ട് ചെയ്ത് കിടത്തിയിരുന്നതാണ്. കരഞ്ഞോണ്ട് വരുമായിരുന്നു അവസാനം. മെന്നി, I have been watching your stream for a long time now and the way you took your time to start watch party stream have these many of people are just great. So much inspired to see this. JD Gaming, thank you bro, thank you. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര കുറവാണ് ബ്രോ വാച്ചിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡ്രോപ്പായി. നമ്മൾ നേരത്തെ ചേരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര വാച്ചിങ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് എന്ത് പറയാനാണ്, കഴിഞ്ഞ വണ്ണത്തെ വാച്ച് പാർട്ടിയൊക്കെ 3K ആയിരുന്നു. പിന്നെ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ വാച്ചിങ് ഒരു ഫൈനൽസ് മുമ്പൊക്കെ ഒരു 1500, 2000, 1500, 1200 ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരിച്ചു കയറി വരുമായിരിക്കും. Guessing he picked it up off someone already or something like I don't know, but the thing is you got that, but I think enda ponno abhiramnake 5 lakham points super chat cheyanadu Trident bro Abhiram Zoro kanda Abhiraj 29 lakham ade suda nammada globe trotter Mohammed CK bro veka super chat cheyanadu. And you can't have that repeated. I think, we talk about pauses sometimes. There's different reasons behind them. ചാനൽ ഡൗൺ ആണ്, അതാണ് മെയിൻ കാരണം. കുഴപ്പമില്ല, ശരിയെ വരികയായിരിക്കും. ഉള്ളത് മതിയടേ. ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ട്. ഒരു 10:30 അല്ലെങ്കിൽ 9:00 ലൈവ് ഉണ്ടോ എന്ന് യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കി കാണാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അവർ മതി. അതിൽ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര വാച്ചിങ് വന്നാലും ഒരു കാര്യമില്ല ബ്രോ. മറ്റേ വേറെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ വാച്ചിങ്ങിനാണ് പൈസ. നമ്മൾ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനാണ് ഒരു പൈസ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര വാച്ചിങ് വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും വിഷയമുള്ള കാര്യമില്ല. അപ്പം ഇഷ്ടമുള്ളവരൊന്നും കാണട്ടെ. വാച്ച് പാർട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർ, വാലറന്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ കാണട്ടെ, ഒരു വിഷയമില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് വിഷമം അതല്ല, വ്യൂ ഡ്രോപ്പ് അടിച്ചത് ചാനലിൽ എന്തോ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഈ ടെക് വീഡിയോ കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടെല്ലാം അൽഗോരിതം ഫക്കായി, അതാണ് കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ഇനി ടെക് എല്ലാം ടെക് ചാനലിലേ ഇടുള്ളൂ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരിയാവും ചാനൽ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. വെൽക്കം ടു MenAtArms family JD. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു. Well, I guess I misspoke. I said it's about time to apply the learnings in the next round. Why not start here? Well done, Lohan and Yautzin. That is great work. Scanning ahead. It does also mean that I never want to see Camo taking the light gun again, because getting the opener. Watching when it work, Anada, Milo, thank you for the €2. Anna, streamlabs block ആക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറേ നേരമായി M-Cash അടിക്കുന്നു, പോയിന്റ് കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് എല്ലാവരും വെച്ചാൽ എനിക്ക് കാണിച്ചില്ലടാ, ഞാൻ കളിച്ചായിരുന്നു. എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എങ്ങനെ പോകണം നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? സുഖമാണോ നിനക്ക്? I mean, the risk itself is also just to confirm, like, you've lost Mako, you don't have eyes on sight, you don't want to call for those rotations from B and find out it's a fake, so you dive in there to try to claim that information. And then he just refracts back out. The fact that he gets shot through the smoke like that is
quite unlucky as we get a MasterCard Thrifty from Team Liquid. That could bring them right back into the game. 1 round behind and a great correction. The other thing I'll touch on is the fact that obviously Camo, sometimes he does have to take that lighter weapon, right? Because in this round, you ain't got anything but the Guardian. Sure, give it to him. But a lot of the time, you're going to be running this with a dive. And if you're diving in with a rifle and there's a stinger, 30 meters behind you supporting you, it's not going to do very well. We don't have that right-click bind anymore. So it's just one of those things. You can't twice in one game. Twice. He knows. He knows. He knows I love him. Well, 9-8. Oh, flashback almost gone immediately. He's actually still going. He's taken the angle. The spams aren't going to connect. He's already passed the box. I don't know if they're even going to realize, but he doesn't connect. It's not worked out. Not the start they were looking for. And with flashback gone, again, it leaves an opening on the back of this A site. Yeah, he might have been able to get away if he hadn't been tagged down to 18 HP at the start of the round. The wall bangs here. I think every shot that hit him was through that box. Maybe he'll be a little more cautious of it in future. Pressure on for DRX. What is thrifty? Guys, പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. പുള്ളിക്ക് thrifty എന്താണെന്ന്. Already having to fill in that mid gap. പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാവും. The old pop lets them know. All eyes should be on this choke point. This is his spot. Oh, അവൻ രണ്ടുപേരും അടിച്ച് ഫ്രീ. എൻ്റെ അമ്മോ. എടാ അവനെ ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേറെടുത്തു. അവന് ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേറെടുത്തൻ. അളിയനെ പൊക്കിയവനെ അടിച്ചത് വേറെടുത്ത് ഇറങ്ങിയൊന്ന് അടിച്ച്. എൻ്റെ അളിയ. He's left on 2 HP, but it's only Mako up against him. Both players low, and the spike still to be planted. I've seen this one before. A 1v2 chance for Marco. Nats on the other side. This time he delivers a Trex is on just 2 HP. He's had an insane round so far, but needs a little bit more. 20 seconds left. Marco can just opt to play the time, but he will reposition to perfection. A Red Bull clutch, and this time he gets it done. 1 for 1. I mean, he was very close to getting it on the initial wall bang as well. Just a great read from Mako when re-entering into that site. How Trex found so much value. I mean, this round seemed won at this point. Bait on Paddy. So like, he brings him back. Wait, he was the one that ran through. It was nuts. He basically realized where Paddy got shot from. Yeah. That's crazy. That's actually insane. Well, luckily, Marco is there to win them the round. The start they were looking for. A lovely dart that goes around the back and makes sure there's no aggression this time. Of course, still economy for Liquid because of the fact that they won on a low buy. Otherwise, they would have been in danger here. They're trying to find a little bit of early spam, but there's still a cam behind them. All the information will be revealed for freeing, but it's when he wants to use it. I think he's waiting for the timing on them actually looking to move, and then he has the chance to get a free kill, but no, instead ends up hunting for info. Reveal follows it up, confirming the space isn't taken, but they know that Nats was looking for space around there. Clearly expecting to save him. Traps already on site. Camo bypassing him. He's up top. Plays the right spot of the player on backside. Frank gets the jump on him. Bane with one, but it's Kiko stepping up for the double, giving Team Liquid a chance to continue drawing breath. A 10-8. 3 versus 3, but it's Nats going walkabouts that gets punished. Walking into the whole enemy team. With the old pop from flashback. DRX of all the info. DRX Nats in a map to consider whether or not using that Hunter's Fury is worth it, but Kiko going down, it's not anymore. He needs to win a fight or two. He had a chance to be the hero in a round prior, but lost the clutch to Marco now. He sat versus 3, but the only thing really on his side is the time. Converges path, uses his walk back into it, and now he's in trouble. Shock Dart could go in, but there's not really anything else he can do other than try and spam a bullet or two. Solid ult usage from DRX. They will find their way up to 11. I also want to query, was that a stuck from the shadows for Kiko where he gets those 2 kills? I feel like it wasn't noticed. Yeah, it was. He TV's behind them. They're so busy dealing with Camo. Yeah, unfortunately, the rest of his utility belt didn't do him too well. Caught in no man's land, isolated by that ult that went through from flashback that got them all that space, got them all the information. A big contributor to the round, as he has been to this game for DRX. 11-8 now. A 3-round gap in the battle for the best on Abyss. Seems to be coming to a close.
Team Liquid invest. Do you remember the last half? Wait for bind Nats playground. It was also a very early start for DRX. And a comeback. I'm not going to count any chickens just yet. Hunter's Fury put through. Camo is completely blinded at the back of the side. When he does finally escape the Hunter's Fury, he is executed. Already 4 players in a fast rotation from DRX. They've been good at the retakes thus far, but this time they have no plans to retake. And they also have so much control on the other side of the map. Look at the push-up already from Marco. He's so deep on that A-side control that Readers എന്നാണ് പേര്. Readers മോനെ Valorant കളിച്ചു തുടങ്ങും മോനെ. പഠിക്കാൻ ചെയ്യണം നല്ലോണം. Readers big shout out brother. Lands and goes, okay, now what do we do? There's no one here. What do we do? And that's when DRX execute back out and take him down. They don't have the ability to punish like that with their Team Liquid because they're playing against young men on the wavelength. He's able to constantly get in, land, go, we've got the info, fall back, and then go, hey, what do we do now? And that benefit is, it is leagues above what is being brought to the table by Team Liquid here. And you need to see other ideas. And we're not really, even there, when Camo goes down, seconds later, there's still 4 players in main. They're not able to actually do anything about it, and even save it seems to be an impossible task as they get run over by DRX. Black in a flawless round at 12-8. The score on the board. Match point for DRX on map number 1. It's actually the fun thing about the composition for DRX is you're going to look at this composition and go, okay, they have 1 initiator. But if you look at the way they're playing it, it's almost like they have 5. Every single player in some way or another able to get you information being based off ultimates, being based off abilities or your cam, etc, etc. And they're doing very well to find that out early, like be it an aggressive flashback peek and TP, be it the same with your mid, be it the same with Marco. Like they are constantly challenging for this control. Liquid are yet to really find an answer. Nats is 2-11 by the way. He has had a really rough time. Since that 1v2 attempt from Marco in the previous half, that was the last time he got a kill. I remember. We said it was the first impact kill, and well, depending on how this goes, it may well be his last. His only. Of any, yeah, exactly. Of any kind. 4 rounds in a row needed for Liquid. And on this attack side, it is not being kind. This isn't like the first series of the day. It's a completely different flavor. Well to find one, but an immediate punish comes through. DRX. They're holding strong. It doesn't matter which battleground. Full control for the defensive side, and with 40 seconds left, the final threads fraying from the loom on Abyss. Again, they look like they're running into a brick wall. 1 player will take the charge, and this time, that 1 player fighting alone has actually managed to even up the score. Kiko's done well, but there are still 2 players waiting on the other side. Kiko has TP'd into his own smoke, just trying to garner a little bit of extra space. Hyunmin is well aware of it, though. And the other 2 players still trapped in main. They want to try and swing this together, and they will, but Marco's still here. 12 seconds left. They know where the remaining players are. Sticking this bomb is going to be difficult. Kiko has the body block, and now Nats is all that remains, and he remains no more. DRX are going to be there. DRX മുട്ടാൻ കളി കളിച്ചടാ ഈ DRX. എന്റെ പൊന്നോ. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡുവൽ. ലൈക്ക് അടിച്ച എല്ലാരും. Come on. We have an answer now. DRX with a phenomenal result. Number 1. Up next is Bind. Liquid's pick after the break. Bye bye. എപ്പോ വരും നീ? പോയിട്ടോ ശരി. 10 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ. ആളിയാ അത് വിഷയം കളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. വിഷയക്കളിയായിരുന്നു. DRX ചാമ്പ്യൻസിനെ പണ്ണി എന്ന് വെച്ചാൽ DRX നക്കി കയറി വന്നവന്മാരാണ് ഈ അപ്പാക്കിൽ. പക്ഷെ ഇവന്മാരങ്ങനെയല്ല. TL അവരെ റീജിയണിലെ ചാമ്പ്യൻസ് ആയിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മ എന്നിട്ട് അവരെ കെട്ടിയിടാവന്മാർ പിടിച്ച്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ PRX ഒക്കെ ഏത് ലെവലിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്? അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചില ടീമിന് വീക്ക്നെസ് ആണ്. ജെഞ്ചിയെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പം ആരോട് ജയിച്ചില്ലെങ്കിലും PRXൻ്റെ എതിരെ ജയിക്കും. ചില ടീമിനെ പണ്ണും. അതങ്ങനെയാണ്. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഞാൻ അഭിരാജ് വാടാ. യൂണിറ്റ് 10, 100,000, 10,000 ലാക്ക്, 2 ലക്ഷം പണ്ണ്.
എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നത്? എടേ ലൂയിസ് ഗെയിമിങ് മോനെ, കഴിഞ്ഞ കളി ജയിക്കുന്ന വിചാരിച്ച ടീമിനെ പണി. എനിക്ക് പോയിന്റ് ഇല്ലെന്ന് ഡുവലിയെ. എടാ എനിക്ക് പോയിന്റ് ഇല്ലെന്ന്. ആഡ് പോയിന്റ്സ് യൂണിറ്റ് 10 100,000 10,000 ലാക്ക്. ഞാൻ എൻ്റെ പവർ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാണ്. ആഡ് പോയിന്റ്സ് യൂണിറ്റ് 10 100,000 10,000 ലാക്ക് 10 lakh 1 CR. അൺഎബിൾ ടു ഫൈൻഡ് എന്ന് അടിച്ചു പോയെന്ന്. വാച്ച് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് എണീച്ച് പോയിട്ട് വരാം ഗൈസ്. അടുത്ത മാച്ച് ഉറങ്ങുമ്പോൾ വരാം. ഓക്കെ, ഇതാ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും, അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്യൂലൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ വരാം. And Bella here with Coach Termi of DRX. We saw Flashback and Hyunmin on that double duelist. So just curious if you can tell us about the composition change, especially with recent adjustments to the roster. And can we expect more double duelists from DRX? 이제 어비스에서 투타격대 조합을 기용하셨는데 이 조합을 선택하신 이유도 궁금하고 이번 챔스 로스터에 대한 이야기를 많이 궁금해하시더라고요. 그 이야기도 조금 더 해주실 수 있는지, 투타격대 DRX 더 많이 기대해도 될까요? 이번 챔스를 준비하면서 투타격대를 기원한다고 말씀을 드렸었고, 현민 선수와 플래시백 선수가 굉장히 잘 쏘고 좀 파괴력 있는 모습을 보여주기 때문에 앞으로도 좀 많이 보여드릴 수 있을 것 같고, 그리고 로스터 관련해서는 주전 선수는 베인 선수가 맞고 원래 에스트라 선수와 같이 8위에 오기로 했었는데 건강상의 문제로 못 온 거라서 팬분들은 좀 오해를 안 해주셨으면 좋겠고. I mean, we have hinted that we were going to use the two double duelist comp before, and you know, Hyunmin and Flashback are doing great on it. So, and they're very aggressive and fierce with it. So I think we made the right call. And originally, Bane is our main roster, and Estrella as well. He was supposed to join us, but due to health reasons, he wasn't able to make it. And I hope that the fans don't, you know, get the wrong understanding. Thank you so much for that answer. 감사합니다. And good luck. 감사합니다. Shout out to Coach Tammy for the insight there. From one coach to another, we're joined by Coach Faded from Team Vitality. Welcome. Appreciate you guys having me here. Nice to have you here. Every particular team. Hi bro, on the guys, അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ടോപ്പിൽ നിൽക്കണേ നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട്.
എൻ്റെ അമ്മോ, എനിക്ക് ഞാൻ ലിസ്റ്റിൽ പോലും ഇല്ല. എനിക്ക് ആരെങ്കിലും കുറച്ച് പോയിന്റ് ആടാ ചേട്ടാ. പോയിന്റ് ഗിവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ആഡല്ല. അത് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇടണത്. നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. മോഡറേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അവർ കൊടുക്കണം. ഹാരിക്കൊക്കെ കാണും നല്ലോണം. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യണുണ്ട് കാണും. ആഡ് പോയിന്റ്സ് യൂണിറ്റ് 10. ആഡ് പോയിന്റ്സ് 10, 100,000 ഇങ്ങനെയല്ലേ? unable to find her. Add points at the rate MenAtArms unit 10, 100,000, 10,000 lakh, 10 lakh, crore. 1 CR എനിക്ക് ഞാൻ അയക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓ, സക്സസ്ഫുള്ളി ആഡഡ് ബ്രദർ. ലിസ്റ്റിൽ നമ്പർ 1 ദ ഗോഡ്. വാടാ കളിക്കാൻ, വാടാ കളിക്കാൻ വാ. എല്ലാം ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമായിരിക്കും. വാടാ കളിക്കാൻ, വരാൻ. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ്. ഡ്യൂവൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോ? വലിയ വലിയ കളികളേ ഉള്ളൂ ഇനി. അക്സെപ്റ്റ്. Whichever team wins on Abyss will definitively take the crown as the best Abyss team. Faded, would you agree? Were these the two best teams you expected, or was the sneaky challenger? They are probably the top contenders for Abyss. അഭിരാമയുടെ വലിയ പ്രശ്നം നടക്കുകയാണ്. ഞാൻ എല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് G2 is generally good on a lot of maps, especially they have time to prepare. But in terms of coming into this, I think they are probably the strongest, the Abyss matchups. So I'm throwing MIBR in there. Oh, okay, that's a bold choice to be sure. I do think I want to highlight Flashback a little bit because I think DRX were so good on this map. In a completely different role. He was playing the Cypher for the team. Now he comes in second duelist here on the Yoru and was absolutely dominant. We had problems dealing with him, but let's see if Lohan has the fix. Add point ഒന്നും നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല ജോയലേ. എനിക്കേ പറ്റുള്ളൂ ആഡ് ചെയ്യാൻ. Here once again, and we've got Lohan of Team Liquid. Now I'm very curious because ഞാൻ ജയിച്ചു 15,000 പോയിന്റ് പിടിഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചവന്റെ കയ്യിന്ന്. You two teams, we knew we were going to get this showdown, and I'm really curious how അടുത്ത ആളെയും ചെയ്തു കിടത്തി 2000. കൊച്ചു ഉള്ളരെ നിങ്ങൾ പോയി തരത്തിന് കളിക്ക് മക്കളെ, തരത്തിന് കളിക്ക്. അണ്ണന്റെ അടുത്ത് വരല്ലേ മക്കളെ, അണ്ണന്റെ അടുത്ത് വരരുത്. വേറെ ആരെങ്കിലും കൊച്ചു ഉള്ളരെ കയറ്റി കളിക്ക്. ചെല്ല് നല്ല അമ്പാനെ വല്ലതും പണിയറിയേ, പോളാൻഡിനെ ചെയ്ത് കിടത്തെ വല്ലതും ചെയ്. എനിക്കാണെങ്കിൽ അടുത്തടേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ ജയിച്ച് മതിയേ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ. രാഹുൽ വാണ്ട്സ് ടു ഡ്യുവൽ വിത്ത് യു. എത്ര പേരാടാ എന്നെ ഡ്യുവൽ ഇടണത്? എല്ലാം ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ, യു ഓൾറെഡി ഹാവ് എ ഡ്യുവൽ ഇനിഷ്യേറ്റഡ്. ഹാരി വാണ്ട്സ് ടു ഡ്യുവൽ. ഹാരി വൺ ദ ഡ്യുവൽ. എടാ MenAtArms വൺ ദ ഡ്യുവൽ ആൻഡ് 15,000 പോയിന്റ്. രാഹുൽ തോമസ് ബ്രദർ, എന്താ ബ്രോ കലിപ്പാണോ? അടുത്ത ആള് പറഞ്ഞേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് ഞാൻ. ഇവിടെ മലയാളികളുണ്ടോ? വെങ്കി ഉണ്ടോ? മലയാളികളുണ്ടോ? നോക്കട്ടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. നിങ്ങളാരും റിപ്ലൈ ഇടല്ലോ, വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ഡ്യുവൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും. കമോൺ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ ഞാൻ ഡ്യുവൽ ചെയ്യണ നിർത്തി, കളി തുടങ്ങി. അവസാനത്തെ 2 അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുകയാണ്. ഞാൻ ജയിച്ചില്ല. അപ്പം ഗൈസ് അടുത്ത മാപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബൈൻഡാണ്. ബൈൻഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡബിൾ കൺട്രോളർ കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണാൻ പറ്റും. ഡബിൾ കൺട്രോളർ, ഡബിൾ ഇനിഷ്യേറ്റർ, സിംഗിൾ ഡ്യുവലിസ്റ്റ്. അപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡബിൾ ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, ഒരു ഡബിൾ കൺട്രോളർ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ. ഇനി കുറച്ചൊരു ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. നാറ്റ്സ് എന്താണ്? അല്ല, നാറ്റ്സിനെ കളി കാണാൻ പറ്റൂടെ? ഞാൻ ജയിച്ചെന്ന് ടോക്സ്. ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്താൽ മതി.
ഞാൻ ലൈവ് കാണട്ടെ. നിങ്ങൾ ലൈവ് കൂടെ കാണണേടേ, ചുമ്മാ ഡുവൽ മാത്രം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ. Very effective in being able to take the sites and being able to kind of counter out that trap style way that Liquid is looking to play. But I do think that it comes down to കാറിന്റെ സീറ്റിന്റെ അടിയിൽ കാണും, ഉറപ്പാണ്. എന്റെ പേഴ്സ് കാണാത്തത് ആദ്യം ഞാൻ നോക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കാറിന്റെ സീറ്റിന്റെ അടിയിൽ. അവിടെ കാണും. കൂട്ടുകാരന്റെയോ നിന്റെയോ കാറിന്റെ അടിയിൽ നോക്ക്. Especially fighting the backside A, I think is going to be something I'm going to be looking at here in the first half for DRX. But if Team Liquid are going to go to a map 3, I have to focus on Nats. This is a map he's usually so proficient on. Game 1. This is his map. This is his map. അണ്ണയെടാ ബുള്ളറ്റേ മോനെ, എന്തിനായി എന്തൊരു പരിപാടി നീ, എന്തൊരു സെറ്റപ്പ് കുട്ടാ, സുഖമാണോടാ നിനക്ക്? Have Mitchman and Sassy. Almost there, Yinsu. Almost. We'll get him on one day. This is the same as the previous map. Two very different ideas in terms of what comps are being brought to bear. But what we saw in map number 1, it seemed like DRX had cracked the code to Abyss. Certainly to playing. Spam Sugam. Oh, എന്തിനാണ് നിന്റെ കോഴ്സ് കഴിയാറായടേ? കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാ? ജോലിക്ക് അറിയാ എന്തിനാണ് പരിപാടി അവിടെ? എന്താണ് അഭിപ്രായം? നൈറ്റ് ഏതാണ് കളിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പോപ്പ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് പീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏജന്റാണ്. നൈസാണ്, ഇൻഫോ എടുക്കാൻ പറ്റും, കളിക്കാൻ പറ്റും, കൊല്ലാൻ പറ്റും, എല്ലാം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ അടുത്ത മാച്ച്, സെക്കൻഡ് മാച്ച് ഞാൻ ഇതറാം. This is the man I'm looking at, though. Because I don't think I've ever seen Nats 2 maps. And this is his map. നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തോ? എടാ പോടാ, എന്റെ അമ്മ, എടാ പണി DRX കയറിട്ടിക്കല്ലിനെ. എടാ DRX PRX പോലെ ആയല്ലോ, ഇവര് നക്കി വന്നിട്ട് കപ്പം കൊണ്ട് പോകൂടെ മുട്ടാൻ കളിയന്മാര്. DRX അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ, സൈറ്റിലോട്ട് കേറി അങ്ങ് വരിക അടിച്ച്. എന്തൊരു വരവാ വന്നത്, നിർത്താൻ യൂട്ടിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോയാ. Mostly going to come down to mistakes, and I want to give credit in the last map as well to DRX. They weren't really making silly errors. ഒരാളും കൂടെ ഉള്ളു, അവനെ കൂടെ പണി കളിയ പണിയുടെ DRX കയറി ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലോലെസ് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട്, ഫ്ലോലെസ് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട്. OTT ഇറങ്ങിയാ തന്നെ എന്നാ കാണണോടാ, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. നല്ല സിനിമ അടിയാ, നല്ലതാണ് കാണാൻ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സ്റ്റോറി ലൈനും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ആനിമേഷൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. പിന്നെ ക്രൗഡ് ഒരു രക്ഷയില്ല, പോകുമ്പം നമ്മുടെ നല്ല പിള്ളേരുള്ളപ്പോ പോണം, മനസ്സിലായ? പിള്ളേര് വിഷയമാണ്, പിള്ളേരോടൊക്കെ ഇരുന്ന് കണ്ടപ്പോ മറ്റേ വിജയുടെ മാസ് സിനിമ കാണുന്നൊരു ഫീലായിരുന്നു, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Yeah, they're kind of unlucky that they are the team that's almost the guinea pig. They don't get to go into the next game and study കുറച്ച് ആൾക്കാരിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വരെ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം എല്ലാവരും they've got to adapt on the fly. നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ശരിക്കും. Well, a very aggressive start to this round. Camo's the only one that's really invested anything into it. A cheeky Bucky. Cheeky. Very, very passive hold from the side of DRX. You can kind of understand why. But this time it's a little bit different to the last buy we saw in their bonus. They were going heavy on those SMGs and sure they've got one, but a couple of pistols mean that they can afford casualties, but also in the next round, they'll be able to afford some extra rifles as well. ഈ VCT കുറച്ച് അധികം മാച്ചസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല 2-3 ആഴ്ച ഉണ്ട്. അല്ലേ പട്ടിയുടെ കാലിൽ വിഷ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തവന്മാര്. പട്ടി എടാ ഇതും ഫ്ലോലെസ് ആണെന്ന് തോന്നണ. അല്ല ക്യാമോ ഒരുത്തനെ പണി, ക്യാമോ ഗ്രനേഡ് എടുത്തെറിഞ്ഞു കൊടുത്ത്, അത് ഫെയിൽ ഗ്രനേഡ്. ആ കണ്ണെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, കണ്ണെടുക്കാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല. കേക്കോ പയ്യ വരുന്നുണ്ട്, കേക്കോനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാര്. പക്ഷെ കേക്കോ പണി അവനെ അല്ല, അടുത്തവനെ പണി. എന്റെ അറിയാ What's left is still Hyungmin. He has been huge. And Mako really heated up towards the end of the last map. It's Hyungmin to find one. The fallback now, create the space, force uncomfortable fights. It's a classic. And a Bucky. All you gotta do is make sure you're far away.
away, but Nats taking down Mako, puts the pressure on Hyunmin. Diffuse From Team Liquid in round number 2. ഇനി ഓഫ് ഗോണ്ട് അൺസൂംസ് എപ്പോഴാ കാണാൻ പറ്റുക അറിഞ്ഞൂടാ ഇനി വാച്ച് പാർട്ടിയെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉള്ളു കളി. വാച്ച് പാർട്ടി ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും. പിള്ളേരൊക്കെ അറിഞ്ഞു വരട്ടെ, എല്ലാവരും എത്തും, നമ്മുടെ പിള്ളേർ തിരിച്ചു വരും. Like it was playing in showers and they planted in towards that short position. Like the fact that he's able to go into the smoke and push all the way back in. Like these are fights that you should never win with a Bucky. അത് വിഷയായിരുന്നു കേട്ടോ, വിഷയം കളി, ഒന്നും പറയാനില്ല. I guess I'm eating my words from the prior round about overextensions because I definitely felt like that was some silly mistakes. Early attempt at response. Note that they didn't buy back in with those rifles. They've gone with some SMGs instead, keeping their economy good. Hopefully for the next round. But just look at what's on the other side. It is full rifles for Liquid. Huge boost to economy. Oh yeah, I mean, losing the pistol, winning second is about as good as it can go, especially when you didn't even invest into the second. It wasn't a force fight. Yeah, it's all about building that economy early for Liquid and how strong they look, but hell, if you lose this round, we're right back to grenade alongside a snake fight and a poison orb. It's a freebie on range. Drex is dominating, and it will end. Nats kill തുടങ്ങിയട്ടോ, Nats form ആയി. 2-1 lead nonetheless. It's better than they got on map 1. I can already tell this game's going to be hectic. Already at the few rounds into bind and hey Mystic Rock, hi brother. It's looking exciting. രാഹുൽ മാത്രമേ cheer ചെയ്യാനുള്ള, ടൈസൺ രാഹുൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ cheer ചെയ്യാൻ. Just create so many awkward spots for players to try and fight within. DRX fans മാത്രമേ ഉള്ളൂ, TL ആരും ഇല്ല. He definitely had his moments. TL ഉണ്ട്, ടൈസൺ ഉണ്ട്, രാഹുലും ടൈസൺ ഉണ്ട്. His multi-frag was necessary in this round. And now, well, this is where DRX finally have rifles of their own. Oh! They're not afraid to let Liquid know. An immediate headshot from flashback. 5v4. That was the orb claimed by Camo. He's got himself a showstopper for the next round. And this would be the exact one. Good housekeeping early on from the attack side. The push in towards പട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട്, പട്ടി വിടുന്നില്ലേ, പട്ടി വിടറാ. But he is baiting for Kiko in the corner. The problem is he goes down, so now they don't have to clear that right side, and Prowler comes in. That's Kiko shut down. DRX are walking their way into this site. Patatek, the only one standing in their way now, and a flash. അടുത്ത നാറ്റ്സ് തിരിച്ചു വന്നെന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരു അവസരമാണ്. ഇത്രയും ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ സൈറ്റിൽ? എനിക്കത് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വൈഡായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂടെ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ട കേട്ടാ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നാറ്റ്സിനെ ചെയ്യ അവര് നാറ്റ്സിന്റെ ഇതല്ല, നാറ്റ്സ് ബൈൻഡില് ചെയ്ത ഓർമ്മയുണ്ടോ സെന്റിനലിനെ? ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നാറ്റ്സ് ആ കളി അല്ലാതെ അത്രയും കിടിയായിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു കളി ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതെന്താ അങ്ങനെ? അവൻ സെന്റിനൽസിനെ പണ്ണി, പക്ഷെ ലീഫ് അങ്ങനെയല്ല. ലീഫ് അവ എല്ലാ കളിയും വൻ വിഷയമാണ്. എന്നാ 1K ലൈക്കാടാ, ഇഴഞ്ഞു നക്കിയാണ് അയാള്. അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നേ? Now showstopper we mentioned for Camo, but again, then look at the round we're in. It being online so early, they've got a Bucky. What do you mean? Oh, good point actually. I didn't think of that. They don't have a rifle anymore. That's going to have to be retrieved. But on the other side as well, if anything goes wrong, DRX have got 2 big ultimates to get them right back into the game. I'd be surprised if they need them. They should. It really does feel like, especially going back to the last map and this one, it feels like they maybe just spent the entirety of that extra break they had just aim training. Like everybody is looking so crisp on the DRX side. Flashback on that duelist has been impressive. Hyunmin still firing, and at least in this map so far, there hasn't really looked like a win. It's already going to spot the player on site. That singular rifle, but they are just waiting for him to make that move.
Again, we see that over layer. We've seen Hyunmin dive in, take space. This time dives in, takes info, falls back against his teammates to execute on the back of that information. Kiko's been very patient. Swinging out, that's a good thing too. Wraps back around to meet up with Trax, finds flashback. It's a good start, but still, that bookie on Trax, he needs something else. And in fact, up close, he might have a chance of punishing Hyunmin. They've heard the bookie fire. Hyunmin's down to 30. The Trax is all alone. This round already gone. I guess the question was, could he get any more? And the answer is a resounding no. 3-2. DRX right back in the lead. And they keep both of those ults, more importantly. It's only a singular player. It's just a straight spam through angles known. And then similarly to the last round, on the defensive side, we've seen those attempts at aggression. But it seems like this squad led by Marco have been very comfortable in just sitting back, taking those individual fights. This is where we wait to see if there's a response. Now, something that Liquid love to do is this deep smoke, deep flash, pressure down. And that's what they look to do again. DRX are ready for the showstopper. And we saw this on the previous map as well. Sometimes they just want to take the fight to you. Defensive side, but they're playing the attack. I'll be honest, if you've ever watched Liquid this map, you've seen that strike. They absolutely adore it. The second you see that smoke going down deep, you have to be aware. A lot of teams will even play behind that box. But they did not do that. You could see how blind the players were on the other side. Even escaping wasn't really an option. A set play that's successful. And in fact, they're going to take early space on that side of the map again. As you can see, DRX immediately is like, you know what, I don't want that heat, we're going elsewhere. And the importance as well, having a showstopper in that moment, and the second flash on Trax, just the first flash it catches 1 or 2, there's still 2 players ready to fight, but as soon as showstopper pops, everyone's looking to face. They realize we can't fall back, we have to fight, and that's when the Gecko flash wins them the round. Great utility coming out of Team Liquid, but DRX now, still with rifles, still with those big ones. One away from bringing out the Viper's Pit, who's going to be Orbital Strike immediately, covering off that backside of Lambs as they go in to clear it. Plant can now be secured. Spams through the smoke, always going to be dangerous. But when they see so many of the players from Team Liquid looking into the A side, ults being committed, the TP is taken, and DRX go all the way out to the B site. Easy plant. That's a great adjustment, thinking on their feet. Yeah, and look at the ults they have as well. Virgin's path completely stun up the players. That's immediately going to be used. 1 by 1, 3 പേര് പിടിക്കപ്പെട്ടടാ. അവന്മാര് കേറൂലടാ പക്ഷേ. to try and quell any aggression. കേറിയില്ലടാ. ആരും ബീറ്റ് ചെയ്തില്ലടാ. We got a 5v4. We don't need to take the risk. Seeker's used on the other side to garner that extra little bit of space, but now the Viper's Pit hits onto the spike. This is a losing battle, or so it seems. Liquid somehow striking back. MenAtArms with an immediate double. Spray through onto Bane, leaves 1. Freeing. He should be able to deny the first. Needs to at least try, and has done so. Time-wise, there will be. തിരിച്ചു പിടിച്ചടാ അത്. കിട്ടൂ. Enough. But a fantastic retake from Liquid. As said, convergence path, Viper's Pit, and somehow they make their way back in. I thought that was perfect play from DRX, to be honest. Hyunmin putting the ult down, it's very reminiscent of the Visal time. They were under a second off. Yeah, 0.7. But that's spam from Nats. And then the invasion of the pit. That's what makes the difference. Team Liquid take the lead 4-3 now. And for DRX, it's a costly loss. As we get back into the game, you'll see the economy there. It's not looking pretty. They're going to have to take a light buy. And unless there's a miracle on their side, that's a 2-round lead for Liquid. What a back and forth game this has been. We'll see if momentum will finally choose a side. From everything we've seen so far in this match, it seems like we're going to spend the whole game on juice. Only a final advantage found at the end. Again, Stinger has been real irritation.
Liquid may will do some damage onto Marco, but he will be able to escape. Post plant with a Molotov, a seize as well, a snake bite. Like they've got some post plant utility to play with here. They don't, however, have guns. Smoke pistols. You think you even want to put that Viper's pit in? It's usually not the play. Baiting out that utility already. You can see Grim Molly goes up and it's they're doing it with the pistols. The MasterCard Thrifty. They've got enough utility to buy time to make it close, but that was anything but close. You're saying something about choosing a side. I think it was the immediate 1-2 punch. I think even they're surprised as to what's just happened. Yeah. I was looking at the utility belt for a second. Oh, they've also got never mind. Everyone's dead. That's incredible. Win a close round. Immediately just get decimated by pistols. Unable to really get going. Funny enough, I think the biggest streak they will have had is in that the end of the first map, where they brought it back to 6-6. It wasn't even them taking a lead. It was just that was the streak, and then every time DRX have had some form of combo breaker. It looked like the build up to that round was all about post plants. Oh, they can have a sweaty setup. No, they just headshot everybody. It's as I said, I think they've just been practicing their aim for the last month. That's what it looks like. I think you might have hit the nail on the head there, Tom. Give me the deathmatch routine. That's all I'm going to say. Drop it right now. DRX should have been 5-3 down. They really should have. And running through a smoke against any weapon, it's always dangerous, but you don't expect them to just pop off like that. Yeah. Every shot landing. Every shot finding its mark. An immediate Viper's Pit going to come through here from Team Liquid. You can already see it being set up. Prowler forces Nats back, but no one's there to take the space. This does make me a little bit nervous. I'm looking at Nightfall. Min's ability to basically get over the pit. That's why they have a player in the backlines in camo. He's going to be watching from behind, but there's a lot of utilize. And Trex, again, he's played this somewhat off-angle. I like the fact this time he's falling back. We've seen him challenge this before, and it has not really worked out. Going back to the A side, you know, it's still an option. We've got to be going through bathroom if that's the play. And DRX are leaving that door open by moving towards too long. They meet too much resistance, but 45 seconds left. Dash comes in, Refract online, first player spot. Patatek trying to help him out. The hands of Mako and DRX. They're pushing into this side. Everything going the way of the attacking side since they pulled those sheriffs out in the last. And Team Liquid, yeah, the snake bites landed a little bit of damage. Great. But it's time to save these weapons. No contest. It's 5 for DRX. Last map ജയിച്ചത് ഇവരാടാ solid energy. I believe it was the saturate, right? That bounced off the back and just left. No, last map ആണല്ലേ അത് DRX. You can understand Patatek's response. Okay, I want to swing. I want to try and help my teammate out, but it just didn't go to plan. അതിവിടെ കണ്ട DRX ന്റെ ഒരു വെള്ള കുത്തു കിടക്കണണ്ട. This composition just allows DRX to steamroll into the site. Nats വിഷയമായിട്ട് നിപ്പുണ്ട്. Just there when we were on POV of Nats, actually, I was watching the entire time that they've been saving. He has been rattling off words. I don't know what's being said, but big changes for Team Liquid. A lot of holes in the ship right now. He Pacific number 4 on a team. Because the thing is, you say about DRX, Team Liquid aren't. Right, Trex is obviously trapped in a tiny corner. The stun just about fading. ശരിക്കും പെസിഫിക്കിലെ G.Skill ആണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ DRX. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല കളി. It's an easy pick. We can't see it be fed to DRX like this.
2 rounds in a row. And a DRX chance for an VCT 8-4 half. How these rounds are going, with where the economy's at for Liquid, it could at least be a lead for DRX in the end, with ults online for the next. Mainly looking at Mako, he should have that orbital strike. And no one's close on Team Liquid. Oh, I thought that's an info dive. He's full committed. Still go back. Sticking it for now. He is going to try and go back, and there isn't really anybody that can punish from this angle. It's a solid start though. Nats now goes down. There was some severe weakness. It's really whiffy. Luckily, he's got the back up, and Trex has managed to find one with a ghost. It doesn't end up going wrong. But Egregious example that we've ever seen, and good luck to Camo in living that one down. But 5-5 nonetheless. The rest of the team was able to pick up his mess, I'll say. And we may still see a neck-and-neck half. The game of Deuce continues. But what a chaotic set of rounds we have. The old pop that was full focus from them, but the reaction finding one, the 180 as a bullet whizzes past him. And I think the full 180 to shoot out the haunt and then come back in time to shoot flash. And he did that. Fair play to him. His reactions were impressive. They are making what is normally his home turf. We'll see if he can do it in that second half. There we go. Finally, there's been a missed shot on the other side of things, and Camo gets a little bit of revenge. Poetic justice, you could say. However, there's always a response. I don't even know if his head was fully showing. It was found on the other side nonetheless. That was redemption for Camo to start, but Nats same old thing. This time less utility involved. It's just a straight up duel that he loses. EDG ആയിട്ടാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് എലിമിനേഷനിൽ. Elimination much more vulnerable. Only now Trex is swinging out to try to clear that position on short, and I think he's seen some of the Camo now turns to fight those players, and that's when Fring is going to be striking. Doing damage as Young Min finishes them off, but Kiko does well for at least find himself too, leaving it onto Bane. Spike down, 15 seconds. That plant needs to be secured now. This is force Bane into an awkward position, or maybe not. Trex has gone for the fight, and this time Bane again. Eventually gets caught by the ages ago. He must have been running around for a few seconds. How has that happened? Like, you hit the shot on the do we head have a wingman POV? Is that an option? Because I'm not sure. Wingman POV can't you? Yeah, I'm not sure at all. 6-5 for Team Liquid and MVP in this round. That wingman. There he goes, running it. Oh, that's ridiculous. I feel bad for Bane. I feel bad for him. Like, he did so well in that clutch. You know the problem there? Crosshair placement. He's trying to headshot the wingman. But he's short. 6-5. Is that what happens when someone tries to headshot you? Anyway, into the round, an aggressive start, a low weapon or two, and an immediate usage of that orbital strike, a pacey hit, and it's gone right past, spotted the players, one of them already being stunned up, and the fight back, Bane's revenge, as he will find a double. Freeing in position, they need to clear him, and they have, gives them a chance. Oh! Mako and Bane are so low! Nightfall goes through. Both players spotted up there. Info to play with, but Hyun Min, the man with the weight of the world on his shoulders now, his teammates have forced into a fight. The odds aren't looking to be in their favor. The time is ticking. Waiting for Nightfall to fade. The flash out sees no one. Close left clear, worried about long. Nats finding Mako, but it's Hyun Min finding himself the first, and Bane to swing deep. 6-6. Neck and neck at the halftime. A really impressive response. Karate Kid It's one of the all-time greats.
Certainly one hell of a start here on Bind. We've seen some long games, and if it keeps up, well, we might be adding this one indeed. You talked about the bounce back of Nats as well, and he has certainly looked good. But Tom, I've had enough of hearing from you. Okay. I want to go down to the main man who was up here earlier, Durka, who's standing by with me. Ai-je vraiment besoin de présenter la légende de Vitality, Durke, qui m'a rejoint? Hi Durke, welcome to Paris. It's a pleasure to welcome you here on Vitality's home soil. Thank you for being there, first of all. I think the fans appreciated you coming here, even though you're not playing. How does it feel, you know, having people cheering for you everywhere you go? Feels amazing. We have a lot of fans here, and even though we didn't play here, I think a lot of fans come in asking for pictures, signature and stuff, so it's like really nice. Merci les gars. Merci les gars. To hear this, donc qu'est-ce que ça fait finalement d'avoir des fans qui viennent te voir, qui viennent te soutenir ici, même quand tu ne joues pas forcément leur soutien. C'est très plaisir, on espère aussi. Merci les gars, comme il a dit. Second question about this match, I was wondering, are we rooting, you know, EMEA, or is there any player in DRX that you want to see winning? Always kind of for EMEA, I want them to succeed anyway, so I think my first initial prediction was like 2-1, but now it kind of gets tough, you know? So you would say Liquid still? Yes, but yeah. Okay, rooting for Team Liquid. Du coup, qui est-ce que tu soutiens entre Team Liquid et DRX? On est toujours du côté de l'IMEA, donc on soutient l'IMEA. Thank you very much. Merci, Derke. And let's see if Team Liquid can take the win. Let's get back to the game. Well, it's good to see one of my... Derke toppiyude color on there. Derke toppiyude color neela. തൊപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന from him, but there's been plenty of heroes down on the server as we get into the Coinbase econ board at halftime. Yeah, for sure. It is looking maybe the most even you're ever going to see it. It's crazy as well that you think about how Kyungmin has been playing, and Nats is yet to damage him. He's just been flying over the top and is unable to really catch the man. It's like trying to catch smoke. He just disappears every time you get close. Even still, though, level at the half. And this is the map, this is the half where we talk about this man as the best in the world. Like, I don't think there's many arguments to be had in that respect. Especially towards that A side of the map, it's always been problematic. But as said, the preparation we've seen from DRX going into this game, the difficulty they cause with this comp, I am very intrigued to see if they can finally beat Nats. Well, he certainly had a good bounce back, as we saw there in the stats from the previous map, where he was being shut down at every turn. Couple of rough openings, but for the most part, this has been night and day. Deep play from Team Liquid. Not afraid to get aggressive, but the site's already cleared out. They're starting to get an inkling. DRX are doing something. There's no reason to leave A this open. So they expect the flank to be coming through. In fact, Nats expects the flank to be coming through. He goes to snake fight. He will be caught. Push up. But Nats Team Liquid, a double opening, a 5 versus 3. They know that Matt goes here as well. Oh, but Nats has been tagged extremely low. The time is ticking. Yeah, there's so much left to do. Not much left to do it with. The players in lamps are going to cause serious issues, and at this point it's all about orcs. The clock is far too low already, and Marco, he's going to at least clean up a few, do a little bit of extra damage, but that is all she wrote. It will be Liquid taking their first pistol round of the series. We'll see if that is a turning point for them in this map. From what I've seen so far, probably not. I have absolutely no faith. We've already seen second rounds go the way of the team who lost the pistol. We started it out that way, and for DRX, the shots they've been hitting, I don't think anything in this match is guaranteed. It is a game of uncertainty. Came in with questions, one of them being who's the best of this team, and maybe now we've got an answer, but who's the best team? That's still up for debate. Still up for discussion, still up for competition as Team Liquid 1 round up. This should be housekeeping. It should be easy. A chore, an uncomfortable one sometimes, but not a difficult one. Well, they are currently walking into a 4-man stack, and while now the 4-man stack's coming to them,
The defense trying to put the pressure on, but Kiko. Target practice. Clean as you like. He's been one of the best in EMEA all season. The crowd calling for an ace. I will say he is about as far away from freeing as humanly possible. He would have to have the greatest teammates on the planet. And I will say, they can only afford one death here. So I kind of hope that they're not throwing their weapons away to get an ace. Actually, Camo might not have a choice. And that's exactly what happens. Thank you, bro. Damage on to Kiko as well. Thank you, man. Thank you. Lined up. Means a lot. With MenAtArms. The chance for the ace is there, but we've seen it before. MenAtArms stealing the ace. It's poor form, Tom. I don't think he could see the guy, but you know, I guess. Never shot. Yeah, unfortunate. Oh wow. This is the sort of stuff you want to see from Kiko. Sure, it's up against pistols, but when he's on, he is a force to be reckoned with. And he is on most of the time. Yo, Gio, you're the back. Wow. Turned into Waluigi for a second. Come on. Team Liquid DRX. I like this poison. That's really nice from Team Liquid. Using it to avoid the hunt that goes down early. Now Bane thinks that angle should be clear at least for a little bit longer. And he goes down to check. Camo's there to greet him. Most of the squad of Team Liquid is there waiting for that peak. All the while they drag these rotates from DRX towards the B site, a mass exodus of A, and they can just go walking back. The space hasn't been taken though. There are players outside A, but no one has filled it in. But also look at freeing. He's tagged so desperately low, so it's not like he can now go jump peeking, jiggle peeking, swinging angles, because a stray bullet, hell, even the Tiger could take him out at this stage. He's got to be incredibly careful, and that's not really what is needed. In fact, they've had to gamble a second player over to this side of the map. Well, the Tiger's not finishing off. We'll see if somebody on the Liquid roster will. Yeah, the Fangs didn't find him. But they're going to be aware of this position. His best play, wait for the rest of the team. Try to take advantage of the chaos. Hope that Liquid try to respond to the retake by pushing into his space. He can land that shot. But it's a passive play from Team Liquid. Not much utility left, and I think that's certainly of note at this point. Post plant isn't really that much of an option, not as deep as we'll see with this comp a little bit later on, I'd imagine. But Camo does well to find not their first of the round, but their first of the retake as 3 versus 5. And the question for DRX, do we go for it? Do we risk these weapons with such little economy? And the answer is a clear no. They're running for the hills, and Team Liquid pushing up to 9. Yeah, it's kind of a brutal scenario for them. They get absolutely played by the Poison, which I'll say as well, with how powerful a post-plant tool that is a definite read from Liquid. That is them going, okay, they're going to try. Jojo, നീ അവിടെ എന്തിനാണ് നീ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ചുമച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചുമച്ചോണ്ടിരിക്കണ അതെ. And then because of that, they get that early pick, but also do enough damage on the other side of the map that I was actually looking at the contact point of where freeing was in lamps. If he swings, Camo is looking the complete opposite way and no one can cover him. But he doesn't have the HP to swing anymore. That was the one opening they had. റൗണ്ട് തീരാറാകുമ്പോൾ മാത്രം കളി കാണാൻ പറഞ്ഞോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. നിങ്ങൾ ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ഫുള്ള് കാണണം. അല്ല കണ്ടിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. VCT ഞാൻ ശരിക്കും പറയണം. കാണണമെങ്കിൽ മാച്ചിന്റെ തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കാണണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മിസ്സായതുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു വല്ലാത്ത കളിയാണ്. എന്നാ ഇപ്പൊ ഷോപ്പുമായി tie-up ഉണ്ടോ? ഇല്ലടാ. This is the first time it's really felt like Team Liquid has the lead. They've got their hands firmly wrapped around those reins, and for DRX, the fight back, it's not out of reach just yet. But with 3 rifles saved, they've still got a decent chance at what will be a mixed buy or a light buy. ശർക്കരയും ഉള്ളിയും ചുമക്ക് നല്ലതാണ്. ചെറിയ ഉള്ളി ഉള്ളിയും കൂടെ തിന്നോളെ ഛർദ്ദിക്കാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. ചുമ പമ്പ കിടക്കും. നിനക്ക് പമ്പ അടക്കണ്ടല്ലോ കുറെ ദിവസം തിന്നിട്ട്. That's definitely not pretty. That's the other problem is you save all these guns and
you feel the need to reinvest into your utility. It can kind of create this offset of never really having a particularly decent buy if you don't manage to make this work. So it's definitely put them in an odd position. The other thing as well is it's not like, oh yeah, we've got this ult that can pad the gap. This ult, there's nothing. The closest is having that orchestra strike. If he can get either 3 kills or claim 2 orbs. And for the defense, claiming those orbs is definitely not easy. What their plan is, push. Taking that little bit of extra control towards the A site. The Liquid have other ideas. Well, they had the chance to play through the TP from DRX if the pressure was put on there. But instead, they decided to go pushing down. Again, filling back into that space. Steps through. They made the right read. There's no utility coming through from Team Liquid. They have shut down that rotate. They were expecting a fight around the corner, but he steps through, takes the battle to them, and leaves Kiko in a 1 versus 5. What a game plan from DRX. Well played. The utility spent on B, the gradual fallbacks, the Viper wall up. It made it look like Liquid had chance if they went there. So they have to go the other way, and that's all part of the plan for DRX. You can see as well that I feel like Liquid's expectation was that was going to be a crunch. I think they put the poison orb on the TP, like basically just so that if anybody tried to get through, Nats could cover them. They were expecting aggression, just not in the right place. And once he goes down, well, the rest of the team immediately pivot, and they are just not prepared for the aggression of Marco, putting the team on his back once again, a vintage display of individual brilliance. And more some frustration, because as I said, that was still the economy of DRX on the break. Now they managed to win with what was a couple of pistols still there. With some upgrades as well. Bane coming in late. Flashback sticks around for 1. And he gets his reward. Camo playing ahead. Maybe expecting that the TP had already been taken. Either way, it's a mistake. Nats with an op lurking up in the wall. You do not see this every day, I'll tell you that. But I guess his expectation is that, okay, they've got this double duelist, there's going to be players looking for the fight. He was correct. He just wasn't in the right place. Now just sat back. ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ റൈറ്റ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നൈസാണ്. ഞാൻ ഇന്നേവരെ വന്നിട്ടില്ല. അവനെ കണ്ട്. He's managed to see a man on the other side, but DRX are not looking to fight this, not looking to give that additional little battle over to Nats. In fact, he's going to go walking through, taking so much damage as he does, but his goal is not to fight these players, it's to get into the backlines. But look how prepared DRX are for this. They now have players watching from either side. Orbital strike and completely deny the plan. Truck's taken down as well. He'll go down with the ship with his wingman, and the off-on flashback catches Nats. All that posturing, and it leaves them with nothing. And for Patatek, yeah, he is way out of position. Trying to play a super late lurk, but when the whole team crumbles like that, all you can do is save. Yeah, he needs to as well. Like, you start looking at the finances of Liquid holding onto this gun could make a pretty significant difference. But that's a solid round from DRX. Bringing the flashback operator in, like him just having that element of maneuverability. Able to put himself in positions to find those openers, escape, and find the opener again. But then also, just the A-site hold was so patient. They didn't give anything to Nats. Like, he's busy trying to hunt down players, find this team some balance. And for the whole round, he's basically just a non-factor, even though he had so much space. One round between them. I felt like Liquid were at least going to push up to that double-digit mark, and from there, the world's their oyster. Just a few rounds ago when DRX had those 3 rifles and 2 pistols to play with 3 players. Deep in terms of their economy to make that happen. Look at the reward they found. 1 round between them. Orbital strike online, and you know what? It's going to be used, sent in onto Bane, but it's only a trade, and they've lost Camo, the man who would have taken that orb and been 1 away from the showstopper instead. Still 1 away. But it's going to have to be saved for the next round. I mean, credit's where they're at. That's not ideal. It's a successful ult combo. At least they don't go a man down, but it's a heavy investment. Looking at a patient DRX, you've got the operator locking down the other side, and Hyunmin again is going to go looking for information, but he's managed to take quite a bit of control. They've stuck themselves in Wartuka, but have left themselves stuck in the
absolute shutdown of the Liquid push. They might get caught by the flashes, but it means absolutely nothing. I actually don't know if the Gecko Flash came through. I think it might have been framed, but that was so important. Those players were going to be dead to rights if that connected up close in outside of hookah. And at that point, the round falls, it crumbles. DRX Liquid push up to 10, but instead a huge punish. And again, it's going to be one player on that attack side left to save this weapon. But it's worrying. This is where you want perhaps a pause to come through. At 9-6, DRX did it, and they managed to course correct immediately. Now they're neck and neck again for Team Liquid. A team that comes in as, I think in most people's minds, certainly look at Pacific number 4. They are the favorites. They are the ones with the pressure on their shoulders. And for DRX, heating up like this so early on, already having a map to the good, and now on the map where Liquid thinks, well, we're comfortable. We can take the fight to them. It's not the case. Well, not convincing. Come on. It was the match Talon facing off against RQ. Talon with 2-0 in the lead. They close out one of the last 3 maps, and DRX not even here. We're talking about Talon. It would have been a completely different story. DRX make a last-minute roster change as well, bringing Bane back in. What a change that seems to have been. Flashback, able to go over to the duelist of Bane. That's the second round in a row we've seen him just spam through, and this time, there's no orbital strike. That one out. The A side's the right place to be. Hyunmin starts to rotate around. He's now going to be here to help out with this push if it does come down here. The big problem. The off in that corner, Trex is stuck. He has the face up. He has to cross him. And you don't cross flashback without paying the price. But Bane in a 5v3 walks down B long. That's like the B side. He doesn't know how much of a commitment there was, so they still have to be patient, but eventually they'll get themselves in onto the side. Flashback. Not giving over to Camo. He doesn't have that online yet. They're trying to put pressure on. He needs a kill and he'll find it. Now that's the showstopper. Immediately puts into play, but he's trying to find a target. Hyunmin down, giving them the advantage once again. Camo's taking over. Just the one standing, but that one. He has been a man to deal with a rifle picked up the remaining 2. So passive, so patient. He's expecting that they're towards long, but both players are going to be swinging from the same position, and only the first is needed. Camo saving the day, and Liquid, well, they don't let the lead slip. They will take it back to 10. Such an important round for Camo, especially when it looked like a mistake. Not seeing that orb go to him, especially when you're in a disadvantage. I was very surprised with the fact that he finds that opening, that he can catch Hyunmin, and then lands it onto Mako. That single-handedly saved the round and perhaps Team Liquid's life on that upper bracket run. 1 round in between them, but it's Liquid still in the lead. It's Thrash online for Trex, making a side exec much easier. Flashback wants to get ahead of that. He knows if you sit back, let Liquid make the push, especially with Thrash, they've got a good chance. He wants to push into that. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഓണായപ്പോ എനിക്കും പവർ വന്നു, എനിക്ക് മൂഡ് വന്നു, മനസ്സിലായി? അതാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. 120 ചാറ്റ് റേറ്റ് എങ്ങനെ? ഓ കേറണേ. Oh, there you go. The second one will be put into play. They want to try and hold on to this. The fact is, though, Liquid really have ground to a halt. They're expecting there to be some level of aggression. And what they're correct, they just haven't found it yet. It's going to be long, I think. While the Tigers sent through on A, you can see Camo posturing, ready to push on up. In goes Thrash. A lot of pressure on A, but Spike's still in spawn. From DRX's perspective, this looks like a hit, but I think the rotate to B is far more likely. They'll pick up that Spike and rush on in. Panatech is good for the trade, and he's just a distraction right now. He's drawing their eyes, but DRX haven't full rotated. They've left Mako on this side of the map. Bane's been holding on to control of B long. They're suspicious of this play, and rightfully so. Bane will find his reward. Mako needs to be patient, play this one,
with his teammate, and Bane is the one to find the pick. They can swing together on Kiko. Spike down, 12 seconds as the rest of DRX arrive. They will not fall for Liquid's Bane. It's DRX. Neck and neck again. The goal from Liquid has been to try and have that push and pull, sell the fake in, throw the thrash in, force them back, and that's exactly what they did. But then Nats falls on one side, and because of that, they don't gamble the rotation. They can't pull that second player over. I feel like Bane... Well, it's in the name. He's been the bane of their lives. He's causing them so many issues. Just sat back in this corner, over towards the garden, time and time again. 146 ഇതാണ് സമയം. റോജ വന്ന് സ്പാമി അങ്ങോട്ട് ലൈക്ക് അടിച്ചാ നീ. 146 നമുക്കൊരു 300 അടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം. 300 ഇതൊന്നും ഞാൻ ചെണിച്ച് പോയതാണ്. ഇങ്ങനെ വ്യൂ ഡ്രോപ്പ് പഠിക്കുന്നതിലാണ് ചാനൽ ഫക്ക് ആവണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആൾക്കാർ ഈ യൂട്യൂബിന്റെ അൽഗോരിതം വിചാരിക്കും അല്ല എന്തൊരു വൃത്തിയായിട്ട സാധനം ചെയ്ത്. എടാ അതേ വാച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കഴിഞ്ഞോണ. ടീബോണും ഞാൻ ഹർഷക്ക് ഒരേ വാച്ചിങ് ആയിരുന്നു. 1.4K 1.5K ഫൈനൽസ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ 3K. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചാനൽ ഭയങ്കര ഡൗൺ ആണ്. ചാനൽ ഡൗൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് തുടങ്ങിയ കാര്യം. അറിഞ്ഞു വരും, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. എനിക്ക് വിഷമം അതല്ല, കമ്മ്യൂണിറ്റി നല്ലോണം വളർന്നു വന്നെന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷിച്ചിരുന്നായിരുന്നു ഞാൻ. പിന്നെ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലും അത് സെറ്റായി പൊക്കോളുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഒരു ബ്രേക്കൊക്കെ എടുത്ത് നേരെ സ്ട്രീമൊന്നും ചെയ്തില്ല. അപ്പോഴത്തേക്കും ഫുള്ള് ഡൗൺ ആയി. ഞാനൊരു പറയുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ സെൽഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആണ്. കഴിഞ്ഞ ലൈവിൽ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ 3000 വാച്ചിങ് വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും പേരുണ്ട്, ഇനി സെൽഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആണ്, ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് വളർന്നോളും, ഇനിയിപ്പോൾ വലിയ ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് ബ്രേക്കൊക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ നേരെ സ്ട്രീമൊന്നും കിട്ടില്ല. റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാത്തതാണ് ലൈവ്. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മുട്ട. The economy is very weak. 2 rifles, a bucky, a stinger, and a pistol. For DRX, they have everything to work with. This should be the lead to the defensive side, but stranger things have certainly happened, even just here today. Oh, it's space taken. Nice shot from Bane again. They have struggled to deal with it on this side. Combination of utility trying to create pressure, and pressure is being created. Flashback missing a shot. Flash immediately around the corner. He's so blind and will fall because of it. Spike down once again. With these weak purchases, Liquid get a chance. Liquid have got the op as well. They've done the work, the groundwork. Love you, Anna. Love you too, bro. Might not be an advantage just yet, but it's a lot closer to it than they were just moments ago. Catches everybody. Liquid. Did you see the players up top? He stands in the open. They spray too low, and that will give DRX 11. That was a shaky start, but DRX have control. Once again. Bane gets the opener, and then Bane is the one that basically just defends his teammate while the spams are coming through, clearing out the remainder. What a fantastic individual display from a man that coming into this tournament we didn't even expect to be in the roster. Like, I didn't know he was in the roster until today. Well, I think they're going to be pretty happy that they brought him back. 11-10 rifles for Team Liquid. Ult. Flashback the only one for now, but this could be a crazy round for DRX. Bane, and Bane all one away. Bane, thanks to his 4K in the previous. 11-10 ഈ റൗണ്ട് തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് a single orb. മണി ഫക്ഡ് പിന്നെ ഭാഗ്യം വേണം jeikkanaittu. The favor of this round swaps completely from a close one. DRX hard one to call. അപ്പാക്കിലെ 4th ടീമാണ്, പെസിഫിക്കിലെ 4th ടീമും യൂറോപ്പിലെ ഫസ്റ്റ് ടീം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റീജിയനിലെ 4th ടീമും മറ്റടുത്ത ഫസ്റ്റ് ടീമുമായിട്ടാണ് മാച്ച് ആവണേന്ന്. അപ്പൊ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന DRX ഇവരൊക്കെ തമ്മിൽ കളിച്ചത്. Marco still standing. Marco wasn't necessarily committed to this side of the map. In fact, it's incredibly far away. To the other side. In fact, they are now going to take it into the B side. The Viper's pit ended up just being a ruse, but that feels much more like a mid-round call. You dealt with Bane.
Now you got a post plant 3v2. But the damage here, well, the AWP has been picked back up, but it makes it a lot closer than it might seem. Paratech and Camo have been able to tuck away, though. They've been able to claim their spots to fight from. But we need to be so careful not to overpeak. DRX already finding the opening. They baited Mako into the open with the tap. Another tap coming through. The scars of the previous round where the defuse was stuck. Still showing here, he needs to break! Stop the defuse! For the Red Bull clutch! How have they gotten away with that? Once again, the last round. What the fuck are you doing? In most cases, Nats teleport 3v2 situation teleport വഴി കറങ്ങി വന്നു അപ്പത്തേക്കും കളി കഴിഞ്ഞ് ആളിയൻ പീക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നാണ് സ്കൈ അല്ല അവൻ പീക്ക് ചെയ്യുന്ന നാറ്റ്സ് വരാൻ വേണ്ടിട്ടാ 2v1 സിറ്റുവേഷനിൽ 2v1 പീക്ക് ചെയ്യാന്ന് The goal it took to stick that. Now leaves Liquid 2 behind. അറിയാതെ കേറി പോയതാടേ One away from Showstopper. Sure, that could help. The flashback's got a victim in mind. It's the Showstopper himself, stuck in the corner, and off watching his crossback. He's stunned too. The flash goes in. They know there's two players here. Blood in the water. The DRX are hunting it down. Min catches Camo. That was one of the main things that Team Liquid could rely on. The Showstopper, if found, could change the course of this round. At least give them a leg up, and instead, they are falling. Yeah, they are falling. One by one. One by one. 5v3, 5v2. DRX on the cusp of taking the series. Destruction. Everybody, what a favor to Team Liquid. 2-0, the likely result. Specifically, fourth team, our champions in a pun. Called the masters of the group stage for a reason. The 5th, 6th spot has always had their name. They need to get out of the groups, but they're looking to do it in style. Kiko is all that stands in their way, and of course it's Team Liquid to deal the final blow. A late change for this roster. What's happening here? Thank you the EMEA's #1 has fallen. നിങ്ങൾ വാലോറന്റ് കളിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയണം വാച്ച് പാർട്ടി കാണണം, മിസ് ചെയ്യരുത്. ശരിക്കും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കളിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറേ പേരൊന്നും കളിക്കുന്നവരല്ല, കാണാൻ രസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നാളെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെങ്കിലും വിളിച്ചോണ്ട് വരണം എല്ലാവരും കേട്ടോ. നമ്മളെ തിരിച്ച് നമ്മൾ റീബിൽഡ് #റീബിൽഡ്. കുറച്ച് നാൾ ഞാനൊന്ന് ഡൗൺ ആയിരുന്നു ഗൈസ്. എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യത്തിന് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വാച്ച് പാർട്ടിക്ക് ശേഷം ഞാൻ എടുത്തൊരു ബ്രേക്കും പിന്നെ നേരെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രീമൊന്നും ഇടാതെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൗണായി. ചാനൽ ഡൗണായി, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡൗണായി. ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ഞാൻ പറയണുണ്ടായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വാച്ച് പാർട്ടിയിൽ 3K വാച്ചിങ് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയണുണ്ടായിരുന്നു ഇത് സെൽഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആണ്, ഇനി ഇതങ്ങനെ അങ്ങ് പൊക്കോളും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഞാനും വേണം. അപ്പം ഗൈസ്, അപ്പോൾ റീബിൽഡ് ഒരു ടാസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാം. വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 0. അപ്പം ഒരു ടാസ്ക്, നാളെ വാലോ കളിക്കുന്ന നിങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ച് വാച്ച് പാർട്ടി കൊണ്ടുവരിക. അയാൾ വാച്ച് പാർട്ടി കാണാൻ ഒരു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളായിരിക്കും, പക്ഷെ ഒരു കളി പിടിച്ചിരുത്തി കാണിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം റീബിൽഡ്. ബൈ ഗൈസ്, ലവ് യു ഓൾ. ദിസ് MenAtArms സൈനിങ് ഓഫ്. ഞാൻ മാരുവിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം പുറത്തോട്ട് കറങ്ങാൻ പോയി കഴിക്കാനോ വല്ലതും പോയിട്ട് ഒരാൾ ബോറടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നാളെ വരാം. ഇനി വാച്ച് പാർട്ടിയാണ് ഇനി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക്. അപ്പോൾ #റീബിൽഡ്. ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് വാലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി. റീബിൽഡ് മൈ ബ്രദേഴ്സ്, റീബിൽഡ്. പോയിട്ട് വരാം. അപ്പം ബൈ ഗൈസ്. ബൈ ബൈ. I got the juice like a snow cone.